All set for the match number 2 of Bni Premier League 5.0. Bni Focus Initiative. Askar and Abdul Rauf, the opening batters from Team Infinite, and on the other side, Rubies started the proceedings of the bowling operation. Infinite versus Focus. That's a lovely stroke, straight to the fielder in long off region and takes a single. Or looking for second, it was a throw, goes all the way just over the stumps. Three runs on card by the team. That's a lovely delivery. That's a beauty of a delivery right on the track with a full length execution. Absolutely a peach of a delivery that gone beats a batter. And the ball rushed into the hands of the wicket keeper. You are watching the match number 2 of Bni Premier League 5.0. Shot down the ground, one bounce and over the row for a boundary for 4. First boundary of the match. Beautifully struck it towards the widest long on region, and he gets a 4 runs. Abdul Rauf started the proceedings. Beautiful connection and beautiful timing, perfection behind that stroke. It's through the onside region. Five balls completed in a beautiful way by the bowler. Rubies is doing an exceptional work. And on the other side, Abdul Rauf just generating the score decent way for the team. Infinite. And here comes the last ball of the over. High in the sky, there is no fielder, but the fielder is coming to save that one. It was landed superbly, and that gone past the boundary for 4. A bounce after it travels. Exceptional over for the batting side. They started in a beautiful way, produced some runs on the board. 13 runs came from the first over. That means the openers start really good way for the team Infinite. What a wonderful start. 13 without loss after 1. Ladies and gentlemen, what an incredible match we have just witnessed. Both teams gave their absolute best today. But there was one player who truly stood up and dominated the game. Mr. Nitin Regal. Congratulations. ആദ്യമായി പ്രീമിയർ ലീഗിലെത്തിയ 2 ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ്. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്? എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ഇത് തന്നെയായിരുന്നു. നമുക്ക് തന്നെ രാവിലത്തെ കളി കിട്ടിയത് നമുക്ക് തന്നെ ഭയങ്കര അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. കാരണം വെച്ചാൽ വിൻഡിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അങ്ങനെയൊന്നും അങ്ങനെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. കുഴപ്പമില്ല, 2 ടീമും നന്നായിട്ട് കളിച്ചു. Congratulations. And I welcome Mr. Dr. Sharif sir to hand over the trophy to Mr. Nitin.
ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ഒന്നോട് വരുമോ? What a shot that was. Absolutely a cracker of a shot out of the ground. Spectacular. Congratulations, Team Regal and the captain and Mr. Nitin. Thank you, Sharif sir. That's all from Man of the Match ceremony. Thank you. Thank you very much. That was Nidin, the player of the match award winner in the first match of Bni Premier League 5.0. And here it is, Team Infinite is working wonderfully. Already 24 runs on card. 6 and boundary in back-to-back time. Abdul Rauf is on fire. He's just generating the scorecard in a quick way. He's building the innings. Shot again. Gone straight as an arrow. Absolute bang bang. This man is unstoppable. A wonderful force that working in front of the team. Abdul Rauf single-handedly taking the game away from the bowlers. Seriously loading some fireworks. 6-4-6. The entertainment start by the opening batter. Rauf straight away for the Team Infinite. Here comes the ball. Little bit changes the length of the delivery, but treated onto the onset region by Rauf and takes a single. A clever batting with a calculated risk, but he's just connecting the ball from the middle of the bat and producing some runs in the early stage of power play. In front of Squire, just cuts it that one and takes a single. That's the end of the over number 2. Powerful power play for the batting side. 32 without loss after 2 overs. 2 ഓവറുകൾ 32 റൺസുകൾ അടിച്ചുകൊണ്ട് ബാറ്റേഴ്സ് പവർ പ്ലേയെ കംപ്ലീറ്റ് പവറാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഇൻഫിനൈറ്റിന് അതിമനോഹരമായ ഗംഭീരമായ ഒരു തുടക്കം സമ്മാനിക്കുന്നു. All credit goes to Rauf, the man who just grabbed some boundaries and sixes, and he started the entertainment here in Municipal Stadium, Talasheri for Bni Premier League 5.0. 2 overs done, it's 32 for none. And Sharon comes into the attack. Askar on other side as a striker. Just playing a part and giving some singles and beautiful way. Rotating the strike. Left arm bowler this time. Askar is ready to join the party. Yes, it is. All the way for 6 runs into the mid-wicket fence. Easily the runs are coming. How easily the batters are working. Just like a very well-oiled machine, the batters have started the real party here for the batting side of Infinite. That's again straight to the fielder. Nicely gathered in the deep by the fielder Fida. And there is a single and rotate the strike for the important batter Rauf on strikers. And he's on 29 for just 9 balls. And Askar on the other side, 10 from 5. Trying to dancing down the ground, he just back to the poppy crease. It was a full-length delivery, superb execution, little bit reduced the pace of the delivery, and that works superbly. Leg by single received from the center, takes a single, moves on 40. Shot again, no chance for the field, into the running track of Municipal Stadium. Another cracker. This time in this over, Askar is just taking the charge to bring some runs, and he is working. The big hitter Rauf on the other side, just watching the action. Askar is playing a cameo. At both ends we can see some runs. Left arm bowler once again. This is much better length.
and just gets a single between the wicket by the batters. Infinite going in a fabulous way. Both openers there will start superbly for the team and finding some runs. An exquisite way they were timing the cricket balls. Lovely, looks to be a little bit good length, but yes, it is cleverly in the channel. By signal received there. The bat has crossed between the wickets. End of the over as well. 3 overs done, 48 for none. 48 റൺസുകൾ 3 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ടീം ഇൻഫിനൈറ്റ്. Here comes Linish coming into the action. Focus is searching to the breakthrough. They need a breakthrough of wicket. Exactly a well settled openers right in the middle. They were building the opening combo, an opening partnership going in a superb way. Linish, the experienced bowler, coming into the attack. Lovely length right away. He just started and nicely negotiated with that defensive stroke by the batter. He's an attacking batter. Now just a very sensibly approach in front of the new bowler. That's into the gap and nobody there in that region. Ball races away towards the fence, towards the bucket of the deep square. Infinite in style. What a wonderful way. They were crosses the milestone of 50 in no time. Such a terrific batting display. Such an attacking batting display. That presenting by the team Infinite openers. Already 50 passes. It's in the air. First trouble, but no trouble over there. It was landed very safely into the no man's land. And he gets a single. Was trying to loft that one now to the covers region, but not getting the right timing behind that stroke. Just moving between the wicket for a single. But the scorecard is moving in fluency way for the team Infinite. Watchfully left by Askar. It's a no ball way outside from the track. Runs are coming and little bit leaking. Free hit signal we have seen. Drives it that one straight to the long off region and fielder comes and nicely blocked. What a stop over there by the fielder. Comes and covers the yards and comfortably stops it right in front of the boundary line. And beautifully saves some runs for the team. 56 on card by the team. Hammer that one, such a power, a destructive batting action once again by Askar. You beauty. What a cracker of a shot it was, a jacker of a shot. A bounce after transfer to the boundary line for a boundary for 4. 60 on card and moving to the last ball of the over. Straight down the ground, fielder have a long chase and comes and but no chance over there. It is a ball, races away towards the fence, towards the straight region. And what a way to finish the over number 4. 64 runs after 4 overs. 64 റൺസുകളോടുകൂടി opening partnership distance, and they were making the morning superbly for the team Infinite. After stage of the innings number 164 runs by Infinite. Mohammad Shabin coming into the attack. Moving to the second part of the innings. Absolute dominating by the openers.
shot, easy, juicy, and clunches outside of the ground for 6 runs. That was a full toss delivery, comes down as a slower delivery from Mohammad Shabin, but what a way to treat. There will be the ball gone past the infield, takes a single. Nicely delivered, a little bit reduced the pace of the ball by Mohammad Shabin, and he just restricted the batters right on the track with just a single, consecutive singles after first ball 6. That was a full toss delivery, used it really well by the batter. And after that the ball back to this normal length and line, and he just started bring back the action. Lovely Yorker, he was tied onto the pads, and this time a chance, but comfortable single taken by the batters between the wickets. All secure. All the way the openers doing the business in style here in cricket match. Lovely delivery, what a way to changes the pace, and balls from the back of the finger, and no clue for the batter to direct. It was kept it away from the arc of the batter and beautifully controlling the rhythm. Here comes the last ball of the over. Full toss and sends it out of the park. What a way to respond by the batter. And what an excellent way to finish the over number 5. 79 runs on card after 5 overs. കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ആഘോഷത്തിന്റെ മൂഡിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞു ടീം ഇൻഫിനിറ്റ് ഓപ്പണേഴ്സ്. അതിനുള്ള ഗംഭീരമായ സ്റ്റേജ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 79 റൺസുകളുമായി ഓപ്പണേഴ്സ് തുടരുന്നു ഗ്രൗണ്ടിൽ. 5 ഓവറുകൾ പിന്നിടുമ്പോൾ അതിഗംഭീരമായ ബാറ്റിംഗിന്റെ അബ്സല്യൂട്ട് സൂപ്പർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്, ദ ടേസ്റ്റിംഗ് ബൈ ദ ടീം. It was 6 to start from the previous over and 6 to end by the batters of Infinite. And here comes the over number 6. Ruby's back into the attack, and 1 bounce, 2 bounce, and into the row for a boundary for 4. Another over, another good shot. What a batting display. Rauf on 46 from 18 balls. It's it again, and just over the 4. No, what a stop. Well, that was the first opportunity, but what a way to stop by the fielder. Linish the man. Very well judged one just in front of the boundary rope. Shot, and ladies and gentlemen, that is the half century for Rauf. A spectacular 50 for the batter. Wonderful batting display that showcased by Rauf. And he scored the first half century of Bni Premier League 5.0. A batting genius. He is dominating right now on the track. After a magnificent 50, this man is unstoppable. Straight to the camera stands and bang bang, bye bye balls.
95 on card. A brutal batting from the master of infinite, Abdul Rauf. He is setting an agenda here. Absolute professional touch of shots from the businessman. In the air, it will be a chance. Taken and first success. First wicket goes back and Abdul Rauf, the man set the stage in an absolute brilliant way. What an innings comes to an end. A standout innings from a standout player who just played the wonderful way for the team Infinite, and what a half century. What a partnership we have tasted. And 95 runs of partnership by these two batters. Spectacular innings from Rauf comes to an end. 95 for 1. Aju Elite. Ajmal joins in at number 3. 95 for 1, Infinite. And moving to the last ball of the over, number 6. Rubies, he gets a breakthrough of first wicket. Lovely, Timber breaks down and back-to-back wickets by Rubies. What a way to come back, and announcing the team's comeback by Rubies. End of the over, number 6, 95 for 2. തുടരെ 2 വിക്കറ്റുകൾ സ്വന്തമാക്കിക്കൊണ്ട് ഓവർ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അല്പം എക്സ്പെൻസീവായി ഇന്നിംഗ്സ് ബാറ്റേഴ്സ് ട്രീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ 2 വിക്കറ്റുകൾ തുടരെ റാഞ്ചിക്കൊണ്ട് ആറാമത്തെ ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ Sharon back with his second over. Moving to the penultimate over of the innings, number 1. Left-arm bowler bowls a easy type of juicy delivery, and Eastway crunches out of the ground for a 6 runs into the mid-wicket. 100 up for the team Infinite in style. They crosses the milestone of 3 digits. Spectacular way they reach the 100 mark. Here comes again. Oscar down the ground, and there is a protection there. Comes and takes a single. And just rotate the strike on this occasion with that single. It makes a 1 or 2 on card for the team. And the new batter dip in on strikers end for the first time. Left that one. It was just away from the leg stump for sure. Wide is a signal received from the center. Excellent Yorker, right on the block all, beautifully delivered by the bowler. Sharon doing an exceptional work after a full toss won the first delivery and come back strongly. It's some excellent length in front of the new batter. Another full toss, but goes straight to the fielder. And beautifully stopped that one by the square leg fielder.
just allowed a single travel. That brings a very well settled Askar is back to the strikers and is on 41 from 16 balls. We have seen already a half century from Abdul Rauf, who was spectacular in the top order along with Askar. And Askar have a chance to hit a milestone of 50. He's on 41. Well ball, very good delivery. Right on the pitch of a York. No chance for the batter to react. Absolute tightening the screws on this occasion by the bowler, Sharon. Shot into the oh, what a catch! A spectacular catch we have seen. Absolutely a mind-blowing one from the fielder. Oh man, what a grab that was. Absolutely supercalifragilisticexpialidocious. ബൗളിംഗ് ടീമിന്റെ ഒരു നോൺ പ്ലേയിങ് മെമ്പർ നിർബന്ധമായും സ്കോറിംഗ് ഡെസ്കിൽ ഉണ്ടാകണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ഫീൽഡേഴ്സിന്റെയും അതുപോലെയുള്ള കളിക്കാരുടെ നെയിം കിട്ടുന്നില്ല. സോ ബൗളിംഗ് ടീമിന്റെ ഒരു നോൺ പ്ലേയിങ് മെമ്പർ. What a spectacular catch that was. Through the onside region, and there will be a single taken by the batter. 106 for 3. We are in the last over of the innings number 1. What a fabulous batting by the fantabulous openers. They will set the platform absolutely gorgeous way for the team Infinite. Lovely delivery, kept it away from the arc of the batter. And beautifully bowled by Mohammad Shabin. Mohammad Shabin is doing his second over and controlling the things under his custody. Drives it that one straight to the fielder, best in the business on the long off region, and takes a single on this occasion. Lovely delivery, superb execution, beautifully delivered, a full-length delivery, a little bit cut the pace of the ball. That was absolutely working in favor of the bowling side. That's the end of the story, and what a grab by the wicket keeper. Edge and taken comfortably. And that produced the wicket, and that's the end of the innings number 1. That's the end of the story. Hundred and 7 on card after 8 overs of first innings. Complete entertainment from the openers. They will set the platform, and some wicket they grabs by the bowlers after this first half, and it was a perfectly placed scorecard we have seen on the card.
അടുത്ത മത്സരത്തിന്റെ ടോസിംഗിന് വേണ്ടി ഐ വെൽക്കം ദ ക്യാപ്റ്റൻസ് ഓഫ് പ്ലാറ്റിനം ആൻഡ് കൈറ്റ്സ്. Platinum and Kites captains, first call for the toss. Check. Captain of Platinum and Kites, please report for toss. Second call for the captains. അടുത്ത മത്സരത്തിന്റെ ടോസിന് വേണ്ടി ക്യാപ്റ്റൻസ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. Platinum Kites team captains, please report for toss. As we have Akbar Aku, the captain of Platinum, joins here, and we are waiting for the captain of Kites. As all fielders are set, and it's a time for the opening batters. Waiting for the openers. Time for the second innings. Good afternoon all. The two captains are ready for toss. Mr. Akbar Nadamal Abbasofa representing BNI Platinum and Mr. Muniz Nadamal, captain of BNI Kites. Mr. Abba will spin the coin. Tail is the call. Head it is. Ball post. BNI Platinum won the toss and they bowled first. Beautiful delivery to start the proceedings by Aju Elite, the opening bowler from the team. 108 is the chasing target for the team focus. Oh, lovely. That's an absolute lovely delivery on this Valentine's Day. From the tall left-arm fast bowler, Aju Elite. It just bringing the taste of Elite straight away. Zain charging down the ground, and this time the catch is a goal. Oh, taken. That's a successful one. Adil takes it comfortably, and that produced the wicket number 1. What a surgical strike from the bowler. Left arm fast bowler who produced the breakthrough in early stage, and he cracks the wicket.
Magnificent start for the bowling side. Infinite straight away on the driving seat of the second innings with that first over wicket. A tremendous quality bowling display that straight away showcasing by Aju Elite, strike bowler of team Infinite, and focus straight away on trouble. None for one. Here comes again, new batter comes in. Mohammad Shabin comes and straight away punches that one from the back foot. Nicely executed defensive stroke. Absolutely tightening all the screws of the game in the opening over by Aju Elite. Takes it straight to the field, no chance to move. Outstanding stop by the fielder and terrific deliveries that controlling and continues on this over by Aju. Moving to the last ball of the first over. Straight to the field. Wicket made in order to start the proceedings by Aju Elite. The man is superb. And what a elite, decent bowler. Aju Elite just strongly started the second innings for the bowling side of Infinite. None for one after one. What an exceptional over it was from Aju. Trouble start on the other side for the batting side of Focus. They need to focus on runs. They need to work with a partnership. Power play first over was absolutely power packed by the bowler Aju Elite. Here comes Rav, the star of previous innings. The half centurion is coming into the attack. Is ready to bowl inside the power play. A true all-rounder cricketer. We have seen some cricket book shot from the previous innings. From this man, Abdul Rauf was spectacular. Scored a 20-ball half century. Comes and start with a little bit pacey delivery, but line was not perfect. Just away from the leg stump. That's enough to call a wide. First run on card for the team Focus. Big swing from the batter, but the line was once again goes away. Outside from the leg stump in consecutive times. Back-to-back wides, that gives 2 runs on card for the team. Nicely delivered, nicely back in the process of the line and length by Abdul Rauf. After 2 wides, the man is back in the procedure as a dot ball. Gets an edge and thick edge and straight to the fielder. It was stopped right inside the circle. And batters are easily crossed between the wicket. 3 runs on card. Trying to cut that one and go straight to the field. And it was absolutely complete domination we can see from the frontline bowlers of the team. Infinite. Working with wonderful variation and that not giving any kind of opportunity for the batters to freeze the arm. Absolute tightening all the screws in the front line by the bowlers.
High in the sky. Catches the goal and takes it comfortably. Second wicket inside the power play. Vijay bro. Shabab takes it superbly. That produced the wickets. 3 for the loss of 2. Incredible game of cricket for the bowlers in this second innings so far. Absolutely keeping the energy at its level best by the bowlers of Infinite. They were keeping the team focus in their under custody. What a way to announcing their arrival by the strike bowlers. You have seen a spectacular wicket maiden over from Aju Elite. And after that, this man, Abdul Rauf, the true all-rounder cricketer, is just setting the stage in his custody. 2 more balls to go. New batter comes in. Shakabas joins and just a nick, but goes straight to the fielder. Perfectly placed the fielders in different areas. Especially onside was tightened. Another dot ball moving to an exceptional over once again. This is turning out to be a wonderful one. A feint here and it was landed. Takes a single. One more good over comes to an end for the bowling side. 2 overs done. 4 for the loss of 2. 4 റൺസുകൾ മാത്രം അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ആദ്യ 2 ഓവറുകൾ 2 വിക്കറ്റും നേടിക്കൊണ്ട് അതിഗംഭീരമായ ഒരു പവർ പ്ലേ ബോളേഴ്സ് സമ്മാനിക്കുന്നു ടീം ഇൻഫിനൈറ്റിന്. ഇനി വേണ്ടത് 104 റൺസിന്റെ വലിയ ടാർഗറ്റ്. Only 36 balls of cricket that left. 104 to require to win this game for the team. Focus. Thank you, Shabarinath. The toss was done. It's in the air. Oh, what a grab! What a superb grab by Rupesh! He just covered some yard and comes to his wrong side. He's a right-hander and takes it from his left side. Absolutely wonderful catch. Fielding was exceptional so far. In this second innings, we have seen an outstanding grab from the long off region and one to the short fine leg, and this time in the mid wicket. It was absolutely right in the middle of his leg. What a beautiful grab that's taken by Rupesh. Another wicket. 4 for the loss of 3. Focus on a deep trouble. Linish comes and joins as a new batter for the team. Focus. Need a serious focus for the batters of Focus to grab some runs. Kept it away, gone outside from the guideline. And moves on 5 runs on card. Single digit still in the scorecard. The ball 13 deliveries. Only given away 5 runs and grabs 3 wickets. That's showcasing the quality of bowling. Comes as a full toss one right in the channel. Looks to be yes it is. Perfectly loaded delivery that gone beats a swing of the new batter. Lenish is the all-round player.
Trying to cut, but this time gone outside from the guideline. Superbly controlling the things. Is done well. No, it was gone away. Once again, way down the off-stump region. 7 runs on card with that back-to-back wides. But long way to go for the team focus to reach the target. A humongous ask in front of the team. 34 balls, 101 required. Not gets the right connection. It's fast from the edge of the bat and takes it by the wicket keeper comfortably. Dibin takes it perfectly behind the stumps, and that produced the wicket number 4. Another successful over. Another bowler gets another wicket. 7 for the loss of 4. Seven for the loss of 4. Dibin takes a wicket and Dibin takes that catch. Drives it through the covers region. A good attempt by the new batter Ruby straight away. Finn straight away off the mark and Ruby's on the other side. Slowly it's working for the batting side. Everything working perfectly on the other side from the bowlers of Infinite. They were ruling the game so far. Trying to cut and rust in the hands of the wicket keeper. He was delighted. But nothing allowed from the center. One more perfectly placed delivery that gone beats the swing of the batter. Absolutely a marvelous and ridiculous bowling display from the bowlers of Infinite. They were controlling the traffic really well inside the ground and moving to the last ball of the over, number 3. Need to load again. Wide ball. Little bit lengthy process in this over. We have seen 4 wides already. But still the scorecard stands on single digits for the team focus. Excellent Yorker, nicely directed through the onside. It's given away. And just a single to wind up the over. 6 runs came from the last over. It is 10 for the loss of 4 after 3 overs. 3 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 10 റൺസുമായി ഫോക്കസിന്റെ ബാറ്റിംഗ് തുടരുമ്പോൾ 98 റൺസുകൾ 5 ഓവറുകൾ ശേഷിക്കുമ്പോൾ. Rajesh comes in and Askar goes out. The impact player comes in for the team Infinite. Rajesh joins on the field. Ten for 4. 5 overs of cricket left from this game. 98 runs required for the team focus. Need to change the gears. They need to shift the gears on top to grab some sixes and boundaries. So far, no boundaries, no sixes for the second innings. Shot into the gap, he tried, but Rubesh is an excellent fielder. He stops the things and procedures superbly. Aju Elite back in the process with his second over. First one was absolutely a gorgeous over.
Lovely length in the right line, in the right channel. Adjuelite is working wonderfully. A spectacular strike bowler. Just showcasing and generating the pace and bounce. It's the opportunity. Cuts it, that one. Oh, just over the field. It was landed. And coming back for second by the batters of Focus. Comfortable couples. Thirteen runs. Lovely delivery. That was once again kept way outside. Drives it, that one straight to the fielder. Yes. Rauf there in the deep and takes it, that one superbly. And one more over turning out to be in favor of the bowling side. Adjuelite is a special bowler. Just controlling the things. Moving to the last ball of his spell. Excellent delivery to complete his wonderful spell. A 2 overs a spell completed by Adjuelite in an epic way. Just 4 runs given from his 2 overs. It's 14 for the loss of 4 after 4 overs. 94 required from the next 4 overs. ആദ്യ 4 ഓവറുകൾ 14 റൺസുകൾ മാത്രം നേടുമ്പോൾ അടുത്ത 4 ഓവറിൽ 94 റൺസിന്റെ വലിയൊരു റൺമല ഫോക്കസിന് മുൻപിൽ നിൽക്കുകയാണ്. Shabab coming. Bowling right on the top of the wicket and beautiful way started, and have a look at the celebration on his face. Wonderful delivery to start the proceedings. You miss, I hit type of a delivery right on target. Bang bang and provide the wicket. Number 5 goes down from the side. 14 for 5. All the bowlers comes and picks a wicket, and they were doing the party here for the bowling side of Infinite. And Shabab also joining with that wicket taking party along with all other bowlers of Infinite. Oh, he's done well. That's a beautiful delivery. Just cuts the pace completely from Shabab and controls that one superbly on the track. Trying to pull that one straight into the fielders. Oh, beautiful way restricted by Rupesh. He's an outstanding fielder. Once again showcasing it athleticism. We have seen he was taken a stunner of a catch. And we have seen couple of times he was stopped the balls just in front of the boundary rope. 15 for 5. So far no boundaries. Trying to pull straight into the hands, and wicket number 2 for Shabab. He's celebrating on his trademark style. Wonderful way, keeping all the rhythm by the bowlers of Infinite. 15 focus on deep trouble.
Lovely delivery once again onto the track and beautifully controlling the rhythm. What a mercurial magic of bowling performance from the bowlers of Infinite. 16 for 6. Trying to pull. Rubesh is a very fantastic player. And he was taken once again. Nicely gathered, and that will be the end of 5. 17 for 6. 5 overs done. Done and dust by the bowlers of Infinite. Just 17 runs for the loss of 6 by Focus. Three overs of cricket remaining. Searching some more wickets by the bowling side to close the actions. Rafiq in the right channel. Rafiq was beautifully start with back-to-back dot balls in front of the batters. Muhammad Nihal and Siddiq Musa. The batters are in the middle. Trying to drive that one. Go straight to the fielder. Long on. Gathered nicely. Just allowed a single. Easy match this is for the team. Infinite controlling all the traffic in very comfortable way. Spectacular way the bowlers are controlling the things. Well, not allowing any boundary in the second innings. Just down the leg stump. Wide signal received from the center. Moves on 20 runs. In the air. Another chance is loading. It was landed just in front of the field and easily moves between the wickets. Another over turning out to be a decent way for the bowling side. Shot. Catches the call. It was landed very safely. Another economical over comes to one and just 5 came from the over. 22 for the loss of 6 after 6 overs. 22 റൺസുകളിൽ ഒതുക്കി നിർത്തുകയാണ് ബാറ്റേഴ്സിനെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ചുകൊണ്ട് അതിക്രൂരമായ ബോളിംഗ് പ്രകടനവുമായി ഈ ടീം ഇൻഫിനൈറ്റ്. 86 റൺസിന്റെ ഒരിക്കലും എത്തിപ്പിടിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ബാറ്റേഴ്സിനെ തള്ളിവിട്ടുകൊണ്ട് അവസാന 2 ഓവറുകൾ അവശേഷിക്കുന്നു ഈ മത്സരത്തിൽ. രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ രണ്ടും കൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടെത്തിയ ടീം എതിരാളികളെ പഞ്ഞിക്കിട്ട ബാറ്റിംഗ് പ്രകടനത്തിന് പിന്നാലെ എതിരാളികൾക്ക് യാതൊരു അവസരവും സമ്മാനിക്കാത്ത clinically perfect bowling displayയുമായി they were showcasing and presenting their talents. Is done well. Divin start the proceedings. Trying for a loft. It was landed nicely inside the ring. There was no fielder in that region and ball land very safely takes a single by the batters, but the position of the team focus not in a safe in this game. A huge margin of a victory they were aiming by the team Infinite in this game.
Lovely Yorker right on the block hole, perfectly maintaining everything by the bowling crew of the team Infinite, having all the domination. There is Srijesh and Falil, the umpires are controlling the match number 2, the experienced umpires. Bowling, that is right on the target. Bang, bang, another wicket. Number 7 goes down, 25 for 7. $25 for the loss of 7. Infinite are ruling the game such a superb way. In front of Focus, the left-hander comes in. Sharon comes in. The bowling all-rounder joins as a new batter. Thank you HNC Hospital as a medical partner of this Bni Premier League 5.0. Thank you very much HNC Hospital for your wonderful service. Looks to be a little bit dangerous one, but easily taps it through the onside region. No ball is the call from the center. And we can see the signal of free hit. Lovely delivery to back in the process. A little bit changes the pace. And completely controlling everything by the bowling department of Infinite. Such a wonderful team. This is the first boundary of the second innings. Played all the way out of the ground for 6 runs to close the over number 7. 33 for 7 after 7 overs. Into the stands of Municipal Stadium. അവസാന 6 പന്തുകൾ അവശേഷിക്കുന്നു മത്സരം അവസാനിക്കാൻ. റൌഫ് തന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഓവറുമായി എത്തുകയാണ്. ബാറ്റിംഗിൽ ഒരു അർദ്ധ സെഞ്ചുറിയുമായി BNI കണ്ണൂർ പ്രീമിയർ ലീഗ് 5.0യുടെ ആദ്യ ഹാഫ് സെഞ്ചുറിയനായി മാറിയ റൌഫ് ബോളിംഗിൽ ആദ്യ ഓവറിൽ ഒരു വിക്കറ്റും നേടിക്കൊണ്ട് തന്റെ ഓൾറൗണ്ട് മികവ് എന്താണെന്ന് തെളിയിക്കുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ വിക്കറ്റ് ഫോർ റൌഫ് is dancing right on the middle of the ground and produce another wicket. രണ്ടാമത്തെ വിക്കറ്റുമായി അബ്ദുൾ റൌഫ് തന്റെ നേട്ടം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ക്യാച്ചുമായി ഷബാബും ഫീൽഡിംഗിൽ തന്റെ ക്വാളിറ്റി തെളിയിക്കുന്നു. കംപ്ലീറ്റ് ടീം വർക്ക്. 33 for the loss of 8. Outstandingly well controlling the rhythm by the bowlers. Here comes a special man, Abdul Shani, the convener of this BNI Premier League. What a way to set the Premier League. Well organized one, and this man is behind all this action. Thank you Abdul Shani for making this even wonderful and superb. Shani in a defensive mode and back to back dot balls, trying to keep the wickets. They have 2 wickets left. 3 balls to go to conclude the actions of the match number 2. For the next match, Platinum won the toss and they were decided to bowl first. Shot from Shani into the gap. Oh, what a catch! One more outstanding one from this man, Ajmal Elite. Oh man, you just done absolutely
Absolutely a wonderful sceneries. Have a look at the grab. See that one on webstreaming.in. Oh, specky. Absolute specky. That was another supercalifragilisticexpialidocious. Fielding at his level best, bowling at his level best, and batting from the openers, that was top class. This team, they were making some marks. Lovely delivery. Beautifully controlling the things and moving to the last ball of the innings number 2. What a match this is turning out to be for the team Infinite. Ready to grab a point along with a huge run rate. That's it, and that's it, the game. Match number 2, finger goes up, is the wicket as it is. Well, wicket number 9 down, and that's the end of the innings number 2. Ladies and gentlemen, what a match we have witnessed, and what an absolute visual treat from the team Infinite. And the player of the match award goes to none other than a 50 in the first innings and 4 wickets in the second innings. A complete all-round performance by Abdul Rauf, the player of the match award winner. Congratulations. That's it from the match. And it is a time to change in the voice once again. Welcome back to the Combox. Aramal Trivandrum is doing the consecutive season in Bni Premier League. And welcome back, Aramal. Your favorite voice is back to the Combox. And we will have Shabarinath also joining on the presentation podium. Shabarinath, the anchor. Yes, back to the game. As a day number 1, the match number 3. As he കഴിഞ്ഞ പോയ മത്സരത്തിന്റെ hero of the match. As Abdul Rauf ബാറ്റ് കൊണ്ടും ബോൾ കൊണ്ടും കൃത്യതയാർന്ന രീതിയിൽ തന്റെ ടീമിന് അടുത്ത റൗണ്ട് എന്ന സ്വപ്നം കാണാൻ പഠിപ്പിച്ച താരം Abdul Rauf, the hero of the match number 2. അതോടൊപ്പം അടുത്ത മത്സരത്തിലേക്കുള്ള രണ്ട് ടീമിന്റെയും നോൺ പ്ലേയിങ് മെമ്പേഴ്സ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പ്ലീസ്. രണ്ട് ടീമിന്റെയും നോൺ പ്ലേയിങ് മെമ്പേഴ്സ്. ടീം കൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ടീം പ്ലാറ്റിനം, രണ്ട് ടീമിന്റെയും നോൺ പ്ലേയിങ് മെമ്പേഴ്സ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എത്തുക പ്ലീസ്. അത് കമ്മിറ്റി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക, രണ്ട് ടീമിന്റെയും നോൺ പ്ലേയിങ് മെമ്പേഴ്സിനെ എത്തിക്കുക പ്ലീസ്.
ഒരിക്കൽ കൂടി ഞങ്ങൾ പറയുകയാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പേര് വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായി അറിയില്ല. സോ പ്ലീസ്, രണ്ട് ടീമിന്റെയും നോൺ പ്ലേയിങ് മെമ്പേഴ്സ് പ്ലാറ്റിനം ആൻഡ് ടീം കൈറ്റ്സ്, രണ്ട് ടീമിന്റെയും 12th മാൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പ്ലീസ്. Shiju sir. Yes, welcome back to the match number 3, Kites versus Team Platinum. As the Platinum won the toss and choose to field, and openers are get ready. The match number 3, innings number 1, over number 1, the very first ball. Somebody say the play on call. Welcome. മിസ്റ്റർ ഷബീർ അഹമ്മദ്, ഈ പരിസരത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ച് സെറിമണിയിലേക്ക് എത്തുക. ടീം ഇൻഫൈനൈറ്റ്. Yes, the very first boundary comes into the scoreboard. ആഹാ, മാമരും മരുമോനും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധമാണ് അത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. Congratulations, Team Infinite. In this match, we witnessed a master class. From the first delivery itself, there was one name echoing across the ground. The Abdul Rauf, 50 runs and 4 wickets. Power like a storm, confident like a champion. Rauf. ഈ ക്രിക്കറ്റ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോക്കസ് ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നമുക്ക് 2 കോ സ്പോൺസർ, ഒരു പവർഡ് ബൈയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഫോക്കസ് തോൽവി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാവുള്ളൂ, കാരണം അത്രയും സപ്പോർട്ട് നിങ്ങളെ ഭാഗത്ത് നേടിയിട്ടുണ്ട്. അതോടുകൂടിയായിരിക്കുമോ ഈ ഒരു പരാജയം അവർ ഏറ്റുവാങ്ങിയതായിരിക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ? അല്ല, തീർച്ചയായും അങ്ങനെയല്ല. നമ്മളുടെ ടീം നല്ല സ്പിരിറ്റിൽ തന്നെ ഗ്രൗണ്ടിൽ കളിച്ചു, എല്ലാവരും കളിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് കളിച്ചു. അതിൻ്റെ റിസൾട്ടാണ്. അവരവരുടെ പാർട്സ് അവർ നല്ല രീതിയിൽ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. താങ്ക് യു. Okay, well done. Congrats boys. Congrats for the man of the match performance. I welcome Mr. Shiju sir for giving the man of the match trophy. Congrats again. Thank you so much. Yes, back to the game. As the batters Shahjahan and Tunis, as a bowler Jazim. As a 3 for more 2 in this over number 1. Another try, another grounder shot, another good punch. ഈ ഒരു മൈതാനത്തിന്റെ കൃത്യമായ വീര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ബാറ്റ് വീശുകയാണ് മുനീസ്. ഈ വിക്കറ്റിന്റെ നാടി ഞരമ്പ് ഇത് വ്യക്തമായി അറിയാവുന്ന ബാറ്റർ. Another one again, a shot but fielder there. It's a single but away in the wickets. And the 2 more deliveries are left in this over number 1. 2 പന്തുകൾ കൂടി ബാക്കി. Now the first class cricketing shot, the back foot punch, and another boundary conceded by bowler. മുനീസിലൂടെയും ഷാജഹാനിലൂടെയും മത്സരത്തിന്റെ മൈതാന മധ്യത്ത് കൃത്യതയോടുകൂടി ആദ്യ ഓവർ ബാറ്റ് വീശുകയാണ് ടീം Kites. The 1 more 2 in this over number 1. Oh, catches the call, another boundary. What a skill. Another powerful hit from the side of Team Kites. And 10 over number 1, score 19. No loss. ആദ്യ ഓവർ പിന്നിടുമ്പോൾ 19 റൺസ്, വിക്കറ്റ് ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ ടീം Kites.
As an bowler comes into the bowling end. As a rating. Another back foot punch. വരുന്ന പന്തുകൾക്കൊക്കെയും ബൗണ്ടറീസും സിക്സറും എന്ന മറുപടിയുമായി മുനീസ് ആൻഡ് കമ്പനി. ഒരു ഫാമിലിയുടെ യുദ്ധമാണെന്ന് തീർത്തും പറയേണ്ടി വരും ഈ ഒരു മത്സരം. മാമനും മരുമോനും തമ്മിൽ മല്ലയുദ്ധത്തിലാണ്. അക്കൂക്ക ആൻഡ് മുനീസ്. ഒരു ഫാമിലി ഇഷ്യൂവായി മാറുകയാണ് ഈ ഒരു ഗെയിം. As a rating to Muniz. As a wide signal from appearing side a call. As another extra conceded by bowler rating. Muniz once again. മത്സരത്തിൽ റിതം കണ്ടെത്താൻ ബോളിംഗ് ടീം നിയോഗിച്ച റിതിനും പിഴയ്ക്കുകയാണ്. ആദ്യ പന്തിൽ ബൗണ്ടറി കൺസീഡ് ചെയ്തെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത നിമിഷം ഒരു എക്സ്ട്രാ വൈഡിന്റെ രൂപത്തിൽ. Another legal delivery, the maximum, the focus maximum from the side of Muniz. As another back foot punch. And the boundary number 2 in this over number 2. As the Sakshal indoor Indian team കുപ്പായമണിഞ്ഞ wicket keeper batter മൂസിന്റെ ജ്യേഷ്ഠനാണ് ബാറ്റിംഗിൽ. Another maximum try. Yes, the run mission Muniz. കായിക കേരളത്തിന് ഈ ഒരു പതിറ്റാണ്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭയാനകരമായ ബാറ്റിംഗ് നിലപാട് ഉറപ്പിച്ച രണ്ട് താരങ്ങൾ. അതൊരു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ അത് സാക്ഷാൽ രാംരാജും അനിയൻ റൺരാജുമായി മാറിയിരുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ തലശ്ശേരിയിൽ ബോളേഴ്സിന്റെ തലവേദനയായി മാറുകയാണ് മുനീസ്. നല്ല ബോളുകളെ ബഹുമാനിച്ചും ചീത്ത ബോളുകളെ തല്ലിച്ചതച്ചും ശീലമുള്ള മുനീസ്. Another respecting shot. As a single run and one more to in this over number 2. രണ്ടാം ഓവറിന്റെ അവസാന ബോളിലേക്ക് കട്ടയ്ക്ക് കട്ടായെന്ന് വിചാരിച്ച മത്സരത്തിൽ ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഓവർ വരെ കാര്യങ്ങൾ എത്തുമ്പോൾ ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിൽ ബാറ്റിംഗ് ടീം. Another run and a try but couldn't connect with well fielder and they need an under wicket number 1 walking back to the pavilion. Yes, Shahjahan departs. Another wicket down. The very first wicket. What a game. അടിയും തിരിച്ചടിയും എറിയും തിരിച്ചറിയുമായ ഒരു മത്സരങ്ങളുടെ എണ്ണം പറഞ്ഞ 2 മത്സരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയതാണ്. അതിൽ മൂന്നാമത്തെ മത്സരത്തിൽ Kites versus team Platinum. And end of over number 2 score 41. Loss of 1 wicket. 12 പന്തുകൾ അവസാനിക്കുന്നു. 41 എന്ന നിലയിൽ ടീം Kites. As an batter comes into the non-striking end. As a Mubashir, jersey number 7, the iconic number. The jersey number 7. As in a bowler Vijesh to in from back to Muniz. Beauty. Another slower bounce. Oh my goodness, the decision coming. Not a ball. That is a dead ball. Pitching outside the wickets, that is a problem. Oh, another chance to call. Oh my goodness. Oh my goodness.
ക്ലിയറായി പൂ പോലെ പുഷ്പം പോലെ പുട്ടുപോലെ കൈക്കുള്ളിലിരിക്കേണ്ട പന്ത് വഴുതി മാറുകയാണ്. 1-2 മാറ്റി വീണ്ടും മുനീസിന് വഴിയൊരുക്കുന്നു. മാക്സിമം മുനീസ് അന്തിമൊരവസരം നിങ്ങൾക്കായി സമ്മാനിച്ചതാണ്. Yes, committee, listen, a boundary line on reset ആക്കുക please committee. Yes, back to the game. It's lively going on a match of Platinum versus Kites. As a 3 more team. Now the great compact bowling team. ഒരു തിരിച്ചുവരവ് അനിവാര്യമാണ് ബോളിംഗ് ടീമിന്. റണ്ണൊഴുക്ക് കൂടുകയാണ് മത്സരത്തിൽ. വിജയമെന്ന് അത് തുടരണമെങ്കിൽ as an opposite call, so waste IT is a problem and a free chance. കൃത്യമായി അനുയോജ്യമായ സമയങ്ങളിൽ റണ്ണൊഴുക്ക്, അതിനിടയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സ്ട്രാസ് അത് വളരെ പ്രോബ്ലം സൃഷ്ടിക്കുമെന്നത് തീർച്ചയാണ്. 2 പോയിന്റ് എന്ന ലക്ഷ്യത്തിന് മുമ്പിൽ ഇറങ്ങിയ 2 ടീമുകൾ. പ്ലാറ്റിനം മാൻഡ് ടീം കൈറ്റ്സ് the single once again the in from batter comes into the striker Muniz. Oh goodness, another one, the locker boy in the center. അതിഗംഭീരമായി മുൻചോടുകൂടി തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റുകൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മുനീസ്. ഇവിടെ കളിച്ചും കളി നടത്തിയും പരിചയ സമ്പത്തുള്ള താരങ്ങളിൽ ഒരുവന്റെ പേരാണ് മുനീസ്. What a game, another standing game. After completion of a third over, score 56, loss of 1 wicket. 18 പന്തുകളുടെ കഥ ഇവിടെ കഴിയുകയാണ്. 56-1 എന്ന നിലയിൽ ടീം കൈറ്റ്സ്. മരുമോനെ പുട്ടാൻ മാമൻ പെടാപ്പാടുപെടുകയാണ്. ഒരു സൈഡിൽ ജിന്നെങ്കിൽ മറു സൈഡിൽ ജിന്നിന്റെ വപ്പയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു മത്സരത്തിൽ. നിമിഷങ്ങളിൽ മത്സരത്തിന്റെ ഓളപ്പരപ്പിൽ താളമായി മാറി ബാറ്റ് കൊണ്ട് ഇണം മീട്ടിയ ബാറ്റ് മുനീസിന് മുമ്പിൽ. മറ്റൊരു താള ചുവടിന്റെ ദൃശ്യ വിരുന്നൊരുക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ബാറ്റേഴ്സ്. സ്ട്രൈക്കർ മുബഷീർ. As an opponent's call, as I think Frankfurt overstepping, popping ക്രീസിന് മുമ്പിലേക്ക് ചുവട് വെച്ചതിന് കൃത്യമായൊരു വിധി പ്രഖ്യാപനവുമായി അമ്പയർ. Yes, it's a free chance. വിക്കറ്റിനെ പേടിക്കാതെ ബാറ്റ് വീശാനൊരവസരം. ഫ്രീ ഹിറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ പോകുകയാണ്. As a single between the wickets again from batter Muniz once again comes into the center. താരനിപുടമായ കളിക്കാരൊക്കെയും വന്നുപോയൊരു മൈതാനം. Shot again, 6 again. What a player, Muniz. Nadasthana killer. അനിയനെ കൊണ്ട് തന്നെ കേരളക്കരയും ഇന്ത്യ ഒന്നടങ്കം പൊറുതിപൊട്ടിയ ബോളേഴ്സ്. മോസി, അതിനിടയിൽ ചേട്ടൻ മുനീസ്. നാദൻ 13 ബോളിൽ 51 റൺസുമായി മോസി the hero here. Munis, another half century.
മറ്റൊരു അർദ്ധശതകം കൂടി പിറക്കുകയാണ് തലശ്ശേരിയുടെ മൈതാനത്ത്. എതിർ ടീമിന്റെ വിജയ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് മുമ്പിൽ പിശാചായി മാറുകയാണ് ബാറ്റർ. There's another flight to Delry. It's a leg by single. And the one more to in this over number 4. Alam over in the Yavasana Pandilika. There's a 78 loss of 1 wicket on board. Miss. And end of over number 4 score 78 loss of 4 wickets. 24 ബോളുകൾ അവസാനിക്കുന്നു. 78-1 എന്ന നിലയിൽ ടീം കൈറ്റ്സ് പ്ലാറ്റിനം ബോളിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മാറി ചിന്തിച്ചേ തീരൂ. ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ മെഡിക്കൽ പാർട്ട്ണർ HNC ഹോസ്പിറ്റൽ. ഗംഭീരമായ സപ്പോർട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു നിമിഷം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഓഡിയൻസിനോടും കളിക്കാരോടുമായി അറിയിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു ലക്കി ഡ്രോ അണിയിച്ചൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കിതിൽ പങ്കെടുക്കാം. ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചൊരു ബാറ്റുമായി ബാറ്റർ മുനീസ്. ആരെറിഞ്ഞാലും എവിടെ എറിഞ്ഞാലും അടിയോടടിയടിക്കുന്ന ബാറ്റുമായി മുനീസ്. Yes, another try, another 6, a consecutive back-to-back sixes. ഓവറിന്റെ അവസാനം അനിയൻ വെള്ളം കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നു. എറിയാനെത്തുന്നത് ചേട്ടൻ. മൊത്തം ഒരു കുടുംബമയമായി മാറിയ മത്സരം. What an incredible game. What an outstanding game. Another shot. Yes, Team Kites. തലശ്ശേരിയുടെ ഹൃദയഭൂമിയിൽ നിന്നും റണ്ണടിക്കുന്ന ഒരു മിഷീനെ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ടീം മക്കൈറ്റ്സ്. As now the boundary and the white signal, the 5 runs are on the scorecard once again. What a scoreboard. താളം പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ബാറ്റിംഗ് ടീം. What an innings, what a journey, Muniz. Another shot. ഫീൽഡേഴ്സ് ഒക്കെയും കാഴ്ചക്കാരൊക്കെയും ഫീൽഡേഴ്സുമായി മാറുന്ന മറ്റൊരു പ്രതിഭാസമാണ് ഈ ഒരു മൈതാന മധ്യത്ത് കാഴ്ചവെക്കുന്നത്. Muniz. Another flight at Delry. So one more to in this over number 5. As a single between the wickets and end of over number 5 score 110 loss of 1 wicket. 30 പന്തിൽ 111 എന്ന നിലയിൽ ടീം Kites. What an innings. അടിയോടടി മുനീസിലൂടെ കള്ളിപ്പിടിക്കുകയാണ് ടീം. 3 സീകൾക്ക് പേരുകെട്ട നാടാണ് തലശ്ശേരി. ക്രിക്കറ്റ്, സർക്കസ്, കേക്ക്. ആ പാരമ്പര്യം ഉറങ്ങുന്ന മണ്ണിൽ BNIയുടെ മാരകമായ ഒരു പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ വർഷൻ. ആരറിയാനെത്തിയാലും കയ്യിലിരിക്കുന്ന ബാറ്റ് കൊണ്ട് കൃത്യമായി അളവുകോലാക്കി മാറ്റി റണ്ണ് കണ്ടെത്തുന്ന മിഷനായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു മുനീസ്. അവതാര പിറവിയുടെ സംഹാര രൂപവും പൂണ്ടൊരുവന മാറിക്കഴിയുകയാണ് ബാറ്റ് മുനീസ്. 22 പന്തിൽ 86 റൺസുമായി മുനീസ്.
Another try couldn't connect it well up in the air. Fielder run needed. കളി കളഞ്ഞതിന് തുല്യമാണ് ഈ ഒരു ക്യാച്ച് കളയുന്നതെന്ന് ഉറക്കെ പറയേണ്ടി വരും. ബിക്കോസ് വരുന്ന പന്തിനൊക്കെയും സിക്സേഴ്സും ബൗണ്ടറിയുമായുള്ള ശിക്ഷാവിധി നടപ്പിലാക്കുന്നൊരു താരമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞ ബാറ്റർ. ഒരവസരം നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ തന്നതാണ്, കണ്ണടച്ച് കളഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ മിസ്റ്റേക്ക്. ഇനി വരാനിരിക്കുന്നത് കണ്ടകശനിയാണെന്നത് തീർച്ചയാണ്. നിങ്ങളെ കൊണ്ടേ പോവും. യെസ്, so 2 more deliveries left in this over number 6. മാമന് മുമ്പിൽ, അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പിൽ വാൾപ്പയറ്റ് നടത്തുകയാണ് മരിമോൻ. As the last ball of over number 6. Now the shot again. Yes, 26 ball century തികയ്ക്കുകയാണ് മോനീസ്. The century and the center. പലസേരിയെ തലകീഴായി മറിക്കുകയാണ് മോനീസ്. The centurion. 26 പന്തിൽ 100 റൺസുമായി മോനീസ്. And 10 to over number 6 score 132. Loss of 1 wicket. 6 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുന്നു. 132 റൺസ്, ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ ടീം കൈറ്റ്സ് അമ്പേ പാളുകയാണ് ബോളിംഗ് ടീം. യെസ്, ഒരിക്കലും നനയ്ക്കാത്തതോ നടക്കുകയാണ് ഈ ഒരു മത്സരത്തിൽ. സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ. As a new bowler puts it down. Another chance is a call. It's a clear chance. As a bowler Jazim. ആദ്യപന്തിൽ അവസരം ഒരുക്കിത്തതും നിലത്തിട്ടുടയ്ക്കുകയാണ്. Then second ball a single. There's another single ran. എണ്ണം പറഞ്ഞ 3 singles. And a 3 more 2 in this over number 7. What a scoreboard. 135. Yes, ആശ്വാസമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞതാണ് മുനീസ്. Yes, wicket down. 28 പന്തിൽ 101 റൺസ് നേടി മടങ്ങുകയാണ് മുനീസ്. ഒറ്റയ്ക്കൊരു ടീമായി മാറിയ താരം. ബട്ട് അതിനിടയിൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ. What an innings. അതിഗംഭീരമായ ഒരു ഇന്നിങ്സ്. ഒരു പേമാരി പെയ്ത് ഒഴിയുകയാണ്. As a beautiful innings from the side batting team of Kites. Muniz. An outstanding innings. As an batter Mujazir. Inside at third man ilekku panda. Another boundary conceding. തൊട്ടതൊക്കെ പന്നാക്കി മാറ്റുകയാണ് ബാറ്റിംഗ് ടീം കൈറ്റ്സ്. വിരാജിത കുതിപ്പിന് ആദ്യ തുടക്കം നൽകുകയാണ് ബാറ്റിംഗ് ടീം കൈറ്റ്സ്. അനിയനും ചേട്ടനും സ്ട്രൈക്കിലും നോൺ സ്ട്രൈക്കിംഗ് എൻഡിലുമായി നിലകൊള്ളുന്നു. Another try up in the air. Yes, wicket down. Mujazir departs. Yes, after completion of a 7th over score 139. As a loss of 3 wickets. 7 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുന്നു. 139-3 എന്ന നിലയിൽ ടീം കൈറ്റ്സ്.
The last 6 balls remaining in this innings, number 1. As a death over. The last over, Vijesh. And the back foot punch as a wicket down, the wicket number 4. തുടക്കത്തിലായിരുന്നു ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് ബോളിംഗ് ടീം ഇങ്ങനെയൊരു ഗംഭീര പ്രകടനം ഒടുക്കത്തിലാക്കുകയാണ്. കാര്യങ്ങളൊക്കെയും ഏകദേശം കൈക്കുള്ളിൽ ഒതുക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കൈറ്റ്സ് അവർ ആഗ്രഹിച്ച സ്കോർ ബോർഡിനപ്പുറം എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അത് മുനീസ് എന്ന നായകനിലൂടെ നേടിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. As the batter comes into the striking end as an Amis. Arenas PTP. Now the shot can single between the wickets. Yes, 4 പന്തുകൾ കൂടി ബാക്കിയാകുന്ന the innings. Now the pull shot can single between the wickets. വളരെ ആശ്വാസം പകരുകയാണ്. ഒരു തണുത്ത കാറ്റ് വീശുന്നു ബോളിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഓരോ ഫീൽഡേഴ്സിന്റെയും നെഞ്ചകത്ത്. മുനീസ് മടങ്ങി ബാക്കി അവർക്കൊക്കെയും shot but അവസാന സെക്കൻഡ്സിൽ Arenas വേഗതയ്ക്ക് മറ്റൊരു ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് കൂടി നൽകുകയാണ്. The last 2 balls remaining in this innings, number 1, the match number 3. Now the ball, ഒരു 6-ന് ശേഷം my goodness, അലസമായ ഫീൽഡിംഗ് എന്ന് തീർത്തും പറയേണ്ടി വരും. In the last ball, another grounded hit as a Shiva Prasad as the 2 runs between the wickets and end of innings. Kadam. As innings break. As after completion now for very first innings a score 150. 150 runs നേടുന്നു at the innings team Kites. വിജയലക്ഷ്യം ടീം പ്ലാറ്റിനം നിശ്ചിത 8 ഓവറിൽ 151. As the next match tossing time.
As back to the game, the second innings, match number 3. Umpires are get ready. Players are get ready upon us. Mukesh and Janit. Bowler Shahjahan. 48-ൽ 151 എന്ന വിജയലക്ഷ്യവുമായി upon us. As the very first ball and a dot. ഷാജഹാൻ മുംതാസിനായി നിർമ്മിച്ചത് താജ്മഹൽ. ഇവിടുത്തെ ഷാജഹാൻ ടീമിനായി നിർമ്മിക്കുന്നത് ഡോട്ട് ബോൾ. There's a very first ball and a dot again. Continue Shahjahan. Oh, another one. Another beautiful hit. ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അടിക്കടി അത് തിരിച്ചടിയായി തന്നെ സമ്മാനിക്കാനാണ് പ്ലാറ്റിനം ടീമിന്റെ ലക്ഷ്യം. മരിമോൻ അടിച്ചു കുട്ടിയ റണ്ണിന് മാമ തിരിച്ച് മറുപടി നൽകുമെന്നത് തീർച്ചയാണ്. So waiting for that blasting moment. Dakuka and Muni's fight. Flighted delivery at the panda dot, then 6, then dot. ഒരു ഫ്ലോയിൽ ഒഴുകുന്ന പുഴയായി മാറുകയാണ് ഈ ഒരു മത്സരം. The 3 more deliveries left in this over number 1. As a wide signal, another extra run conceded by bowler Shahjahan. 181 എന്ന മാരക ടോട്ടൽ മുനീസിലൂടെ നേടിയെടുത്ത ടീം. Now the juicy full toss. But no run. Now the dot. Power play mode തന്നെ കൃത്യമായി പന്തെറിയുകയാണ് ഷാജഹാൻ. As an operates a call. Another extra run comes into the scorecard. I think a side box is the problem. A free hit chance. As a shouting. As but no more signal and it's a dot ball and one more two in this over number 1. The over and avasana panda. Ladies and gentlemen, the 2 captains are ready for toss. Ziad Mohammed, captain of Dazzle, and Mr. Nihal, captain of Euphoria. Mr. Ziad will toss the coin. Head is the call. It's tail. Bowling first. Mr. Ziad Mohammed won the toss and they elected to field first. There's another great piece of one and to give in. Yes, a wicket down. What a sensible wicket keeping. So wicket number 1 down. Unexpected wicket keeping. But a wondering moment. Another quality. The master brain behind the wickets. And then for over number 1, score 8. Loss of 1 wicket. And the over പിന്നിടുകയാണ് 8 runs ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ ടീം പ്ലാറ്റിനം. Yes, the ഓവറിന്റെ അവസാന പന്തിൽ വിക്കറ്റിന് പിടികൊടുത്തൊടുവിൽ മുകേഷും മടങ്ങുകയാണ്. As the bowler comes into the bowling end is an Amis. As the bowler Mudazir. Another try, but fielder. The great piece of one to Shahjahan. As a single between the wickets. As വിജയലക്ഷ്യം 41 പന്തിൽ 142. As a singles കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു കൊട്ടാരം പണിയാം.
ആ കൊട്ടാരത്തിന്റെ രാജസിംഹാസനത്തിൽ കാലിന്മേൽ കാലിട്ടിരിക്കാമെന്നതൊക്കെ വ്യാമോഹമായി മാറും. സിംഗിൾസുകൾ കൊണ്ട് നോ യൂസ്. Only focusing the big shots, so sixers and boundaries. He got a big target on the front of batting side. Shot. Another standing one from the batter. Yes, a platinum side, Zenith. Yes. വിജയമോഹം അതിതുവരെയും അടങ്ങാതെ നിൽക്കുകയാണ് ബാറ്റേഴ്സിന്. വലിയ സ്കോറാണെങ്കിലും എത്തിപ്പിടിക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള ബാറ്റേഴ്സ് ഞങ്ങൾക്കുമുണ്ടെന്നത് വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു ഷോട്ടുമായി ജാനിത് ഫ്രം ടീം പ്ലാറ്റിനം. Another try, another cracking shot and a try by miss. It's a time miss. As the last 2 balls remaining in this over number 2. And the പന്തുകൾ കൂടി ബാക്കിയാകുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഓവർ. Bullet Delry, another Bullet Delry. Zvike Russian made it 47. What a speed. As a Mutazir. His last ball of over number 2. രണ്ടാം ഓവറിന്റെ അവസാന പന്ത്. Again a dot. ഒരൊറ്റ സിക്സ്. അതിനപ്പുറമൊന്നും നൽകാതെ ആ ഒരു ഓവറിന്റെ അവസാനം കുറിക്കുകയാണ്. After completion of a second over, score 16. Loss of 1 wicket. Yes, 135 from 36 deliveries. നിലവിൽ 2 ഓവർ പൂർത്തീകരിക്കുമ്പോൾ 16-1. ഇനി 36 പന്തിൽ 135 റൺസ് എന്ന വലിയ ടോട്ടൽ ലക്ഷ്യമിടുകയാണ് ടീം പ്ലാറ്റിനം. The Red Army and a bowler. The century and comes into the attack innings number 2 from bowling team Kates. As a Muniz. As a Muniz to the man. As a Ritin Krishna. As an Oraksha, ആദ്യം ബാറ്റിംഗിലായിരുന്നു എതിർ ടീമിന് തലവേദനയെങ്കിൽ ഈ നിമിഷം ബോളിംഗിലാണ്. As a Muniz, വല്ലാത്ത ജാതി ഐറ്റം. That is a dead ball, no more run. As Muniz continue. What happened? As a wide plus boundary. 4+1, 5 runs are on this scorecard. As a 21 on ball, loss of 1 wicket, 2.1 ball complete. Platinum side, Muniz continue to the man. As a Ritin Krishna. Another back foot punch. ഒരു നിമിഷം ഒരിഞ്ച് പോലും പിന്നിലേക്കില്ല എന്ന് നിലച്ചിരുന്ന മുനീസിന് പക്ഷെ പിഴയ്ക്കുകയാണ്. യെസ്, Ritin Krishna. Another one, the flighted delivery, the grounded shot. It's a single between the wickets. മുനീസ് കടന്നാക്രമിച്ച ആദ്യ ഇന്നിങ്സ് വല്ലാത്തൊരു ജാതി അടിയടിച്ച് മടങ്ങി. ആദ്യ എണ്ണം പറഞ്ഞ 7 ഓവറുകൾ ആദ്യ ഇന്നിങ്സ്. ഒടുവിൽ ബോളിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലും ഒരിക്കൽ കൂടി മുനീസ് എത്തുകയാണ്. മരുമോനും മാമനുമായുള്ള മല്ലയുദ്ധത്തിൽ leading in this time the മരുമോൻ അതിവേഗതയിൽ ചലിക്കുകയാണ് ടീം
Kites. It's the last 2 ball remaining in this over number 3. Oh, back foot punch. Again, a single run. റൺ സൈഡിലേക്കാണോ മത്സരമെന്നത് തോന്നിപ്പോക്കുകയാണ്. മത്സരത്തിന്റെ 85% ബോളിംഗ് ടീമിന്റെ കൈവശം തന്നെയാണ്. It's a good leadership from the captain. There's another dot and end of over number 3. Score 27, loss of 1 wicket. ആദ്യ 18 പന്തുകൾ പിന്നിടുകയാണ്. 27 124 from 13. 30 പന്തിൽ 124 റൺസാണ് വിജയലക്ഷ്യം. വളരെ വലിയ മാരകമായൊരു സ്കോർ ബോർഡ് in front of the batting team. As the second spell, ഷാജഹാൻ. ഒരിക്കൽ കൂടി ടൈറ്റ് മോഡിലേക്ക് മത്സരത്തിനെ ഒന്ന് സെറ്റാക്കി മാറ്റാൻ ഷാജഹാനെ എത്തിക്കുകയാണ് ക്യാപ്റ്റൻ. But this time over pitch and to punish it well. Janit like a Jagat Sarkar batting. What a hit. Another maximum. Another huge one. പരാജയം മുന്നിൽ കാണുന്നുവെങ്കിലും അതിന് മുമ്പിൽ മറികടക്കാൻ ഒരു മറുമരുന്നുമായി like a വൈദ്യൻ. Sixers dealing only. Full artillery. മത്സരത്തിനെ ഒരിക്കൽ കൂടി ടൈറ്റ് ആക്കാൻ എത്തിയതാണ്. അന്ത്യപന്തിൽ 6 കൺസീഡ് ചെയ്യുന്നു. തന്നെ ഒരു സിംഗിൾ. ഇനി 28 പന്തിൽ 117 എന്ന സ്കോറാണ് നേടിയെടുക്കേണ്ടത് ടീം പ്ലാറ്റിനം. മാച്ച് നമ്പർ 4. Euphoria versus Team Dazzle. So Dazzle won the toss and choose to field. മത്സരത്തിന് ശേഷം എത്രയും പെട്ടെന്ന് കോർട്ടർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പ്ലീസ്. Again back to the game. Shahjahan to the man Ritin. Another shot again, a single run. There's a Bni Premier League 5.0. There's a focus. അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അങ്ങനെ മുന്നിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് ഈ ഒരു പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ ആദ്യ ദിവസത്തെ 3ാമത്തെ മത്സരം. ഇതിന്റെ 2ാം ഇന്നിംഗ്സ്. Another lawful toss and a beautiful fielding. Mudazzir. ഒരു ഫാമിലി ഒന്നടങ്കം തന്നെ ഒരു ടീമായി മാറിയ Kites. As another full artillery and end of over number 4. Yes, a score 36, loss of 1 wicket. Is after completion of a 4th over, score 36, loss of 1 and 115 from 24 deliveries. 24 115 എന്ന സ്കോറാണ് വേണ്ടത് ടീം. It's a big total front of the batting team. Oh, what a huge score. നല്ല നാടൻ തല്ലുമായി ആദ്യ നിമിഷം ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സിൽ മുനീസ് തകർത്താടിയ മൈതാനത്ത് തിരിച്ചടിക്കുക. ആദ്യ നിമിഷങ്ങളിൽ ഒരു പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടായെങ്കിലും പക്ഷെ ബാക്കിയായ ബോളുകളിൽ just tighting. As once again a Mudazzir, another fast and furious man, another good control. A good line. Another good piece of bowling department. Mudazzir to Janit. Full artillery and the chance. നല്ലൊരു സ്കോഡായി സെറ്റായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സിൽ തന്നെ മുനീസിലൂടെ ടീം ഒന്ന് സെറ്റായതാണ്. 2ാം ഇന്നിംഗ്സിൽ ബോളിംഗിലും കൃത്യമായി സെറ്റായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വലിയ ടോട്ടൽ പിന്തുടരുന്ന ടീമിന് ഇടവേളകളിൽ എങ്കിലും കൃത്യമായി ഇങ്ങനെ ഷോട്ടുകൾ എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം ജനിത്തിലൂടെ കാണുകയാണ്. Now the maximum from the side team platinum batter, the red army, the one down batter Janit.
21-109. Another good block. The very good stop. Mudassir. കായിക കേരളത്തിന് പേരുകേട്ട തലശ്ശേരിയുടെ ഹൃദയഭൂമിയിൽ അതിഗംഭീരമായൊരു പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ മാരക വെർഷൻ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. അത് സ്ലോവർ ട്രൈ ബൈ ലൈമീസ്. ഒരു സ്ലോവറിനായുള്ള ശ്രമമായിരുന്നു, but it's a white signal from main umpire side call. As the last 2 balls remaining in this over number 5. Another cracking shot and a drive run out chance. And a beautiful running between the wickets. The batters are Janith and Ritin Krishna. The last ball of over number 5. And jam over in the Avasana Pandilika. Yes, a clean ball. Mudassir. Another wicket down, the second wicket. Back to the pavilion. As Endo for over number 5 score 44, loss of 2 wickets. 5 over പൂർത്തീകരിക്കുന്നു. 44-2 എന്ന നിലയിൽ ടീം പ്ലാറ്റിനം. 18 പന്തുകൾ ബാക്കി. 107 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം. 107 from 18 deliveries. 30 പന്തിൽ നേടാനായത് 44. അതിനിടയിൽ 2 വിക്കറ്റുകൾ വലിച്ചെറിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇനി ബാക്കിയായ 18-ൽ 107 എന്ന ടോട്ടൽ നേടിയെടുക്കാൻ ടീം പ്ലാറ്റിനം ബാറ്റേഴ്സ്. As a batter comes into the non-striking end. As Bunnies, it's a second spell. Yes, Janith ഒരു സൈഡിൽ വിക്കറ്റുകൾ കടപുഴകി വീഴുമ്പോൾ മറു സൈഡിൽ കൃത്യമായി ബാറ്റ് വീശുകയാണ്. പരാജയ ഭാരമെങ്കിലും കുറയ്ക്കാനുള്ള ഷോട്ടുകൾ എണ്ണം പറഞ്ഞ് ജനിത്തിന്റെ ബാറ്റിൽ നിന്നും ജനിക്കുകയാണ്. The producer from Team Platinum. Another grounded one. It's a beautiful stop. As a single. 16-100 റൺസുമായുള്ള മത്സരമാണിനി. As another back foot punch. തീർത്തും വൺ സൈഡിലേക്ക് മത്സരം നീങ്ങുകയാണെന്ന് വ്യക്തമാണ്. മത്സരത്തിന്റെ ട്രാക്ക് തന്നെ അത് വ്യക്തമാക്കി തന്നിരിക്കുന്നു. As the Bunnies doing very good business. Another cutting delivery, മറ്റൊരു തിരിപ്പൻ പന്ത്. As 2 പന്തുകൾ കൂടി ബാക്കിയാകുന്ന 6ാമത്തെ ഓവർ. 52-2 14-ൽ 99 റൺസ്. Another shot runs again. And a great field. Shah Jahan. Nicely fielded. നല്ലൊരു സ്റ്റോപ്പർ. ആദ്യം തന്നെ ടീം ടോട്ടലി സെറ്റായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കൈറ്റ്സ് ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സിന്റെ അടിയോടടി അതിനൊടുവിൽ ടീം സ്കോഡ് ഫുള്ളും ചാർജായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ലാസ്റ്റ് ബോൾ ഓഫ് ഓവർ നമ്പർ 6. And the back foot punch and once again a single between the wickets and end of over number 6. Score a 54, loss of 2. And 97 from 12 deliveries. നിലവിൽ 6 ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 54-2. ഇനി 12-ൽ 97 വിജയലക്ഷ്യം. തലശ്ശേരിയുടെ ഉത്സവം അതിന്റെ അവസാന കട്ടൻ വീണത് ക്ലബ് GPTയിലൂടെയായിരുന്നു. ഒടുവിൽ Bni Premier League 5-0 തിരിച്ചെത്തുകയാണ്. ഉത്സവ രാവ്
As a day and night tournament. As a bowler comes into the bowling and the 7th over man, Nikhil. Shot again, 6 again. Siva Prasad. വലിയ റൺമല മുന്നിലുണ്ടെന്നത് വ്യക്തമാണ് ശിവപ്രസാദിന്. But never mind that, only focus in the big shots. പരാജയ ഭാരം കുറയ്ക്കാനെങ്കിലും ആ ടോട്ടൽ ഇതിനരികിലേക്ക് എത്തണമെന്നൊരു ആവശ്യകത. Then a run rate, അതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടന്റ്. but അതിനവസരം ഒരുക്കില്ല ഇനി ഒരിക്കലും നിഖിൽ. Yes, a clean ball, the wicket down. Siva Prasad departs. Wicket in പിടികൊടുത്ത് ശിവപ്രസാദ് പുറത്തേക്ക്. Zanibato comes into the striking end. His name is Sanal. 10 ബോൾ എന്ന ചടങ്ങ് ബാക്കി. 91 റൺസ് എന്ന വലിയ ടോട്ടൽ മുന്നിൽ. റൺ റേറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. വിജയഭാരം, തോൽവിയുടെ ഭാരം അത് കുറയ്ക്കാനുള്ള ഷോട്ടുകൾ കൃത്യമായി എത്തുമെന്നത് തീർച്ചയാണ്. വന്നവരും പോയവരും ഒക്കെ ആദ്യ നിമിഷങ്ങളിൽ കാഴ്ചവെക്കേണ്ടത് അവസാന നിമിഷം കാഴ്ചവെക്കുകയാണ്. ഇതേ പടിയായിരുന്നു ബോളിംഗിലും സംഭവിച്ചത്. അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ വിക്കറ്റുകൾ പിടിച്ചെടുത്ത ടീം. ബാറ്റിംഗിൽ അവസാന നിമിഷം സിക്സേഴ്സ് കണ്ടെത്തുന്ന ടീം. The late comers. ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അവസാനം ചെയ്യുകയാണ്. No more use for that. As a single-നെ ഡബിൾ ആക്കി മാറ്റി. സ്കോർ ബോർഡിലേക്ക് 68 എന്ന ടോട്ടൽ എത്തിക്കുകയാണ്. 7ാം ഓവറിന്റെ അവസാന 2 പന്തിലേക്ക്. Set to ball remaining in this over number 7. As a single between the wickets and one more team. 7ാം ഓവറിന്റെ അവസാന പന്ത്. As a Nikhil to Janit. Misfield, the boundary conceded by bowler Nikhil and 10 over. Over number 7, 10 score 73. Loss of 3. 7 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുന്നു. 73-3. 78 from 6. 6 ബോളും 78 റൺസും. കൃത്യമായി മളന്ന് മുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ 6 ബോളും വെറും ഒരു ചടങ്ങായി മാത്രം മാറും ഈ മത്സരത്തിൽ. The 6 ball remaining in this match number 3, day number 1, Bni Premier League 5.0, the day and night cricket carnival. അടുത്ത മത്സരത്തിലേക്കുള്ള 2 ടീമുകളും സെറ്റായി നിൽക്കുക പ്ലീസ്. As in a bowler Mubashir to the man Sanal, non-striker Janit. Another back foot cut. നല്ലൊരു കട്ട് ഷോട്ട്. അതിലും ഗംഭീരമായൊരു ഫീൽഡ്. As a 2 runs between the wickets. The Sanal once again is still on strike. And Mubashir അവസാന 5 പന്തിലേക്ക് 76 എന്ന വിജയ ലക്ഷ്യം. As one-side game. The silent mode is on the center. It's very, very silent. വളരെ സൈലന്റ് ആയി മാറി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു മൈതാന മധ്യം. 181 എന്ന ടാർജറ്റ് നേടിയെടുക്കാനെത്തിയ ടീമിന് പക്ഷേ കാര്യങ്ങളൊക്കെയും അതിനിമിഷം തന്നെ കൈവിട്ടു പോയി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ടീം പ്ലാറ്റിനം 78-3. 3 ബോളുകൾ ബാക്കി. ഇനി 73 റൺസ് വിജയ ലക്ഷ്യം.
Zanapo is called the Bima Delvi. The chance to run out. Oh, miss. There's a free hit chance. Another free hit. Oh, the flighted one, another flighted Delri, and the run out chance. Oh my goodness, another drama. Another drama. This is what happened here. Yes, Randy Larubati at Vijay Election 68 from 2. Yes, രണ്ട് ബോൾ എന്ന ചടങ്ങ് കൂടി മാത്രം അവശേഷിക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ അടുത്ത മത്സരം Euphoria versus Team Dazzle. So Dazzle won the toss and choose to field. Yes, a juicy full toss and misfield. Another attempt. ഗംഭീരമായ ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് തന്നെയാണ്, but miss puts it down and to 6. And one more to in this match number 3. മൂന്നാം മത്സരത്തിന്റെ അവസാന പന്ത്. Janith on strike. Yes, 25 പന്തിൽ ഹാഫ് സെഞ്ചുറിയുമായി Janith. പരാജയഭാരം അത് കുറയ്ക്കുകയാണ് ജനിത്തിന്റെ ഹാഫ് സെഞ്ചുറി. ആൻഡ് അങ്ങനെ മത്സരം വിജയിക്കുകയാണ് മൂന്നാമത്തെ മത്സരത്തിൽ ടീം കൈറ്റ്സ്. അതിഗംഭീരമായൊരു വിജയം. ആൻഡ് ഈ കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിന്റെ ഹീറോ ഓഫ് ദ മാച്ച്, നോ ഡൗട്ട് ഫോർ ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതൊരു ചോദ്യമേ അല്ല, അതിനൊറ്റൊരു ഉത്തരം മാത്രമാണ് പകർന്നാട്ടം പോലെ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ എത്തുക. ഹീറോ ഓഫ് ദ മാച്ച് നമ്പർ 3 is the Muni's, the Centurion. ഈ കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിന്റെ ഹീറോ ഓഫ് ദ മാച്ച് ആയി മാറുകയാണ് മുനീസ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് മാച്ച് നമ്പർ 4, Euphoria versus Team Dazzle. So Dazzle won the toss and choose to bowl. അടുത്ത മത്സരത്തിലേക്ക് നിങ്ങളോടൊപ്പം കഥ പറയാൻ, കളിയുടെ പൂർണ്ണരൂപം മനസ്സിന്റെ ഉള്ളറയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ, പകർന്നാട്ടം പോലെ സമ്മാനിക്കാൻ കാസർഗോഡൻ പടി. Yes, Darwin. ഓക്കെ, അടുത്ത മത്സരത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ടീമുകളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ടീമുകൾ അടുത്ത മത്സരത്തിന് വേണ്ടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. ഡാസിൽ
On the toes and elected to ball first. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഫീൽഡേഴ്സ് ഗ്രൗണ്ടിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. മാച്ച് നമ്പർ 4. Dazzle versus Euphoria. Umpires are ready on the ground. And time for the fielders and the opening batters. മൈതാനത്തേക്ക് കളിക്കാർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ടീമിന്റെയും നോൺ പ്ലേയിങ് മെമ്പേഴ്സ് പേര് വിവരങ്ങൾ സ്കോറർക്ക് കൃത്യമായി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് നൽകുന്നതിന് രണ്ട് ടീമിന്റെയും നോൺ പ്ലേയിങ് മെമ്പേഴ്സിനെയും ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഒന്ന് സ്പീഡാക്കണം പ്ലീസ്. വളരെയേറെ മത്സരങ്ങൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ ദിവസം നടത്തി തീർക്കാനുണ്ട്. പ്ലീസ്. As the fielders are moving into the ground, the captain and all the members of Team Dazzle after won the toss and they were decided to bowl first for the match number 4 of Bni Premier League 5.0 by square one. I welcome the kite players and Mr. Nilmal Narayanan to the man of the match ceremony. Players, please come. Are come. Congratulations, Team Kites. Congratulations, Munir. മുനീസിന്റെ അതിഗംഭീരമായ പെർഫോമൻസിൽ എതിർ ടീം തകർന്നടിയുന്ന കാഴ്ചയാണ് കണ്ടത്. കമാൻഡറേറ്റ് വാക്കുകൾ കടമെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്ലെയർ ഒരു ടീം ആവുന്ന കാഴ്ച. എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല, ജയിക്കണോ? ഒരുപാട് കുടുംബാംഗങ്ങൾ ടീമിലുണ്ടായിരുന്നോ? കളിക്കുന്ന സമയത്ത് മുനീസിന്റെ കുടുംബം മാമൻ അമ്മാവൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര നല്ല പെർഫോമൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റിയത്. കഴിച്ചിന് വേണ്ടിട്ട് നല്ലോണം കളിക്കണോ, അത്രേ ഉള്ളൂ. താങ്ക് യു മുനീസ്. മുനീസിന് മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് ട്രോഫി നൽകാൻ വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുന്നത് മിസ്റ്റർ നിർമ്മൽ നാരായൺ. Congratulations, Mr. Muniz, for your better performance. Thank you so much. That's all from the man of the match ceremony. Thank you very much, Shabrinath. And we are moving to the match number 4. All set right now on the ground. Kept it away from the track and it will be a wide ball to start the proceedings of this match. Vijin Das, the bowler, Mohammad and Junaid, the opening batters from Euphoria. They lost the toss and sending up to bat first. Trying to cut the ball, a protection there inside the ring and stops that one nicely. Beautifully backed by the bowler. Vijin was started with a wide and back with a right length. And nicely restrict the batter with a dot ball. Trying to loft, not get the control behind that action. Just finds a field. And back to back dot ball.
Now the pull shot superbly pulls it out of the ground for a 6 runs. That opened his account. Wonderful way the man connected that one. Picks up the length earlier and treated towards the onside region. That brings a maximum. Open his account. 7 on card by Euphoria. It's again even better and bigger. Out of Municipal Stadium, Talasheri. Setting it back-to-back time by the man, Muhammad Mammu. 2 sixes in a row. He's on 12. And the entertainment starts, the team Euphoria. Drives it that one straight to the field. Protection inside the ring and just nothing on this occasion for the batter. But he started beautifully, back-to-back sixes. That gives a little bit fruitful one so far for the batting side. It's again height and distance equally well cleared by Mammu. Mammu magic. We have seen 3 sixes. That's the end of the over number 1. 19 came from the first over. Incredibly well started by Muhammad Mammu with some authority of strokes. That makes the over even full for the batting side of Euphoria. 19 without loss. Mammu done and does the over in style for the batting side. Ziad, the captain himself, coming into the attack with the over number 2 for the team Dazzle. Oh, gone! And straight away celebrating. What a celebration! Thick edge and comfortably grabs by the wicket keeper. What a wonderful start by the skipper, who picks up the wicket. And rightly that deposit in the hands of the wicket keeper. Hafiz makes no mistakes, and Dr. Anup joins in at number 3. Another beauty from the bowler. Lovely delivery in consecutive 2 times and not giving any kind of chance. Picks up the wicket to start the action by Ziad Windows. And he just bowls a dot ball on this occasion. That's through the onside region. Easy one looks to be, and perfectly managed out of the ground for 6 runs by Dr. Anup. "25, doctor started the treatment." Lovely, that's a full leg delivery, a little bit reduce the pace, and beautiful execution on this occasion by Ziad. Very well managed, and the bat is crossed between the wicket in form of leg by. Moves another one and bringing the strike to Muhammad Abdullah. Just clips it that one through the onside region, but there is no chance to move. A careful mind on this occasion by the batting side. They lost 1 wicket, important wicket, but what a way to start by Dr. Anup.
Nicely drives it on the track, but there is no response there. Beautifully stops it by the fielder. End of the over number 2. 26 for 1, Euphoria. Really tighty over by the captain Ziyad. Here comes Jins Joseph introduced. And we are giving a big thanks to HNC Hospital, the medical partner of Bni Premier League 5.0. Thank you HNC Hospital for your support. Over number 3 started with a wide ball, and that one way outside from the leg stump. The bat is also crossed between the wickets. 2 runs resulted in form of extra, and straight away bringing 28 on card. Shot picks up the length and treated high and hard out of the ground. Is always ready to keep you on high and hot. Muhammad Abdullah on 24 from no time. Runs are coming in an easy way for the batting side. Watchfully left, wide ball for sure, way outside from the gate line of the off stump. Another one. Perfectly maintaining the rhythm by Abdullah, Muhammad Abdullah. Clicks it that one, works it beautifully, just stops it that one superbly. Takes a single, rotating the strikes really well by these two batters. And they were playing a very good cricketing shot as well. Trying to play a while up on the face of the blade, but not getting the connection on this occasion. Nicely meets a wicket keeper, that one. Important dot ball. They need some dot ball to bringing the rhythm back. Shot, muscled it out of the ground for a 6 runs. Magnificent hit by Dr. Anup. Oh, his way, the man makes it footwork and makes it happen out of the ground with a half of a dozen. Way outside from the gate line. 2 partners are in the ground. Smashes partners, they were doing the business in style for Euphoria. Trying to cut. Excellent length on this occasion by the bowler. Jins Joseph just bowled superbly on this occasion, and now moving to the last ball of the over. Charges down the ground, he gets a connection high and hard. And this time that will be clears the distance for 6 runs for sure. It was only when outside of the ground. Sure a 6. End of the over. 49 for the loss of 1 after 3 overs. മൂന്നോവറുകൾ 49 റൺസുകളുമായി ആഘോഷിക്കുന്നു യൂഫോറിയയുടെ ബാറ്റേഴ്സ്. ആദ്യ വിക്കറ്റിന് ശേഷം മനോഹരമായ ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പുമായി Muhammad and Dr. Anup, they were building a partnership here for the team Euphoria. And here comes Nikhil Madhav coming into the attack with the over number 4. Ziyad, the captain, shuffling the bowlers.
Nicely pushes that one while closes the face of the bat. Beautiful cricket by the top order batter. Sensible way Mamu going. And Mamu is working. And rotate the strike straight away. A very good understanding between the wicket by these two batters so far. Trying to play protection, perfectly placed by the fielding side of Dazzle, and stops it with a single, consecutive single to start this over. A good piece of a length that showcasing in front of both right-handers. Lovely delivery once again by Nikhil Madhav. Just keeping everything right on the channel and producing the result in favor of the bowling side. Bringing the rhythm slowly back. Now the changes the pace and it will be straight to the field. But very well stopped over there. Excellent 4 deliveries by Nikhil Madhav on this occasion. Shot, pulls it out of the ground and pulls the trigger out of the ground by Muhammad Abdullah is doing the party. Little bit wonderful way the over start by Nikhil Madhav, but this time exceptionally well. A pulsating pull shot by Mamu and brings 57. Moving to the last ball. To the onside, catches the call, one bounce and beats the field. Gone for a boundary for 4 to complete the actions of the over. 4 overs done, 61 for 1. Euphoria. A better over it was, looks to be. But the last 2 balls was absolutely treated nicely by Mamu, 6 and 4, and brings one more over. A fruitful one for the batting side. 4 overs, 61 for 1. Captain back into the attack. Ziad coming again with his second over. Searching the wickets. These two are very well settled right now on the ground. Clever moment, a good piece of a start by the captain. Lovely way, bowls from the back of the end. Little quicker on this occasion. Nicely changes the variation that works in both occasions. And Dr. Anub brings it a single and brings Muhammad Abdullah on strikers end. Easy and juicy out of the ground by this man is scintillating. How easily working. Pulls it with a perfection. One more biggie from Muhammad Abdullah. He is on serious fire. What a cracker. That's a lovely delivery, a full length one, just gone past the outside edge. Perfect delivery to back in the contest by the captain Ziad. Ready to conquer against the informed batter. Mamu on 42. Easy one, just over the head of the field. It says another boy. Gone for 6 runs.
Terrific strike from the clean hitter. Muhammad Abdullah is dealing with sixes at the moment. 48 റൺസിൽ നിൽക്കുന്നു മുഹമ്മദ് അബ്ദുള്ള. Ladies and gentlemen, that's a half century for this man. Mammo is done in style. What a way to complete his half century of a milestone by Muhammad Abdullah. 19 ball, 54. A spectacular work. Outstanding innings, and the dugout is on their feet, and look at the celebration. End of the over, number 5. 80 for the loss of 1. Euphoria. They were in a driving seat of the game. Nikhil Madhav back into the attack with his second over. But things all won so far so well by the batters. Just 1 wicket loss. They were keeping the rhythm superbly. Full toss. Dr. Anup dancing. And that was gone way outside into the gallery. സിക്സറുകളും ബൗണ്ടറികളുമായി 2 താരങ്ങളും മൈതാന മധ്യത്ത് ആഘോഷിക്കുന്നു. വിസ്ഫോടന ബാറ്റിംഗിന്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമായി 2 ബാറ്റേഴ്സ് നിറഞ്ഞു കളിക്കുമ്പോൾ Nikhil Madhav is just using his variation at his level best, but it's all the way working everything wonderfully for the team. Euphoria. Excellent delivery. Keeps it away from the arc of the batter. This time Nikhil Madhav is the architect. Charges down the ground, and this will be, oh, no ball for sure. Over the waist height of the batter. Next one will be a free hit ball for the batter. Dr. Anup on strike. Excellent one. Cleverly uses the full length delivery right on the track. Beautifully controlled it by Nikhil Madhav. Nicely makes a variation. Beautiful way. The man controlling the rhythm on this occasion. And moving to the last ball of his spell. Perfectly setting the right fielders on the right position to close the over in a right action. So far 88 runs. We are in the over number 6. A decent score already on card by these 2 batters. They were setting the rhythm, setting the tune nicely in the front line. That is a shot of authority. Goes all the way over there. Wide is long on. It's another half a dozen to close the over number 6. Magnificently done and dust by the batters. A wonderful partnership that building. End of 694 for the loss of 1. Euphoria. ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 94 റൺസുകൾ. അതുപോലെ ബോൾ ബോയ്സ് ആയി ചുമതലയേറ്റിട്ടുള്ളവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പുറത്തുപോയ പന്തുകളൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു.
Wonderfully organized cricket tournament. BNI Focus Initiative. നോ ബോളിലൂടെ തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ്. അതിമനോഹരമായി അണിയിച്ചൊരുക്കിയ തലശ്ശേരി മുനിസിപ്പൽ സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ മനോഹരമാക്കുന്ന BNI പ്രീമിയർ ലീഗ് 5.0 ബൈ BNI ഫോക്കസ്. That's easy one looks to be for the batter. Perfectly deposit into the vacant space and all the way cover the distance. Wonderfully playing and uses the benefit of the free hit, and it was a full toss delivery. Treated out of the ground for 6 runs. Hundred up for the team. Shot, and this time looks to be a miss it and straight to the field, and takes it perfectly by Vaishak, the long on field, and that produced the wickets. Dr. Anub is going back. He is walking back to their dugout after set the standard of the score for the team Euphoria. BNI Premier League 5.0 തലശ്ശേരി മുനിസിപ്പൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവിധ സജ്ജീകരണങ്ങളുമായി ഫോക്കസ്. 2 ദിവസത്തെ ക്രിക്കറ്റ് ഉത്സവം ബിസിനസിനിടയിൽ അല്പമൊന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ബിസിനസ് ബന്ധങ്ങൾ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്ന ഒരു വേദി കൂടിയാക്കി മാറ്റുന്ന ക്രിക്കറ്റിന്റെ ഈ ഒരു 2 days അത് മനോഹരമായി സെറ്റ് ചെയ്ത ആർക്കിടെക്ട് ലിജുവിന് പ്രത്യേകം അഭിനന്ദനങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃത്യമായ കോർഡിനേഷൻ, ഒരു ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്തിരുന്നു കൊണ്ട് ഒരു വലിയ മേളയെ അലങ്കരിക്കുന്ന ആർക്കിടെക്ട് ലിജുവിന്റെ നേതൃപാടവം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ടൂർണമെന്റ് അതിഗംഭീരമായ ആദ്യ ദിനത്തിൽ നമുക്ക് മുന്നിൽ മനോഹരമായി അലങ്കരിച്ച മൈതാനത്ത് അത് പുരോഗമിക്കുകയാണ്. 103 on card by the team Euphoria. Stand and deliver through the long off range, and that's a quality hit. Absolutely a mind-blowing hit from Muhammad. Is dealing with sixes, dealing it in a wholesale way. And on the other side, Captain Nihal is standing on the non-striker's end. Shot again, fielded there in the deep. Oh, misses that one, little bit powerful shot. Gone past the fielder. He's a perfect fielder, but this time it was gone and past the fielder and gone for a boundary for 4. Wonderful way the man touches, and that turns into a result in gold in consecutive time. Oh, this time no chance for nobody. Ball boys are busy in the outside of the ground. Muhammad is giving some entertainment. End of the over, number 7. 119 on card by Euphoria. 119 റൺസുകൾ അടിച്ചുകൂട്ടിക്കൊണ്ട് ആദ്യ 7 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുന്നു. ആധികാരികമായ ബാറ്റിംഗിന്റെ മകുടോദാഹരണമായി മാറിക്കൊണ്ട് മുഹമ്മദ് അബ്ദുള്ള മുന്നിൽ നിന്ന് പട നയിക്കുന്നു. മറുഭാഗത്ത് ക്യാപ്റ്റനെ സാക്ഷി നിർത്തിക്കൊണ്ട്
കൃത്യമായ കണക്ഷനുകൾ ബാറ്റിന്റെ സീഡ് പോട്ടിൽ നിന്ന് മൈതാനത്തിന്റെ വിവിധ മൂലകളിലേക്ക് നിക്ഷേപിക്കുന്ന മാക്സിമം റിസൾട്ടുകൾ സ്കോർ ബോർഡിനെ ചലിപ്പിക്കുന്നു, കുതിപ്പിക്കുന്നു. And here comes the last over of the innings number 1. Vaishak PV comes and bowls a slower delivery straight away. Beautiful action, beautiful wear, deposit right on the channel. A dot ball to start the proceedings. This time, it's again another beauty, and the batter walking back. Takes it perfectly. സിക്സറുകളും ബൗണ്ടറികളും ഒരു ഭാഗത്ത് ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ഓരോ വിക്കറ്റും ബോളിംഗിലെ മികച്ച മുഹൂർത്തങ്ങളും ആഘോഷിച്ചുകൊണ്ട് മറുഭാഗത്ത് ഡൈസലിന്റെ കൊടി പാറിപ്പറക്കുന്നു. അത് ഇന്നിംഗ്സ് അവസാനിക്കുന്നു. മനോഹരമായ ബാറ്റിംഗിന്റെ മികച്ച പ്രകടനവുമായി 123 1-2-3 on card after 8 overs of first innings, and it's a time for the toss as well. Welcoming the captain of Mahi and Cots for the toss. Mahi and team Cots, please be here for the toss. It's a time for the toss. Mahi and Cots team captains, please join. There will be Shabrinath Diangar will join you in the presentation podium.
two captains are ready for toss. Mr. Mohammad PK representing BNI Courts and Mr. Jamshid representing BNI Mahi. Mr. Jamshid will toss the coin. Head is the call, tail it is. Jamshid will won the toss. ഫീൽഡ്. Jamshid won the toss and they are to field first. Thank you so much. Thank you, Sabrinath. That's the news we heard from Sabrinath from the tossing center. And the batters are moving into the ground. 124 is the chasing target. Captain Siad and Anugrah, the opening batter, walking into the ground. Well, all set for the second innings of match number 4. Dazzle need 124 from 8 overs. Mohammad Qasim comes with the over and straight away drives it straight to the field. Perfectly plays a man inside the ring and beautifully stops it nicely. Captain on the other side. And the strikers end as a striker and Anugrah on the non-strikers ends. Drives it again. This time beats infield and rocketed onto the outfield for a boundary for 4. Such a power deposit behind that action. In beautiful way up on the scorecard. That is spectacular drive shot. It was tried in consecutive time for that kind of action. Previous one was stopped by the fielder. And this time even much better power. And superbly beats infield. Here comes again. That was gone little bit way outside from the gate line. That's a full toss one and fully packed out of the ground for 6 runs. Right from the seed part of the bat and crunching sound behind that stroke. Absolutely a wonderful start by the skipper of the team, Dazzle. Is ready to bringing the excitement. Eccentric vibe here in Talasheri. Shot again. Bang, bang. Bye-bye balls. This man is treating and welcoming the innings number 2 with some spectacular hit. 2 sixes in a row. Captain is acting right in front of the wicket with some spectacular hits out of the ground. He is surely a dangerous batter who just showcasing its sharp intent. Lovely. That is very clever cricketing action over there. Moving to the last ball of the over. Watchfully left. It was way outside from the arc and gone for a wide. One more run. Second wide of this over of 18 on card. A perfect start already. Drives it that one beautifully by the pure leather ball cricket player. Siad drives it and beats the fielder. Exquisite timing behind that stroke and he gets a boundary for 4. Little bit misfield we have seen, but
22 runs came from the first over. It's all done and dusted by the skipper, the professional cricket ball player. Siad started the work here in a wonderful way. Dr. Anoop is coming into the action with the over number 2, beg your pardon. Adjan well stopped it by the wicket keeper. Oh, it will be a chance. No. Oh, yes. In the end, they gets it comfortable way. Anugrahi, the man, is going back. Little bit confusion between the wicket by the batters. And what a stop that was by the wicket keeper. See that one. Oh, man. Diving towards his left side. And how well the man stopped that one. Jamshir, wow, take a bow to the wicket keeper. New batter comes in, Afif Flygo comes and joins. Big swing, and what a beauty of a delivery by Dr. Anoop. A true all-rounder cricketer. We have seen his batting quality, and this time Doctor with a different treatment already takes a wicket in this over in form of run out. Catches a call. Oh, the fielder comes and surgical strike by the Doctor. He's taken the wicket, and now, well, they were celebrating a big wicket in this junction. Perfectly takes the catch by Nihal from the widest long on region. Second wicket goes down, all two on card, 22 for 2. Nikhil Madhav comes in as a new batter in at number 4 for the team, Dazzle. They have a little bit runs on the board in first 9 balls of power play, but they lost 2 wickets. Medical partner, ground like a spray, okay. We have HNC Hospital as our medical partner. Thank you for your service. ഇത്തവണ ഡോക്ടർ അനൂപിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് HNC ഹോസ്പിറ്റൽ. ഇരുപത്തിരണ്ടിന് 2. ശക്തമായി തുടങ്ങിയ ക്യാപ്റ്റൻ ഒരു ഭാഗത്ത് കൂളായി നിൽക്കുമ്പോൾ മറുഭാഗത്ത് വിക്കറ്റുകൾ റഞ്ചി എടുത്തുകൊണ്ട് മത്സരത്തിന്റെ സമ്മർദ്ദം ക്യാപ്റ്റന്റെ ചുമലിലേക്ക്, കൃത്യമായി തുടങ്ങിയ ക്യാപ്റ്റന്റെ ചുമലിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കുക എന്ന പ്ലാനുമായി ടീം യൂഫോറിയയുടെ ബോളേഴ്സ് ഫ്രണ്ട് ലൈനിൽ, സ്പെഷ്യലി ദിസ് ഓവർ Dr. Anoop is working superbly, just like a well-oiled machine. Grabs already a wicket with his spectacular variation. Excellent delivery and takes a first run of this over. New batter Nikhil Madhav straight away off the mark on this occasion. And Ziad back to the strikers end after a little time later. Now moving to the last ball of the second over. Moving to the last ball of the power play as well. Very well planned, but this time it was gone just way outside from the gate line. Just outside. But perfectly going this over.
Only 2 runs. And this time, what a perfect shot through the covers. A cracker of a shot. All the way for 6 runs. Wonderful batting display with some delicious stroke from this man. Over number 2 comes to an end. 30 runs for the loss of 2. Dazzle. ബോളിംഗ് സൈഡ് ഒന്ന് സ്പീഡാക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. 2 overs done, 30 runs for the loss of 2. Nihal coming into the action and perfectly and single-handedly controlling the game by the skipper. Nihal, the new bowler introduced for the team. Euphoria. That is gone just way outside from the leg stump to start the proceedings. Nikhil Madhav, the all-rounder player. Lovely delivery. Perfectly placed that one by Nikhil Madhav, and there will be a protection, little bit confusion. Little fumbles, but only takes a single. The bat is decided to go with a single. The key man on the other side, Ziad, the captain, having 26 numbers from just 7 balls. The professional cricket player. Shot! What a powerful shot it was! Absolutely smoked it out of the ground for 6 runs by Ziad, the captain. Using his footwork, really fantastic way, and treating with some sixes. Looks to be a little bit miss it on this occasion. For the first time by this man. A dot ball, rare dot ball in front of Ziad. 38 runs on card by the team Dazzle. Tried and straight to the field. Oh, puts it down. Can you believe? Is it a catch or match? Anyway, it puts it down. The informed batter. The skipper gets a lifeline. Unbelievable way. The joy that radiates on the park for the batting side of Dazzle. They gets an important chance. 39 for the loss of 2 and moving to the last ball. Oh, it will be. It goes upstairs. TV umpire is checking. TV umpire is checking. That's a not out is a call from TV umpire. Batter is safe. Yes, we can see he's on the ground with a big smile on his face.
takes a single, yes, 39 runs. And now moving to the last ball. At the end of the over number 3, 3 overs done, 39 for 2. And 30 balls of cricket that left, 85 required. 85 റൺസിന്റെ ടാർഗറ്റ്, 30 പന്തുകൾ ശേഷിക്കുമ്പോൾ ഈ മത്സര വിജയത്തിന് യൂഫോറിയക്കെതിരെ ഡാസിലിന് 85 required from 30 balls. Doctor coming with his second over, Dr. Anup, a masterful all-rounder cricketer. Shot goes into the covers region and takes a single. 2 ദിവസമായി നടക്കുന്ന BNI Premier League 5.0 Square One, the title sponsors. Thank you very much, Square One, the title sponsor of this big event. And also giving a big thanks to HNC Hospital, the medical partner of BNI Premier League. Thank you, HNC Hospital. മനോഹരമായ സേവനങ്ങളുമായി HNC ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ സ്റ്റാഫ്സ് ഈ ഒരു പ്രീമിയർ ലീഗ് കളറാക്കുന്നതിൽ നമ്മോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. നന്ദി അറിയിക്കുന്നു HNC ഹോസ്പിറ്റലിന്. ഈ ഒരു ടൂർണമെന്റ് ഭാഗമായതിൽ, ഈ ഒരു മനോഹരമായ ടൂർണമെന്റ് BNI ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങളോടൊപ്പം സഹകരിച്ചതിന് HNC ഹോസ്പിറ്റലിന് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. Lovely stroke out of the ground for 6 runs. Much needed maximum this is. And this man is continues the rhythm. Absolute wonderful display of batting. Short and flat. Such a power. One bounce and gone for a boundary for 4. Such a delicious batting from this masterpiece from the team Dazzle. 50 up for the team Dazzle. And Ziyad on 44 from just 14 balls. White ball way outside from the gate line on this occasion. 44 റൺസുകളുമായി സിയാദ് നിൽക്കുന്നു. അതിഗംഭീരമായ ബാറ്റിംഗുമായി ടീമിനെ മുന്നിൽ നിന്ന് പട നയിക്കുകയാണ്. ക്യാപ്റ്റൻ തന്റെ ഡ്യൂട്ടി ഉത്തരവാദിത്വം കൃത്യമായി നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് പുള്ളിയാനുള്ള ഒരു ശ്രമം കൃത്യമായത് വിക്കറ്റ് കീപ്പറുടെ കൈകളിൽ ചെന്ന് അവസാനിക്കുമ്പോൾ 4 overs done, 52 for 2 and 4 overs left, 72 required. 72 റൺസുകൾ വേണമിനി മത്സരത്തിൽ വിജയം കൈവരിക്കാൻ. 24 പന്തുകൾ അവശേഷിക്കുന്നു. Nikhil Madhav is going back in form of retired out. New batter comes in. Vaishak PV, the all-rounder, hard hitter coming as a new batter for the team. A big duty and responsibility upon the shoulders of the batters.
ബോൾ ബോയ്സ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. പുറത്തുപോയ പന്തുകൾ ഒന്ന് തിരിച്ച് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. 3 പന്തുകൾ പുറത്തു പോയിട്ടുണ്ട്. $52 for 3. Gets an edge, and there it is, a single run. ഏതൊരു വലിയ ഇവന്റ് നടക്കുമ്പോഴും സ്പോൺസേഴ്സിന്റെ അകമഴിഞ്ഞ പിന്തുണ തന്നെയാണ് ആ ഒരു ഇവന്റുകളെ മനോഹരമാക്കുന്നത്. എങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. സ്ക്വയർ വൺ, ദ മെയിൻ സ്പോൺസർ, ടൈറ്റിൽ സ്പോൺസർ ഓഫ് BNI കണ്ണൂർ. അതിനിടെ ഒരു വെടിക്കെട്ട്. ഇത് മെയിൻ സ്പോൺസറായ സ്ക്വയർ വണ്ണിനുള്ള സല്യൂട്ടായി മാറുന്നു. ആ ഒരു സിക്സർ ഫ്രം ദ ക്യാപ്റ്റൻസ് ബ്ലേഡ്, 60 ഓൺ കാർഡ്. And ladies and gentlemen, that's a 54. The captain's yacht, a 17-ball half century by the captain. What a delicious batting. Absolutely a visual treat of batting from the captain, who completes the half century in style while chasing a big target. Big swing and a miss on this occasion. Kazim, the bowler, is doing his second over. Shot again, high in the sky, and he clears the distance straight to the hands of Hartik. Oh, he's done well. Sixes are coming in an ease way. The men in green, they were celebrating. Captain doing the captain's duty in such a fabulous way. He's on 56. Game on. 19 balls of cricket, 58 runs of targets. 19 പന്തുകളിൽ 88 റൺസിന്റെ ടാർഗറ്റ് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു. ക്യാപ്റ്റൻ കത്തിക്കുന്നു ഈ ഗ്രൗണ്ടിനെ ഒറ്റയ്ക്ക്. Ziad Windows is operating the system. Short and straight, and game over or what? Like that kind of celebration from the fielding side of Euphoria. Gets a magnificent wicket, and Dr. Anoop, who has taken that one successfully. Oh, Mammo takes it perfectly. End of an entertainment from Ziad Windows. What a spectacular innings comes to an end. Everybody in the dugout, they were standing and giving the salute. Marshal in chief, act like a crisis manager. Set it wonderfully. Number 4 down, 66 for 4. 3 overs of cricket remaining. 58 runs required from 18 balls. Nihal coming back into the action. Thank you, Square One, the title sponsors. Thank you, Celestial, co-sponsor. Takes a wicket once again.
അടിയുടെ ഇടിപൂരം തീർത്ത സിയാദിന്റെ ബാറ്റിംഗിൽ നിന്നും മത്സരം റാഞ്ചിയെടുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ആവേശോജ്വലമായ ആദ്യ 5 ഓവറുകൾ ഡാസിൽ മനോഹരമായി പ്രതീക്ഷകൾ കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങളിൽ തുടരെ വിക്കറ്റുകൾ റാഞ്ചിയെടുത്തുകൊണ്ട് മത്സരത്തിൽ പിടിമുറുക്കുകയാണ് യൂഫോറിയ. തഹ മനോഹരമായി ആ ക്യാച്ച് എടുക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു വിക്കറ്റ് കൂടി സ്വഹ. 66 for 5, 17 balls of cricket. A bounce beautifully delivered and straight away appeals. One bounce warning gives by the umpire, but things are working in favor of the bowling side on this occasion. They gets a big wicket of Captain Ziad. After that, they were keeping the momentum really well. Thank you Celestial, the co-sponsors, and thank you Elite Interior, co-sponsors of this Bni Premier League 5.0. And huge shout out to Sheetal. And thank you Connect India. Thank you Zain Marbles. Title sponsor of this event, Square One, thank you very much. And we have as co-sponsors Celestial and Elite Interior. And the tournament is powered by Sheetal, Connect India, Zain Marbles. Not out is a call from TV umpire. പതിനഞ്ച് പന്തുകൾ 57 റൺസിന്റെ ടാർഗറ്റ്. Vijin Das, the new batter, and Sharon on the other side for the team, but need some bundles of sixes. Edge and gone and safe. The wicket keeper is dancing and celebrating the wickets. One more successful delivery. Second wicket in this over. How well the things are managing by the bowling side of Euphoria. What a way to come back and what a way to hits on the channel. Backed by the team Euphoria. Now they were sitting very comfortable way in this game in front of Dazzle. Absolutely a remarkable comeback by the bowling side of Euphoria, ever setting the tune in the second half of the second innings in their own way. Vaishak comes as a new batter in at number 8. Lovely delivery once again. Leg by signal received from the center, moving to the last ball of the over, number 6. 68 runs for the loss of 6. Now Team Dazzle, they were chasing a big target. They lost 6 wickets. Powerfully hits that one. There is no chance for the field.
spectacular way. He just timed it behind that stroke and gets a boundary for 4 to complete the action of the over. 6 overs done, 72 for 6. 52 required from 12 balls of cricket. Huge ask. 52 റൺസിന്റെ വലിയൊരു ടാർഗറ്റ്. 2 ഓവറുകൾ ശേഷിക്കുമ്പോൾ മത്സര വിജയത്തിന്. The team Dazzle have a big bench of batting that we have seen. The low order, they were batting like a top order and finding some runs. 52 വേണം 12-ൽ. Junaid coming with a penultimate over. Perfectly maintained that one. A good piece of variation right on the channel. Just allowed a single travel for the batter. Lovely delivery once again. That's high and handsome. Into the big screen. Played it absolutely superbly. ടൈറ്റിൽ സ്പോൺസേഴ്സായ സ്ക്വയർ വണ്ണിന്റെ ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റ് ഈ ഒരു പ്രീമിയർ ലീഗിനോടനുബന്ധിച്ച് നമുക്ക് മുന്നിൽ തുറന്നിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് വിസിറ്റ് ചെയ്യാം. സ്ക്വയർ വൺ ഈ ഒരു ടൂർണമെന്റ് ഭംഗിയാക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഔട്ട്ലെറ്റിൽ നിങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് അതിനെയും മനോഹരമാക്കി തീർക്കാൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. Thank you, Managing Director Talish, for making this event wonderful. Full toss and straight down the ground and protection comes. Straight away finds a single. That's the end of the over as well. 7 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 80 റൺസുകളുമായി രണ്ടാമത്തെ ഇന്നിംഗ്സ് പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ അവസാന 6 പന്തുകൾ 44 ടാർഗറ്റ്. 6 പന്തുകൾ എറിഞ്ഞു തീർക്കുക എന്നൊരു ഡ്യൂട്ടിയുമായി മറുഭാഗത്ത് യൂഫോറിയയുടെ ബോളേഴ്സ്. We can see Talish, the managing director, on big screen. The proud sponsor of this Bni Premier League Square One. Thank you very much. Mohammad coming. Lovely way, keeps that one tight. Just in front of the tram line. Beautiful execution to start by Mohammad. Hammered through the onside region. He was tried but goes straight to the fielder. Takes a single. അനായാസമായ ഒരു മത്സര വിജയത്തിലേക്ക് അവസാന പന്തുകളിലേക്ക് ഈ മത്സരം ചുരുങ്ങുമ്പോൾ ഡാസിലിനെതിരെ ടീം യൂഫോറിയ ശക്തമായ മേധാവിത്വം പുലർത്തിക്കൊണ്ട് അതിനിടെ ഒരു ഷോട്ട് എക്സ്ട്രാ കവർ റീജിയനിലേക്ക് ഒരു ബൗണ്ടറി സ്വന്തമാക്കുന്നു. റൺ റേറ്റിന്റെ ആഘാതം അത് പരമാവധി കുറയ്ക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി ഒരു വർക്ക് മൈതാന മധ്യത്ത് നടക്കുമ്പോൾ മനോഹരമായി അണിയിച്ചൊരുക്കിയ ഒരു പ്രീമിയർ ലീഗ് തലശ്ശേരി മുനിസിപ്പൽ സ്റ്റേഡിയത്തെ അതിഗംഭീരമായി അണിയിച്ചൊരുക്കി മനോഹരമായ ഒരു പ്രീമിയർ ലീഗ് നമുക്ക് മുൻപിൽ BNI ചാപ്റ്റർ.
ഓരോ മത്സരങ്ങളുടെയും മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ച് അവാർഡുകൾക്ക് ട്രോഫിയും ഗിഫ്റ്റുമായി ഒരു ടൂർണമെന്റ് മനോഹരമാക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം സഹകരിക്കുന്ന ഫ്ലൈഗോ ട്രാവൽ മേറ്റിന് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് അഫീഫ് ആൻഡ് ഫ്ലൈഗോ ട്രാവൽ മേറ്റ് ഫോർ മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് അവാർഡ്സ് ഫോർ ഓൾ മാച്ചസ്. Absolutely out of the ground for 6 runs to close the action, but what a match for the team. Euphoria won the game, and the man of the match award, no doubt, Muhammad Abdullah, 26 balls, 78 runs, including 11 sixes. And he is the man of the match award winner. Muhammad Abdullah, congratulations, and congratulations team. സന്തോഷകരമായ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത കൂടി അറിയിക്കുന്നു. ഉച്ചഭക്ഷണം ലഞ്ച് റെഡിയാണ്. എല്ലാ ടീമുകളും അവരുടെ ഫിക്സർ കൃത്യമായി പരിശോധിച്ച് നല്ല ഗ്യാപ്പ് കണ്ടെത്തി ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി എത്തണമെന്ന് അറിയിക്കുകയാണ്. വിജയാഹ്ലാദവുമായി ടീമുകൾ തങ്ങളുടെ ആദ്യ വരവ് അതിഗംഭീരമാക്കുന്ന മനോഹരമായ നിമിഷങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുമ്പോൾ മത്സരത്തിലെ താരമായി മുഹമ്മദ് അബ്ദുള്ള അദ്ദേഹത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ്. അടുത്ത മത്സരത്തിന് വേണ്ടി എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഗ്രൗണ്ടിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ടീമുകളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ആൻഡ് ചേഞ്ച് ഇൻ ദ വോയിസ് വൺസ് അഗൈൻ, വെൽക്കം ബാക്ക് ആരോമൽ ട്രിവാൻഡ്രം ടു ദ കോംബോക്സ്. രണ്ട് ടീമിന്റെയും നോൺ പ്ലേയിങ് മെമ്പേഴ്സ് പ്ലീസ്. രണ്ട് ടീമിന്റെയും നോൺ പ്ലേയിങ് മെമ്പേഴ്സ്. So welcome back to the match number 5, day number 1. This is score one proudly presents Bni Premier League 5.2. As openers get ready for match number 5. As the cards openers, Muhammad Jabir and Muhammad. And the bowler Jansil. It's a Shraviku, the very first ball, match number 5, innings number 1. ആദ്യ പന്തിലേക്ക് the very first ball and a chance. ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ അവസരമൊരുക്കി ജാൻസിൽ. ബർബീസ് നല്ലൊരവസരം സമ്മാനിച്ച ആദ്യ പന്തുമായി ജാൻസിൽ.
escalation. നിങ്ങൾക്കായി ഫുഡ് കൗണ്ടർ ഓപ്പൺ ആണ് ലഞ്ചിനായുള്ളത്. ദയവ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തുക പ്ലീസ്. ദ ഒഫീഷ്യൽ അനൗൺസ്മെന്റ്. As the very first run comes into the scorecard. ആദ്യ റൺ എത്തുകയാണ്. ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ ഒരു അവസരം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ബൗളർ. The second ball to single. അതോടൊപ്പം ഒരു വ്യസന സംഹിതം തന്നെ നിങ്ങളോട് അറിയിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. അനന്തപുരിയിൽ മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു ക്രിക്കറ്റ് താരം കൂടി നമ്മളോടൊപ്പം നിന്നും വിട പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാന ഇന്നിംഗ്സിൽ 7 റൺസ് വിട്ടു നൽകി 2 വിക്കറ്റ് നേട്ടം. അതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാന ഇന്നിംഗ്സ്. As a സജീവ ഫ്രം അനന്തപുരി. ഇനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾ അനന്തപുരിയിൽ അനന്തശയ്യയായി മാറുകയാണ്. മൈ ഫേവറേറ്റ് ബാഡി, ദ ലെജൻഡ് പ്ലെയർ സജീവ്. The photographer, please. Photographer. Another grateful delivery, another full of one. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിന്റെ ഹീറോ ഓഫ് ദ മാച്ച് പുരസ്കാരം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി ഹഫീഫ് അദ്ദേഹത്തെ പ്രസന്റേഷൻ ഏരിയയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഹഫീഫ് പ്ലീസ്. ഫ്ലൈഗോ. Thank you so much. Your valuable support in this Esquire untownly presents a Bni Premier League 5.0. Oh, another full toss and a good connection. Another boundary conceded by bowler. And the last bowler for number 1. Photographer. It's a Jansil. Photographer ഒന്ന് മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് സെറിമണി എടുത്ത് വരാം. ഫോട്ടോഗ്രാഫർ. Photographer, please come to the man of the match ceremony. Yes, after completion of a very first over, scored 12. No loss. At the over, പിന്നിടുമ്പോൾ 12 runs വിക്കറ്റ് ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ ടീം. As a Courts. 6 പന്തുകൾ പിന്നിടുന്നു 12 runs. No wicket loss. Congratulations to Team Euphoria for this incredible victory. I welcome Mr. Afif Flygo for distributing the Man of the Match trophy. We have witnessed a spectacular performance on this field today. One man stood like a wall and turned the game on its head with his incredible skill, Muhammad. Please come forward to collect your well-deserved trophy. Give him a massive round of applause, everyone. Congratulations. Mohammed. കാസർഗോഡ് MCT എംപയർ ചാലഞ്ചേഴ്സിന് വേണ്ടി നല്ല പെർഫോം ചെയ്ത ശേഷം BNI പ്രീമിയർ ലീഗ് 5.0 ഈ പെർഫോമൻസിനെ പറ്റി എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു? എനിക്ക് വേണ്ടി അംജദ് സംസാരിക്കുന്നതാണ്. അല്ല, ടീം എഫേർട്ടാണ് എന്നെ ഈ കളി ഇങ്ങനെ കളിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. സ്പെഷ്യലി താങ്ക്സ് ടു അവർ ക്യാപ്റ്റൻ നിഹാൽ ആൻഡ് ഓൾ അതർ മെമ്പേഴ്സ്. Well played, Mohammed and Team Euphoria. Thank you so much. That's all from the Man of the Match trophy. Yes, thank you so much. It's a Flygo Afif.
എല്ലാ മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ച് പുരസ്കാരങ്ങളും ഞങ്ങൾക്കായി സ്പോൺസർ ചെയ്ത ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഫ്ലഗോ ഫീഫ് ഞങ്ങളുടെ നിസ്സീമമായ സഹകരണത്തിന് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ബാക്ക് ടു ദ ഗെയിം. Yes, a number is a call. It's a new bowler. Resnaj Razak is a new bowler. And a free hit chance. Fearless ആയി ബാറ്റ് വീശാൻ ഫ്രീ ഹിറ്റിന്റെ രൂപത്തിൽ ഒരു അവസരം ലഭിക്കുകയാണ്. As a square on proudly presents Bni Premier League 5.0. The day number 1, match number 5. Another cracking shot. The back foot punch. As a single between the wickets and the 2 runs is the call. The 2 runs between the wickets. ഒന്നിനെ രണ്ടാക്കി മാറ്റി തത്തുല്യമായ രീതിയിൽ മുന്നിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് ബാറ്റിംഗ് ടീം. And the 3 more deliveries left in this over number 2. The on board 16, a loss of 1 wicket. The Resnaj Razak continue. Yes, a clean ball, the Resnaj Razak. Another beauty. The very first wicket down from the side. Aha, what a delivery. Another bullet one. തീയുണ്ട പോലെ സ്റ്റംപിനെ കിസ് ചെയ്ത് മാറുകയാണ് പന്ത്. And his quality for this man, Resnaj Razak, Talaseri. Yes, and a batter comes into the striking end. His name is Kalesh. Yes, in a batter, Kalesh. It's another chance to run out, but miss. I think a last ball of number 2. രണ്ടാം ഓവറിന്റെ അവസാന പന്ത്. Standard hit as a single between the wickets and end of over number 2. A score 18, a loss of 2 wickets. 2 ഓവർ പൂർത്തീകരിക്കുമ്പോൾ 18 റൺസ്, 2 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ ടീം കോട്സ്. ഇനിയും 6 ഓവറുകൾ, 36 പന്തുകൾ ബാക്കിയാണ് മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സിൽ. 18 റൺസിന് നിലനിൽക്കുന്ന ടീം. ഇനിയും 36 പന്തുകളിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവകുലമായ കഥ ഇവിടെ നടക്കുമെന്നത് കണ്ടറിയേണ്ട മത്സരം. The 6th match, the 5th match മത്സരം. അതോടൊപ്പം ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്, ലഞ്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ പ്ലെയേഴ്സും So sorry for that wrong information. That my mistake. So back to the game. There's another single.
Another chance is to call the fielder one to need it. And the wicket down. Another major wicket. As another dangerous fielder, Shippy. As a beautiful catch. And the two more doing this over number 3. Wicket number 3 walking back to the pavilion. As an batter comes into the striking end as the name is. As a Jitin Lal, the new batter. The Yellow Army new batter. As a speedy party continue. Another grateful one, another beautiful delivery. വളരെ ടൈറ്റ് മോഡിലേക്ക് മത്സരത്തിനെ എത്തിക്കാനുള്ള പരിശ്രമത്തിലാണ് സ്പീഡി എംപാരി ആൻഡ് ബോളിംഗ് ടീം. Yes, and now is a call. As and a single between the wickets, a free hit. ഫ്രീ ഹിറ്റിന്റെ രൂപത്തിൽ ഒന്ന് സടകുടഞ്ഞെഴു നിൽക്കാൻ ഒരു അവസരം ബാറ്റിംഗ് ടീമിന് ലഭിക്കുകയാണ്. ട്രാക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട ബാറ്റിംഗ് ടീമിന് തിരിച്ച ഓൺ ട്രാക്കിലേക്ക് എത്താൻ ഒരു അവസരം. There's a grounded shot. The great fielding. And the single. And then for 1 out for 3. Score 24, loss of 3. മൂന്ന് ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുന്നു. 24-3 എന്ന നിലയിൽ ടീം ക്വാഡ്സ് lively going on a match. Cards versus team Mahi. As in a bowler. So we don't have. As a bowler, Shakir. Another chance to run out. Can a single. The bowler a daughter than a single. As a striking until like Jitin Lal, the non-striking until Shibu. Shakir continue. As another full toss and a beautiful field. മനോഹരമായൊരു ഫീൽഡിങ്. ഫുൾ ടോസ് ആയിരുന്നു. കൃത്യമായൊരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പക്ഷെ ഒരു മാക്സിമത്തിന് പോലും ചാൻസ്. പക്ഷെ ടൈമിംഗ് ഇത് വളരെ വലിയ ഇഷ്യൂ ആയി മാറുന്നു. So miss time and another ball. മറ്റൊരു സിംഗിൾ കൂടി. വളരെ തണുത്ത മട്ടിലാണ് റിയാക്ഷൻ ബാറ്റിംഗ് ടീം. വലിയ സിക്സുകൾ എത്തുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ വീണ്ടും നിലനിൽക്കുകയാണ് മൈതാന മധ്യത്ത്. As the last 2 balls remaining in this over number 4. Another great one, another beautiful delivery. So Don and 1 more to in this over number 4. As a square on home decor and furnishing. Proudly presents Bni Premier League 5.0. As another ball and for 1 out for 4. Score 27, loss of 3. 4 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുന്നു. 27-3 എന്ന നിലയിൽ ടീം കോട്സ്
24 പന്തുകളിൽ നിന്നും 27 റൺസ്, അതിനിടയിൽ 3 വിക്കറ്റ് കൂടി നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന 24 പന്തുകൾ ഇതിനുമപ്പുറം വലിയ മറുപടി നൽകിയ തീരുവാൻ ഇന്നിംഗ്സിൽ ബാറ്റിംഗ് ടീം. Then a bowler gain a second spell as a Srini Ampari to the man Shibu. Yes, another bullet delivery. തിരിപ്പൻ ബോളുകൾക്കും സ്പീഡി ഡെലിവറികൾക്കും ഒരുപോലെ കൃത്യതയോടുകൂടി പന്തെറിയാൻ കെൽപ്പുള്ള താരം ശ്രീനി അമ്പാരി. Yes, another one. Oh, puts it down. നല്ലൊരവസരം. മെഡിക്കൽ ടീം please immediately. മെഡിക്കൽ പ്ലീസ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഗ്രൗണ്ടിലെത്തുക പ്ലീസ്. ഒന്നുകൂടി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് പ്ലീസ്. പ്രിയപ്പെട്ട ക്രിക്കറ്റേഴ്സ്, പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ, ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഹെൽത്ത് ഫസ്റ്റ്, ക്രിക്കറ്റ് നെക്സ്റ്റ്. അതിമാരോഗ്യമാണ് വേണ്ടത്. പിന്നെ ക്രിക്കറ്റ് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചും സൂക്ഷിച്ചും മാത്രം മത്സരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. As red hut as an batter comes into the non-striking end as Srini Ampari, the best bowler, the Bni Premier League. As an batter Vijit as a lefty still on strike. Can Srini Ampari continue the fifth over? Yes, a wicket down to clean up bowled. മറ്റൊരു പ്രഹരം കൂടി സമ്മാനിക്കുകയാണ് ബോളിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്നും ശ്രീനി അമ്പാരി. കഴിഞ്ഞു പോയ പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ ബെസ്റ്റ് ബൗളർ, the Bni Premier League, as a quality bowler. അതേപടി തന്നെ ഈ മത്സരത്തിലും ഈ എഡിഷനിലും
ടീമിനായി കൃത്യതയോടുകൂടി പന്തെറിയുകയാണ് ശ്രീനി. As an batter comes into the striking end, his name is Vishal Chandra. Yes, another one. ചെറിയ ട്രാപ്പിടുന്നു, ചെറിയ ചുണ്ടയിടുകയാണ്, വലിയ മത്സ്യങ്ങളെ തൂക്കുകയാണ്. What a bowling performance. The wicket hunter. വിക്കറ്റ് വേട്ടക്കാരനായി മാറുകയാണ് ശ്രീനി അംബാരി. തന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളൊക്കെയും ഒരിക്കൽ കൂടി മൈതാനത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് മഞ്ഞപ്പടയാളികൾക്ക് മുമ്പിൽ കൃത്യതയോടുകൂടി പ്രൊജക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ബൗളർ ശ്രീനി അംബാരി. വിക്കറ്റ് നമ്പർ 5 down. The new batter is Vinil. There's another flight to delivery. Full toss. As a good connected ball, another single ran only, and into for the number 5 was scored 30, loss of 5 wickets. 5 ഓവറുകൾ പൂർത്തീകരിക്കുകയാണ്. 30 റൺസിന് 5 വിക്കറ്റ് എന്ന നിലയിൽ ടീം. Quartz as 18 ball remaining in these innings number 1, the match number 5. 18 പന്തുകൾ ബാക്കി. വരാത്ത പെരുമഴയായി മാറാനുള്ള റൺ വേട്ട തുടരാനുള്ള ശ്രമമായിരുന്നുവല്ലോ ആമി കാർഡ്സ് ബട്ട് മിസ്. Yes, another wicket down. New bowler ജെൻസിൽ ഒരു ഓവർ ആദ്യം എറിഞ്ഞതാണ്, 12 റൺസ് നൽകിയതുമാണ്. Goodness, the second spell of very first ball and a cleaner ball about to depass. വിക്കറ്റിന് പിടികൊടുത്ത താരം പുറത്തേക്ക്. Nebato comes into the striking end. He's in number 6 of Pradeep. The legend player comes into the center. The gentle to Pradeep. 5.1 ബോൾ വരെ കാര്യങ്ങൾ എത്തുമ്പോൾ 36 എന്ന നിലയിൽ ടീം കാർഡ്സ്. There's another try. As a black by single. As on strike the man Vinil Kiwi. വളരെ തണുത്ത മട്ടിലാണ് റിയാക്ഷൻ ബാറ്റിംഗ് ടീം. ചൂട് പിടിക്കുന്ന കാലാവസ്ഥ മൈതാനത്ത് മാത്രമാണ്, മത്സരത്തിൽ അത് കാണാൻ സാധ്യമല്ല. സിക്സേഴ്സും ബൗണ്ടറീസും നിഷേധിക്കുന്ന ഒരു ആദ്യ ഇന്നിങ്സായി മാറുകയാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു എൻഡിൽ നിന്നും അടി കൃത്യമായി വന്നേ തീരൂ ടീം. വിജയ പ്രതീക്ഷ നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ 80 or 90 plus 1 മസ്റ്റായും വേണ്ടി വരുന്ന മത്സരം. As another full toss. Again a single run. വീണ്ടും ഒരു സിംഗിൾ. മെല്ലെ മെല്ലെ റൺ എന്ന മുഖപടം തെല്ലൊതുക്കി ബാറ്റിംഗ് ടീം. Short of a pitch and the fielder needed wicket number 7 down. What a catch. ടീമിന്റെ മിസ്റ്റർ കീഫ് എന്ന പരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടേണ്ടി വരും ഇനി ഈ ഫീൽഡർ. ഷിബിൻ
ഒരൊറ്റ ക്യാച്ച് പോലും നിലത്തിട്ടുടയ്ക്കാതെ ഒരൊറ്റ റൺ പോലും വിട്ടു നൽകാതെ ഒരു വൻമതിലായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഷുബിൻ. നാസി ബാറ്റർ 5.5 പന്ത് 7 വിക്കറ്റ് 33 റൺസ്. As last ball of over number 6. രാമവറിന്റെ അവസാന പന്ത്. Another great field and end of over number 6. Score 33, loss of 7 wickets. 6 ഓവർ പൂർത്തീകരിക്കുമ്പോൾ 36 പന്തുകൾ അവസാനിക്കുകയാണ്. 33 റൺസ് 7 വിക്കറ്റ് നഷ്ടം. ബോളിലൊത്ത റൺ പോലും എത്താത്ത അവസ്ഥയാണ് ഈ നിമിഷം ബാറ്റിംഗ് ടീം റെക്കോർഡ്സ്. And the second spell bowler. As a rest dance. വിക്കറ്റ് വീണ്ടും മധുരിക്കുകയാണ്. കൃത്യമായി എറിഞ്ഞു പിടിക്കുന്ന ഒരു ടീമായി മാറുകയാണ് മാഹി. Wicket number 8 departs. As the batter comes into the striking end, as the name is Jagadish. Another one, back-to-back 2 wickets. What a ball. As a non-wicket down, I think. Now waiting for that decision. Yes, allowed. As innings break. വിജയലക്ഷ്യം ടീം മാഹിക്ക് നിശ്ചിത 48 പന്തിൽ 34 എന്ന ടോട്ടൽ മാത്രമാണ്.
escalation. Please, രണ്ട് ടീമിന്റെയും നോൺ പ്ലേയിങ് മെമ്പർ പ്ലീസ് ഒന്നെത്തുക. ഈ മത്സരിക്കുന്ന മാഹി ആൻഡ് ടീം ക്വാറ്റ്സ്. രണ്ട് ടീമിന്റെയും നോൺ പ്ലേയിങ് മെമ്പേഴ്സ് പ്ലീസ്. ബാക്ക് ടു ദ ഗെയിം. മാഹിയുടെ വിജയലക്ഷ്യം നിശ്ചിത 48 പന്തിൽ 34. ഓപ്പണേഴ്സ് റസ്നാജ്, റസാഖ് ആൻഡ് ജംഷു. ബൗളർ മുഹമ്മദ്. The very first ball, a dot. The bandil is slower. The power play mode. റസ്നാജ് തുടക്കം ഗംഭീരമാക്കുകയാണ്. 34-നരികിലേക്ക് ആദ്യ അജാര വെടി മുഴക്കുകയാണ് റസ്നാജ്. 6 number 1, innings number 2, ball number 2. Another one, catches a call. That's a single put away in the wickets. As the Navigator versus Team Legends, a tossing time. Navigator versus Team Legends. Is a tossing time. Slower one up in the air to full dust there. Goodness, not a good chance. നല്ലൊരവസരം ഒരുക്കിയതാണ് മുഹമ്മദ്. ഫീൽഡേഴ്സ് അത് നിഷേധിക്കുന്നു. റസ്നാജ് സ്ട്രൈക്കിംഗ് എൻഡിലേക്ക് 2 പന്ത് കൂടി ബാക്കി. Again a Resnaj dealing with sixes. Web streaming camera കണ്ണുകൾക്ക് ഭീഷണി ഉയർത്തുകയാണ് റസ്നാജിന്റെ ബാറ്റ്. What a player, another smooth hit. And the last ball over number 1. As recent ball is a dead. And it's a call from main umpire. Flight to Delphi. As the last ball over number 1. നിഷേധിക്കുകയാണ് ഡെഡ് ബോൾ. Again an no-ball. As an no-ball is the call. And a free hit chance once again. It's a square on home deco and furnishing proudly presents the Bni Premier League 5.2. The valuable title sponsor. As a clean ball, the batter depart. It's a free hit. Sorry for that. That is a free hit. അവളത്തിൽ പറഞ്ഞു പോയതാണ്. And end of over number 1 scored 10, no loss. 24 from 42. ഒരു ഓവർ പിന്നിടുമ്പോൾ 10 റൺസ് വിക്കറ്റ് ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ. ഇനി 42 പന്തിൽ 24 റൺസ് വിജയ ലക്ഷ്യം. Yes, the bowler comes into the bowling end. Another shot at leading edge. Another maximum. വളരെ ചെറിയൊരു ടോട്ടൽ. അതിനിടയിൽ റസ്നാജിന്റെ മറ്റൊരു പൊടിക്കൈ വിദ്യയുമായി ബാറ്റിംഗ് എൻഡിൽ ബോളിംഗിൽ മികവ് കാണിച്ച റസ്നാജ് റസാഖ്
ബാറ്റിംഗിലും അതേപടിയായി ഇൻഫോം തുടരുകയാണ്. 18 റൺസ് എന്ന വിജയലക്ഷ്യം. 41 പന്തുകൾ ബാക്കി. Again, Resnaj dealing with sixes. As back-to-back standing consecutive sixes from the batter, Mahi. The 22 on board, no loss, 1 point to ball, complete the 4 ball remaining in this over number 2. Another shot out of the park. What a stunner! Resnaj Razak. Yes, a 28 on board. Another try, but couldn't connect it well. Yes, wicket down. Resnaj departs. 6 റണ്ണുകൾ റസ്നാജ് വീഴുകയാണ്. There's a beautiful catch, Jitin. As the new batter comes into the striking end, his name is Jazza. As the white signal, as a gentle the batter. As another try and to miss. Y plus 1, Y plus 4. As അങ്ങനെ മത്സരം അവസാനിക്കുകയാണ്. യെസ്, ക്വക്സിന് മുമ്പിലുള്ള മാഹി 2 പോയിന്റ് നേട്ടം കുറിച്ചിരിക്കുന്നു. റസ്നാജ് റസാഖിന്റെ ഇടിമിന്നൽ ബാറ്റിംഗും ബോളിംഗിലും as a team cuts ഒന്നടിയറവ് വെക്കേണ്ടി വരികയാണ് ഈ നിമിഷം. Is no doubt for that. This match, hero of the match. Yes, ഈ കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിന്റെ ഹീറോ ഓഫ് ദി മാച്ച്. No doubt for that question. ബാറ്റ് കൊണ്ടും ബോൾ കൊണ്ടും എതിർ ടീമിന്റെ നെഞ്ചകത്ത് ഡെഫ്മുട്ട് കളിച്ച താരം റസ്നാജ് റസാഖ് ഫ്രം ടീം മാഹി. Yes, please come forward and collect your man of the match reward. Yes. Yes, അടുത്ത മത്സരത്തിലേക്ക് ബോക്സിലേക്ക് is the man is a Darwin from Kasaragod. Please welcome. താങ്ക് യു അരോമൽ. അടുത്ത മത്സരത്തിന് വേണ്ടി എത്രയും പെട്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്.
ടീം നാവിഗേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ലെജൻസ് ഇരു ടീമുകളും എത്രയും പെട്ടെന്ന് മത്സരത്തിന് വേണ്ടി ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചേരണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. നാവിഗേറ്റർ ആൻഡ് ലെജൻസ്. രണ്ട് ടീമിന്റെയും നോൺ പ്ലേയിങ് മെമ്പേഴ്സ് കൂടി സ്കോറിംഗ് ഡെസ്കിൽ എത്തിച്ചേരുക. അതുപോലെ ഗ്രൗണ്ടിലേക്കും പ്ലേയേഴ്സ് എത്തിച്ചേരണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. So we have witnessed a wonderful match between Mahi and Cots, and Mahi has won the match within 2 hours. Congratulations to Team Mahi. I invite all the team members of Mahi team to come forward to collect the Man of the Match award. നെക്സ്റ്റ് ടീം ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ടതാണ്. നെക്സ്റ്റ് ടീം നാവിഗേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ലെജൻസ്, പ്ലീസ് കം ടു ദ ഗ്രൗണ്ട്. So to give away the award, I would like to call our chairman, Architect Liju sir, to the stage. So Mr. Rasnaj, it was a wonderful match. You have shown a wonderful playing there. So എന്താണ് പറയാനുള്ളത് റസ്നാജിന്? ഒന്നും പറയാനില്ല. എന്താ പറയണ്ടേ, ഇത്രയും വലിയ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം തന്നെയാണ്. കൂടുതലായിട്ടും നമ്മളെ ടീം ഒന്നടങ്കം സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു ഇത് കിട്ടിയത്. നമ്മളെ ടീം മാഹി ഇനി അടുത്ത കളിയും ജയിച്ച് ക്വാർട്ടറിലേക്ക് കയറണം, അതാണ് ഇനി ഇത്. താങ്ക് യു. റസ്നാജ്, ടീം മാഹി കപ്പടിക്കുമോ ഇപ്രാവശ്യം? അത് 100% ഷുവർ അല്ലേ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും എഫേർട്ട് എടുത്ത് വന്നത്. കാരണം അതിനുള്ള എല്ലാ സജ്ജീകരണമായിട്ട് നമ്മൾ വന്നത്. ബോളേഴ്സിന് ബോളേഴ്സ് ഉണ്ട്, ബാറ്റേഴ്സിന് ബാറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, ടീം എഫേർട്ട് ഉണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. ടീം മാനേജർ ശ്രുതിയേച്ചി എല്ലാ members നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. താങ്ക് യു. So thank you Rasnaj and congratulations Team Mahi. I would like to call Liju sir to hand over the award to Rasnaj, Man of the Match award. Sir, please. All team members. The guy need photographer. ഇത് ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് എടുക്കട്ടെ, എന്നിട്ട് ഇങ്ങക്ക് വരാം. ഓക്കെ, അടുത്ത മത്സരത്തിന്റെ ടീമുകൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇറങ്ങുക. ലെജൻസ്. So Team Mahi, please come forward to take a photo with our chairman, Architect Liju sir, and the previous support, Mohammad Nihal. Navigators won the toss and elected to bowl first for the next match. I request the team players of Thank you, Navigators. Team Mahi. Legends and Navigators. navigators, please come to the ground. Navigators and legends, please. Legends, batsman, please go. Navigators, പെട്ടെന്ന്. ടീം ലെജൻസിന്റെ ഒരു നോൺ പ്ലേയിങ് മെമ്പർ സ്കോറിംഗ് ഡെസ്കിൽ എത്തിച്ചേരണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. ലെജൻസിന്റെ ഒരു മെമ്പർ. As welcome to the match number 6 of Bni Premier League 5.0. Thank you Square One, and thank you all associate sponsors. And teams are set on the ground to start the action. Navigators versus Legends. The match number 6 of this prestigious
Bni Kannur Premier League 5.0. Fifth edition of this successful cricket tournament by Bni Kannur. It's a focus, Bni focus event. Okay, all set and the opening batters are ready. Vinish is coming into the bowling operation, and on the other side the batters are ready on the striker end and on striker's end for the team legends. Nixon and Shuhaib, the opening combo. Here we go, the first ball. First ball, first chance. Oh, comes and dives over there. A big effort by the fielder, but easily the bat is moving between the wickets. Straight away 2 runs grabs from the very first ball. It was a chance. Fielders are way wide from that region, and we have seen a spectacular effort from the fielder. But ball land very safely and takes us 2 runs, and that opened the scorecard. Trying to cut that one, beautifully placed. That's a beautiful delivery from Vinish. Bowls with a perfection, just gets a good start here. That was gone way outside from the gate line. White ball is a call that brings 3 on card after 3 balls. Legends versus Navigators. The match number 6 of this 5th edition of Bni Kannur Premier League here in Municipal Stadium, Talasheri. A steady start here for the batters, and beautiful way the balls are depositing on the right channel by the strike bowler Vinish. Four balls gone in a decent way. Oh, that was gone and beats everybody and rises away for a boundary for 4. 5 wides resulted. A gifted run from the bowler's end, and that makes a scorecard on 9 runs. Was a good start from the bowler, but it was a costly 5 runs resulted. Watchfully playing by the batter, but this time no connection. Beautifully delivered by Vinish. Lovely delivery, a full length one, and nicely treated through the onside, and no chance for the batters to move. Back-to-back good deliveries to close the actions of the over number 1. First over done, 9 for none. 9 റൺസുമായി ആദ്യ ഓവർ അവസാനിക്കുന്നു ലെജൻസ്. She just comes into the action with the second over and straight away gets a chance.
and gone in form of run out. It was a powerful shot straight to the fielder inside the ring, and good return. And the non-striker already advanced down the track, and it looks to be easy job for the fielding side to take the first wicket. Wonderful start. Shoaib was gone and new batter comes in, Roshan. Roshan Muhammad joins in at number 3 and straight away. Ten runs on card with that leg by signal. That's a shot just over the infield. Looks to be a little bit chance, but not an easy one. Perfectly just plays just over the field and takes a single. Moving between the wicket in a decent way by the batter. പതിനൊന്ന് റൺസുകൾ സ്കോർ ബോർഡിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ വലിയൊരു ഷോട്ടിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം ഇത്തവണ. It just split the fielders into two and finds a boundary for 4. He's guided into the safest region of straight region. He gets a boundary for 4. Important one. Moves on 15 runs by Legends. There is 2 more balls to go from this power place. Shot high in the sky, gone all the way, and just over the long on, half of a dozen. Such a clean strike on this occasion by Nixon, the masterful striker. Just a connection gets an excellent way. He's deposited maximum result in his account. Here comes the last ball of the over. Tried hard. Not gets the right connection from the right part, moving between the wickets. And Nixon gets a single, and Nixon keeps the strike, and that's the end of power play. 2 over done. 22 for 1. 22-1 2 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ടീം ലെജൻസ്. Tansir Rahman coming into the attack with the over number 3. 2 overs gone in decent way from the bowling side. We have seen a little bit good shot from the batter in the second over. The man Nixon who just provide a little bit decent power play for the team Legends. Full toss, using the advantage and sends it into the distance for a 6 runs. Nixon start the over with a spectacular shot. Gets that one in his slot as a full toss and treated out of the park for a 6 runs. Trying to cut that one, nicely guided. LED wall operator on the report ചെയ്യുക. LED wall operator. Fantastic delivery once again.
ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് സ്കോർ കാണിക്കുന്ന LED ഓഫ് ആയിരിക്കുന്നു. LED വാൾ ഓപ്പറേറ്റർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. Full toss delivery and using once again, it's really well over to the deep square leg, half of a dozen. Second 6 of this over. 6 runs to start the over by Nixon. And there it is, 2 dot balls after once again Nixon just provided one more biggie. Oh man, dancing down the ground. Is it a chance? Oh, what a catch! This is spectacular catch by Vinish. He covered some yards, very close to the boundary rope and just managed everything perfectly inside the ground. A very good technique of a catch that completed by Vinish that produced a big wicket. Nixon gone back. Wicket number 2 down from the side of Legends. 34 for the loss of 2. A big wicket in the starting session for the bowling team of Navigators. Bni, new batter, joins and straight away open the face of the blade straight to the short cover region. That's the end of the over. 3 overs done. There is 12 runs came from the last over. 34 for the loss of 2 after 3 overs. Jidin coming with the over number 4. A balancing way the innings is going. Trying to hammer that one, goes straight to the fielder. Perfectly placed the fielder in square leg region. Plays it that one in front of square. Beautifully played. Lovely stroke and gets another run. Three balls passed in this over in a beautiful way by the bowler. Trying to cut that one, goes once again straight to the fielder, takes another single. Shot on air. There is a fielder, comes and puts it down. Gets another single in a safe way by the batter. But it looks to be a very tighty over so far. So good by the bowler Jidin. The captain who's just working to reduce the runs in the middle over. Magnificent bowling display, that's showcasing. Straight to the field, dot ball, a tighty over comes to an end. Excellent over comes to an end. 4 overs done, 37 for 2 Legends.
Tansir Rahman coming with the over number 5, moving to the second part of the first innings. After stage of the innings that was done superbly by the bowlers. Just allowed 37. We have seen some high scoring innings in the previous couple of matches. And this is a pretty decent work they're doing by the bowlers of Navigators. Left that one for a wide. Just outside from the leg stump. Shot into the covers region. There is no fielder. Ball and very safely fielder comes and grabs it nicely. Allowed 2 runs between the wickets. Nicely drive straight to the fielder that goes one more. One finds a fielder not getting the moment over there. Cuts it that one, perfectly slices, but goes straight to the fielder once again. Another single. Slow and steady way the innings is moving. Bowlers are keeping the rhythm with some excellent length and line. That not giving to Frisia. Brilliant delivery. Beautifully execute right on the channel, and he just taking the reward of that ball. This is turning out to be an outstanding over for the bowling side. Tracks it through the onside region, beats infield and outfield. Regis comes and he grabs it nicely, just allowed another travel between the wickets. And that will be the end of the over number 5. 5 overs done, 41 for 2. 41-2 5 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ടീം ലെജൻസ്. Powerful shot and clears the distance into the running track. Magnificently placed just over the head of Srijil. Beautiful batting from Roshan on this occasion. Edge and goal and takes it by the wicket keeper. Comfortable hands by Cloudman, and that will be the batters. He just whacking back. Wicket number 3 down, 47 for the loss of 3. Beautifully finds another dot ball in front of new batter. Nicely delivered, keeping everything perfectly, but this thing goes just outside from the guideline. Gives a signal of wide. Bowled him. That's a superb delivery. Absolutely right on target. Bang, bang. One more wicket.
It's through the onside region, and Srijil, the best in the business in outfield, comes and grabs it. Takes another single, one more over, turning out to be a good one for the bowling side. Big sound, everybody heard, and finger goes up, and that's another wicket. Absolutely a masterclass bowling performance from the bowlers of Navigators. 6 overs done, 49 for the loss of the over start with a dot ball. Everywhere we can see the bowlers doing an absolute magnificent work. Jitin back with his second over, and he must start the over with a dot ball. And this will be nothing on this occasion. That's a full toss, and there is a field of one bounce, and just over the field. Important boundary, much needed one for the batting side of Legends. Gets a boundary for 4. Nicely delivered. That's a beautiful delivery. Trying to cut the ball and go straight to the field. One more single. We are in the 7th over. Just 54 runs. Bowlers just controlling the game so far. So good wave for the team Navigators. Nicely delivered, right on the channel, beautifully. Keep that one just inside from the tram line. Perfect bowling example, that showcasing by the captain himself. Hallmark versus Jupiter. I would like to call 2 captains. I would like to call 2 captains for the toss. Seven overs done, 55 for 5. 1 over of cricket that left from the innings number 1. The match number 6 of this Bni Premier League 5.0 going on here in the day number 1 here in Municipal Stadium, Talasheri. Bni Kannur chapter presenting this wonderful event, and it's a Bni Focus initiative. Srijil comes and start the over in a beautiful way. Beauty of a delivery. A dot ball, a golden one. Full toss. Not connected. Searching for second, but no chance that given by the fielder. Just comes quickly and hauls it, that one perfectly. So the next match is between the 2 heavyweights,
Jupiter and Hallmark, the 3-time champions versus the Jupiter. So I would like to call Ansaf and Mr. Rafshad of KCR for the toss of the next match. So, tossing the coin and Rafshad will call. Heads is the call. Heads it is. Rafshad, what would have you decided to do? Batting. So, Hallmark has won the toss and decided to bat first. Wonderful. The 3-time champions, they won the toss and they decided to bat first for the next match. Interesting. അതിനിടെ മറ്റൊരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് 57-6. 2 LED വാൾ ഓഫ് ആയിരിക്കുകയാണ്. ഓപ്പറേറ്റർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. LED വാൾ ഓപ്പറേറ്റർ. ഓക്കെ, ഒന്നോണായി, ഇനി ഒന്ന്. In the air. Finish comes under it, but it was landed safely. Oh, batters trying for another run between the wickets. They complete 3 between the wickets. This is good running, and that's the end of the innings. 60 runs-കളുമായി ആദ്യ innings അവസാനിക്കുന്നു. 60 on card and 61 to chase for the team navigators. So once again, the confirmation of the next match. Hallmark has won the toss and elected to bat first. Thank you. ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ചിട്ട് അവിടെ വെച്ചാ അമ്പയർ കൊടുത്താൽ മതി സ്കോറർക്ക്. ഇപ്പോഴത്തെ സ്കോറർ ഉണ്ടല്ലോ. ഒരു ഇമ്പാക്ട് ഹോൾമാർക്കിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ഒന്ന് വിളിച്ചേ. ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി പോലെ. As the fielders are moving into the ground. Hallmark captain, please come here. Hallmark captain. Hallmark captain, Mr. Rafshad. Okay, batters എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഗ്രൗണ്ടിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. Fielders are ready and they were waiting for the opening batters. Srijil and Shijaz, the opening combo coming into the ground, and they were on the middle of the ground. A 61 runs of chasing target. Straight away the all-round cricketer Nixon getting ready to start the operation. First ball. No chance. Nixon, the tall man, having a lot of experience, comes and ready to mixing that one. It's a juicy type of full toss delivery.
as from the blade and is gone long way out of the ground for 6 runs. Beautiful shot, gone all the way to the mid-wicket fence. Beautiful delivery, full length one on this occasion. Nicely back to the process by the bowler Nixon. Nicely delivered again, back to back good deliveries. Little bit changes the length of the ball, working in consecutive time in front of the informed batter Srijil. Shot, easy one looks to be, grabs it from the bottom of the bat and sends it out of the ground for 6 runs. Two sixes already in this over and moving to the last ball of the over. Through the onside region, little bit advanced, but no chance in the end. End of the over number 1, 12 without loss. Navigators, they need 49 runs from 42 balls. Roshan Muhammad coming into the attack with a second over. Needs some magical over for the bowling side to restrict the batters. Almost a runnable close type of game. Nicely delivered, nice piece of a start from the new bowler, Roshan Muhammad. Bowls it beautifully on the track. She just swings for a big intent, and this time no connection. Back to back 2 dot balls by the bowler Roshan Muhammad. Just keeping the hops with some dot ball, but plenty of time and balls remaining to reach the target for the team Navigators. Shinas, the director of HNC Hospital, just directing that one out of the ground with a special knock. It was in the slot of Shinas and slotted out of the park for 6 runs. Shinas opened his account in style with a 6. The medical partners are happy. Shot again into the gap and no movement for the fielders. No need of run for that. That gone for a boundary for 4 and Sheila's on fire. What a beautiful shots in back-to-back time. A 6 and boundary by Shinas HNC. She just goes down the ground. That is gone out of the ground for 6 runs. What a marvelous batting display from Shijas. Absolutely controlling the rhythm, and this man is straight away shifting the gears on the top and the vehicle moving fast and bright. 28 runs. What an expensive over this is making by Shijas. Should be need to load again, and it gone for another boundary. No ball plus boundary. Runs are coming.
high in the sky, but there is no chance for the fielder because it was a free one for the batter to sing. Takes a single, that's the end of the over. 2 overs done, power play beautifully used by the batting side. They scored 34 runs in 2 overs. And what they required, 27 required from 36 balls. 36 പന്തുകൾ 27 റൺസിന്റെ ടാർഗറ്റ്. Moving to the over number 3, Charles Thomas coming. Into the gap and no movements for the fielders. Ball rises away towards the fence for a boundary for 4. What an incredible batting performance that's showcasing by Shijaz. Charles from CJ Tiles, but this time HNC Hospital director is doing the business in style. Such a ridiculous batting action from Shijaz, who just controlling everything right under his custody. 9 പന്തിൽ 31 റൺസുമായി HNC ഹോസ്പിറ്റലിനെ ഡയറക്ട് ചെയ്യുന്ന അതേ ലാഘവത്തോടുകൂടി മൈതാന മധ്യത്ത് ഷിജാസിന്റെ ബാറ്റിംഗ് ആക്ഷൻ. Bowled him! Timber down! The man back with a banger of a delivery. 44 for the loss of 1. Important breakthrough, but game in the hands of the batting side for sure. Shijaz played a magnificent role. What a quick firing action. Absolute wonderful peach of a Yorker that cracks an incredible wicket from the side. But look at the dugout. Everybody in the dugout, they were clapping and receiving. Just 17 required from 33. Captain Jitin comes looking for a finishing duty. Dot ball in front of Jitin by Charles Thomas from CJ Tiles. Lovely delivery, consecutive one. Just hitting on the strong floor by Charles Thomas. Full toss delivery, dips down, and that will be the end of the over. Successful over for the bowling side. Looks to be end of 3, 44 for 1. Just 17 required from 5 overs. Jupiter and Hallmark, നിങ്ങളുടെ ഡഗൗട്ടിലേക്ക് വരിക. ജൂപ്പിറ്റർ ആൻഡ് ഹോൾമാർക്ക് അടുത്ത കളി പെട്ടെന്ന് തുടങ്ങുന്നതാണ്. ജൂപ്പിറ്റർ ആൻഡ് ഹോൾമാർക്ക് അവിടെ നിൽക്കാതെ നിങ്ങളുടെ ഡഗൗട്ടിലേക്ക് വരിക. Dilip comes with a full toss delivery just over the waist height for sure, and start with a no ball. It's another full toss, but this time cleverly used that one by Dileepan.
It should be a no ball. Yes, it is. Dileepan need to load that one again. Just 15 runs of a matter from 29 balls of luxury. Slower delivery, uses from the back of the finger to deliver that one on the track by Dileepan. And the shot finds a field. No chance to move. Giving a big shout out to the title sponsors of this event. Square One, thank you very much. And that's a shot of authority, gone all the way, treated with a 6 runs. 50 comes up for the team Navigators. Just 9 runs required. That was a super shot from Srijil. Srijil is the all-round performance we have seen, his brilliance in the field. And he was done a death over such a great way. And this time as a top order batter. Sealed the deal here for the team Navigators. Shot, easy. And straight to the ball boy. Magnificently placed out of the ground into the straight region. Back-to-back sixes by Srijil. Just 3 runs required to complete the action. Full toss, no ball. Oh, another no ball. And Team Hallmark, please come to the dugout. Lovely delivery, beautiful way. Scores are already level. Just a 1 required. That's it, Khatam. Bye-bye. The game finished in style by the team Navigators. Team Hallmark and Jupiter, please go to the dugout. Team Hallmark, please go to the dugout. Team Hallmark, please make it fast, Team Hallmark. So we have witnessed one of the best matches, that is between Legends and Navigators. Navigators has won by 9 wickets. So I call the Navigator team to come to the man of the match day. അതുപോലെ അടുത്ത മത്സരത്തിൽ കളിക്കേണ്ട ടീമുകൾ പെട്ടെന്ന് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങുക. അമ്പയേഴ്സ് ആർ വാക്കിംഗ്. 2 ടീമുകളും ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് എത്തി സഹകരിക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. Team Navigators, please come to the stage to receive the man of the match award. The man of the match award for this tournament is sponsored by Afif Flygo Tripmate, a member of Dazzle. So the man of the match for the previous match goes to Mr. Vinesh, Gypsum Sealing category from Navigator chapter. I would like to call our area director, Mr. Nirmal Narana, to hand over the man of the match award to Mr. Vinesh. So, Mr. Vinesh, please come to the stage. Vinesh, എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു മാച്ച്? എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? കുഴപ്പമില്ല, നല്ലൊരു മാച്ചായിരുന്നു. കാരണം 4 ഓവറിൽ നമ്മൾ തീർക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ച് തീർത്തിന്. അതന്നെ വലിയൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ താങ്ക് യു. എന്ത് പറയുന്നു നാവിഗേറ്ററിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ടീം പെർഫോമൻസിനെ പറ്റി? നാവിഗേറ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞതിനെക്കാട്ടി വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഉള്ള ടീമാണ്. കാരണം അത്രക്കും നമ്മൾ പ്ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ പ്രാവശ്യം. എല്ലാവരും മെനക്കെട്ടിട്ടാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും കപ്പ് ഇപ്രാവശ്യം നമ്മൾ തന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് തന്നെയാണ്.
Thank you, Vinesh. I'd like to call our area director, Mr. Nirmal Narayanan, to hand over the man of the match award to Mr. Vinesh of Gypsum category from Navigators chapter. ഒന്നും കൂടി ഒറ്റ ഫോട്ടോ ഇവരായിട്ടുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ. For the team photograph, please. All team members. Team members, please, for the team photograph. Hallmark team, batsman, please. Please walk to the ground. So the next match is between Jupiter and 3 times champions Hallmark. As Hallmark, the 3-time champions, they won the toss and decided to bat first and change in the combox. Aramal Trivandrum back to the combox. Yes, listen. Check. Test. രണ്ട് ടീമിന്റെയും നോൺ പ്ലേ മെമ്പേഴ്സ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പ്ലീസ്. രണ്ട് ടീമിന്റെയും നോൺ പ്ലേ മെമ്പേഴ്സ്. And the next match number 7, Hallmark versus Team Jupiter. Yes, Jupiter won the toss. As Hallmark won the toss and chose to bat. Yes, shall we go to match number 7? Yes, openers get ready for Team Hallmark. Sandeep and Dunias. As a bowler Nazim. And the very first ball. Yes, the Pantilika. The square on home deco and furnishing proudly presents Bni Premier League 5.2. There's a very first ball and a shout. Very shouting. The normal signal for the main umpire, steady, stand and cool. And a very good bowling. ടീമുകളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ മത്സരത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് റിവ്യൂ അവൈലബിൾ ആണ് എന്ന കാര്യം കൂടി ഞങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. As a review system available in this tournament, the square on proudly presents the Bni Premier League 5.2. All leading edge. Another great effort fielder. As a very first boundary conceding. The bowling department. As മൂന്നാം പന്ത് വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരുന്നു ആദ്യ റണ്ണിനായി. As a batting team. Another try, another slashing shot and a try but miss. Another dot ball. And the 2 more deliveries left in this over number 1. രണ്ട് പന്തുകൾ കൂടി ബാക്കിയാണ്. Yes, Nazim on strike. Nazim on bowling. And the Sandeep on strike. Another dot delivery. And the last ball of over number 1. And the over in the അവസാന പന്ത്.
Another beauty touch. പവർ പ്ലേ ഓവറുകളെ എങ്ങനെ കൃത്യമായി യൂസ് ചെയ്യാമെന്നൊരു സ്റ്റഡി ക്ലാസ് ഈ ഒരു ബാറ്റിംഗ് ശൈലിയിൽ വ്യക്തമാക്കി തരികയാണ്. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് വെരി ഫസ്റ്റ് ഓവർ സ്കോർ 8 റൺ, നോ ലോസ്. ആദ്യ 6 പന്തുകൾ പിന്നിടുമ്പോൾ 8 റൺസ്, വിക്കറ്റ് ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ ടീം ഹോൾമാർക്ക് is lively going on a match number 7. Hallmark versus team Jupiter. As what an over. Very first ball, boundary, boundary. As a beautiful auto pace inside the scorecard. Then the bowler comes into the bowling and does an miss. As a Jupinjit Nibola. Jupiter in the Vendi Jupinatagayana bowling side. On strike, the batter Nias. As another let delivery, the full of one. As a leg by single. As in for batter comes into the one side once again. Yes, a Sandeep on strike. Another bullet delivery. What a pace. I think 120 plus speed like a panda. Wicket keeper in a tedi poirikidum. As again I continue the man. As a Jupin. Cracking shot. Another cracking shot from the batter. Yes, the hallmark. Yes, the batter Sandeep. മറ്റൊരു ഹോൾമാർക്ക് മുദ്രയോടുകൂടി ഒരു ഷോട്ട് സമ്മാനിക്കുകയാണ് സന്ദീപ്. റണ്ണെന്ന തീരാദാഹം ശമിപ്പിക്കാൻ ജിപൻജിത്ത് 13 പന്തിൽ 5 റൺസ് 4 റൺസ് കൺസീഡ് ചെയ്തു. ഓരോ ഇന്നിംഗ്സിനും കൃത്യമായ സമയക്രമമുണ്ടെന്ന് ഫീൽഡിംഗ് ടീമിനോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. As a no-ball is a call, it's a clear decision. It is a problem once again. As a free hit chance. ഒന്ന് കൂളായി കമായി ബാറ്റ് വീശാൻ ഒരു അവസരം, വിക്കറ്റിനെ പേടിക്കാതെ വലിയൊരു ഷോട്ട്. അതിനായി ഫ്രീ ഹിറ്റിന്റെ രൂപത്തിൽ ഒരു അവസരം എത്തുകയാണ്. Another try and a very good stop and another single between the wickets. ഇടവേളകളിൽ നല്ല ഷോട്ടുകൾ എത്തുന്നു എന്നൊരു ആശ്വാസം ഹോൾമാർക്കിന്റെ ബാറ്റേഴ്സിന്. തൊഴിച്ചാൽ Jupinjit. Full power shot. Shot of this day. No doubt for that question. What a hit. Another amazing one. മറ്റൊരു നൃത്ത ചുവടോടുകൂടി the dancing batter here. Another Stiana Nias. Another sweet sound from the blade. And the one more two in this over number 2. As നല്ലൊരു ശ്രമം 30-yard സർക്കിളിനുള്ളിൽ ഫീൽഡർ. And a Vinod good fielding. It's a single between the wickets and end of over number 2 score 22. Without wickets. 2 ഓവറുകൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നു.
22 runs. Wicket ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ ടീം ഹോൾമാർക്ക്. It's a square on home deco and furnishing proudly presents Bni Premier League 5.2. Today number 1, match number 7. Isn't a bowler name? As I think second spell as Nazim. Sweets it on a try. Another very short try but miss. So find the way the wicketkeeper hands it safely. Another quality pace, the good slot. As a no ball is called the slow action. The very pace ball. But this time missed the free hit. It's a no ball. Shot. Another beautiful hit from the side. Zapata Nias. മുൻവർഷത്തെ ചാമ്പ്യന്മാരൊരിക്കൽ കൂടി തങ്ങളുടെ പ്രതാപകാലം ഒരിക്കൽ കൂടി തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. Another run once again, a back-to-back sixes. തുടരെ എണ്ണം പറഞ്ഞ 3 കപ്പുകൾ നേടിയ ടീം കപ്പടിക്കുന്നത് ഒരു ഹോബിയാക്കി മാറ്റിയ ഹോൾബാക്ക് 4ാം കപ്പിന്റെ ദാഹം ശമിപ്പിക്കാനാണ്. Another grateful at Alvi. തുടരെ എണ്ണം പറഞ്ഞ 2 സിക്സേഴ്സിനൊടുവിൽ മറ്റൊരു ഡോട്ട്. Third over, last 2 ball remaining. 2 പന്തുകൾ കൂടി ബാക്കി. 35 on board. Another shot, catches the call, but fielder miss. Another 4 runs conceding. ഒരു ഡിമിന്നലായി മാറുകയാണ് ബാറ്റിംഗ് ടീമിൽ. Zapata Nias. Another one. What a hit, Nias. സുമരുകളിൽ വർണ്ണവിസ്മയം തീർക്കുന്ന താരം അതേ കളർഫുള്ളായ രീതിയിൽ ബാറ്റിംഗ് എൻഡിൽ വെട്ടിക്കെട്ട് തീർക്കുകയാണ്. After completion of a third over, score 45, no loss. എണ്ണം പറഞ്ഞ 18 പന്തുകൾ അവസാനിക്കുകയാണ്. 45 റൺസ്. വിക്കറ്റ് ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ ടീം ഹോൾമാർക്ക് വീണ്ടും ഒരു മുദ്ര കൂടി പതിപ്പിക്കാനുള്ള തത്രപ്പാടിലാണ്. Yes, 18 ball complete, 45, no loss. Team Hallmark. ആദ്യ 18 ബോളുകളിൽ വ്യക്തമാക്കി തന്നിരിക്കുന്നു എന്താണ് ലക്ഷ്യം, എങ്ങോട്ടാണ് പോക്ക്. അവരുടെ റൂട്ട് മാപ്പിന്റെ ആദ്യ പോർഷൻ അനൗൺസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 45 ഓൺ ബോർഡ്. Is in a bowler Bibish. I think speed now. Oh, what a ball. Another beautiful bowling action. ഗംഭീരമായ ഒരു action. The wandering bowler in front of batting side. Straight hit. Another glory. What a hit. Another maximum from the side. What a hit. As dealing with sixes, only the batting team. Hallmark. What a player. Yes, Sandeep.
Another cracking shot. Is a തണുപ്പിക്കുക എന്നത് ജോലി, പക്ഷേ എതിർ ടീമിന്റെ നെഞ്ചകത്ത് ചൂട് പിടിപ്പിക്കുക എന്നത് ബാറ്റിംഗ് ശൈലിയിൽ കൃത്യതയോടുകൂടി കാണിക്കുകയാണ്. ചൂട് പിടിക്കുന്ന കാലാവസ്ഥയിൽ ലേസി പിടിപ്പിക്കുക എന്നത് ജോലിയാക്കി മാറ്റിയ താരം. ബട്ട് ദിസ് ടൈം സ്വന്തം ടീമിനെ തണുപ്പിക്കുകയും എതിർ ടീമിനെ ചൂട് പിടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. The AC man from team Hobart, Sandeep. His on-field umpire review. So waiting for that. Yes, his on-field umpire review success. And it's a free hit. It's a no-ball. On-field umpers-ന് റിവ്യൂ എടുക്കാൻ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. നിങ്ങൾക്കുള്ള ഡൗട്ടുകൾ പോലെ തന്നെയാണ് അമ്പേഴ്സിനുമുള്ള ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ, ക്ലാരിറ്റി ചെയ്യാൻ ആണ് റിവ്യൂ ഓപ്ഷൻ. ഒരു മത്സരത്തിൽ ടീമിന് ഒരു റിവ്യൂ, അമ്പേഴ്സിന്റെ റിവ്യൂ. Shot. Yeah, up in the air. It's a single between the wickets. That is a free hit. It's a 3 more due in this over number. Full. As Mia's on strike, what an opening combo. Yes, another beautiful one, another great bowling. മനോഹരമായ മറ്റൊരു തിരിപ്പൻ പന്ത്. ബിവീഷ്. Shot, sixer. Softball ടെന്നീസിൽ റിവേഴ്സറ്റിന് കാലനായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശ്യാം കില്ലി. യെസ്, അതുപോലെ ഒരു കോപ്പി പേസ്റ്റ്. അതേപടി തലശ്ശേരിയുടെ മണ്ണിലും മഞ്ചോടുകൂടി മറ്റൊരു റിവേഴ്സ് സിക്സർ. Another hit out of the park. നട്ടുച്ചയ്ക്ക് ബോൾ ബോയ്സിന് തലവേദന സൃഷ്ടിപ്പിക്കുകയാണ് ബാറ്റർ. End of over number 4, score 69. No loss. ആദ്യ 4 ഓവറുകൾ പിന്നിടുമ്പോൾ 69 റൺസ്, വിക്കറ്റ് ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ ടീം ഹോംവർക്ക്. പല ടീമുകൾക്കും മോർണിംഗ് സെക്ഷനിൽ വന്ന ദുരിതം പോലെ തന്നെ ഈ മത്സരത്തിലും ഈ നിമിഷത്തെ ബോളിംഗ് ടീമിന് ആ ദുരിതം പിടിപെടുകയാണ്. പൊട്ടിപ്പാറുന്ന ബാറ്റിംഗുമായി ഹോൾമാർക്സിന്റെ രണ്ട് റൈറ്റീസ് സന്ദീപ് ആൻഡ് റിയാസ് ഗംഭീരമായൊരു തുടക്കം സമ്മാനിക്കുകയാണ് ഹോൾമാർക്കിന് വേണ്ടി. As a bowler comes into the bowling end, his name is Anshaf. Flighted one. കൃത്യമായ ബോളിന്റെ പേസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയാണ്. Very good ball. But Sandeep, the informed batter, still on strike. As another one, another extra conceding. ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ എക്സ്ട്രാസ് അത് സ്വന്തം മുറിവിൽ ഉപ്പ് തേക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാക്കുമെന്നത് തീർച്ച. The bonus run comes into the scoreboard once again. As another try. The very good comeback bowler. ഒരു എക്സ്ട്രയ്ക്ക് ശേഷം ഇത് ഗംഭീരമായി തന്നെ തിരിച്ചെത്തുകയാണ്. മറ്റൊരു ഡോം ബോൾ, the full one. As again, എണ്ണം പറഞ്ഞ 4 ഓവറുകൾ റണ്ണൊഴുക്ക് കൂടി നിന്ന സമയം റൺ എന്ന ബ്ലഡിനെ കട്ട പിടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ബോളർ എത്തുകയാണ്. Anshaf Anam. And 3 more due in this over number 5.
Inside edge, run out chance. And a beautiful running between the wickets. As ഇവരിൽ കാര്യമായൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ ഇരിക്കുകയാണ് ടീം ഹോംവർക്ക്. നിയാസ് രണ്ട് റൈറ്റ് ഹാൻഡേഴ്സും കൃത്യമായി തന്നെ സ്കോർ ബോർഡ് തത്തുല്യമായ രീതിയിൽ ചലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. As this over dot wide dot single the two more. Yes, Nias. ടീം ഏതൊക്കെ ഘട്ടത്തിൽ ആഴങ്ങളിലേക്ക് വീഴുമോ അവിടെ നിന്നൊക്കെ ടീമിനെ രക്ഷിക്കുന്ന സാക്ഷാൽ മിശിഹയായി അവതാരപ്പിറവിയെടുക്കാൻ കെൽപ്പുള്ളവനാണ് പത്ത്. നിയാസ് and the one more team. Yes. 15 ബോളിൽ 50 തികയ്ക്കുകയാണ് നിയാസ്. What an innings. Another very good journey from the side. Team homework. Yes, after completion of the fifth over, score 83. No loss. 5 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുന്നു. 83 റൺസ്. വിക്കറ്റ് ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ ടീം ഹോംവർക്ക്. പ്ലീസ് ലിസൺ. എല്ലാ ടീമുകളോടുമായാണ്. അമ്പേഴ്സിന്റെ കോൾ ഇല്ലാതെ മറ്റാരും ഗ്രൗണ്ടിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കരുത്. സോ പ്ലീസ് അമ്പേഴ്സിന്റെ അനുവാദമില്ലാതെ മറ്റൊരാളും ഗ്രൗണ്ടിൽ പ്രവേശിക്കരുതെന്ന് അറിയിക്കുകയാണ്. As a bowler back to the game. As once again the bowler comes into the bowling end to Jubanjit. Yes, another defense shot. And a beautiful fielding between the wickets. And Nias, ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. Jubin. Another full artillery. Again a single between the wickets. I request the captains of Blasters and Champions to come for the toss. Jubinjit to Sandeep. Oh, did a scoop on a try, but Bees couldn't connect it well. And the second rain is the call. As a 2 runs between the wickets. As a 3 more 2 in this over number 6. The captain of Blasters and Champions, please come for the toss. Another shot. The beautiful one, Sandeep. ഒരു സൈഡിൽ നിർത്താതെ റൺവേട്ട കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു തീരാമഴ പോലെ പെയ്യുന്ന നിയാസ്. മറു സൈഡിൽ കൃത്യമായി മാച്ചിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആങ്കർ റോൾ കളിക്കുന്ന സന്ദീപ്. What an openness to right his unstoppable journey from the batting department to team homework. Here's an illegal delivery. It's a dead ball. Pitching. വിക്കറ്റിന് പുറത്താണ് പിച്ച് ചെയ്തത്. So the captains of Blasters and Champions have reached here. Let's go for the toss. Shot. Another full toss and the punish it ball. Sandeep അവസാന ഓവറുകളിലേക്ക്
ബാക്കിയാക്കി വെച്ച സിക്സേഴ്സിന്റെ വെടിക്കെട്ടൊഴിക്കൽ കൂടി ഹോൾമാർക്കിന്റെ സന്ദീപിന്റെ ബാറ്റിൽ നിന്ന് മുടലെടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. Heads is the call and tails it is. Blasters, what you have decided? Bowling first. Okay, Blasters have decided to bowl first. Pull, pull. Yes, after completion of a sixth over, score 97. Nalas team Hallmark. എണ്ണം പറഞ്ഞ 36 പന്തുകൾ കഥം 97 വിക്കറ്റ് ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ ഹോൾമാർക്ക് ടീം. Set all ball remaining in this innings number 1. As a bowler, Anshaf. Anshaf to Diaz. Another full delivery. The Yorker length കണ്ടെത്തുകയാണ്. മറ്റൊരു സിംഗിൾ. As again from batter once again it comes into the striking end to Sandeep. Oh, shot again. Now the sweet sound from the blood blade. Aha, what a hit. Another hitting scores is on. 104 on board. No loss. Another good partnership in this Bni Premier League 5.0. There's another shot and a try. There's a single between the wickets. There's a 3 more team. There's a 3 ബോളുകൾ കൂടി ബാക്കി. നിറഞ്ഞു പിടിക്കാൻ എത്തിയതാണ് അൻസാഫ്. Oh, what a hit. ബോൾ എവിടെയാണോ അവിടെ ചെന്നടിക്കുക. അത് വീണ്ടും പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ബാറ്റേഴ്സിന്. ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന ബാറ്റേഴ്സിന് കളിയുടെ മികവിന്റെ ആലേഖന ഭംഗി ഒരിക്കൽ കൂടി വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ബാറ്റർ. രണ്ട് ഓവറിലും വലുതായി ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കാതെ ബോളേഴ്സ്. 2 consecutive sixes conceded that bowler. There's 1 more to in this over number 7. There's a back foot touch. Another back foot touch. Oh, great fielding. There's a 2 runs between the wickets. And end over number 7. Score 114. No loss. എണ്ണം പറഞ്ഞ 7 ഓവറുകൾ പിന്നിടുമ്പോൾ 114 വിക്കറ്റ് ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ അതോടൊപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരു വലിയ പ്രോഗ്രാമിൽ കളറായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശബരിനാഥ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ഗേൾസ് ഗോപിക ആൻഡ് അയ്യതി. Thank you so much for your valuable support of valuable anchors. Thank you very much. And അവസാന 6 പന്തിലേക്ക് the 6 ball remaining in this innings number 1. Lawful toss. അവസാന ഭാഗത്തും കഥയെത്തുമ്പോൾ നല്ല നാടൻ തല്ലടിച്ച ശീലമുള്ള ടീം തന്നെയാണ് ഹോൾമാർക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി വ്യക്തമാക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ 3 വർഷം തുടർക്കഥയായ പാടിയ കപ്പ് There's another single run. There's a no ball. It's a call and a single. Again, a free hit chance.
What a scoreboard. 1, 2, 3. No loss. Another hit. കഴിഞ്ഞു പോയൊരു മത്സരത്തിൽ മുനീസ് നടത്തിയൊരു ഇന്നിംഗ്സിന്റെ ഓർമ്മ ഒരിക്കൽ കൂടി അത് പല ടീമിന്റെയും നെഞ്ചകത്തടിച്ചൊന്നാന്തരമടിയാണ്. മാമനും മരുമോനുമായുള്ള മത്സരത്തിനൊടുവിൽ മറ്റൊരു മത്സരം. ഇനി എവിടെ അടിക്കട്ടെ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് നിയാസ്. ഗ്രൗണ്ടിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും സിക്സേഴ്സ് എത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നിയാസ്. ഇന്നുമാ എന്ന പുരിയലയ എന്ന തമിഴ് ഡയലോഗ് അത് നിയാസിന്റെ ബാറ്റ് ഉറക്കെ ശബ്ദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ഒരു സൈഡിൽ തിരമാല പോലെ റണ്ണെന്ന ദാഹം കുടിച്ചു തീർക്കുകയാണ് ബാറ്റർ നിയാസ്. What a batting performance. Last ball of innings number 1. And a slower try and end over number 1. Yes, 8 ഓവറുകൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നു. 141 റൺസ്. മറക്കാതെ പോകരുത്, നിയാസിന്റെ ഇന്നിംഗ്സിനോടൊപ്പം സന്ദീപിനെയും ചേർത്ത് പിടിക്കേണ്ടതായുണ്ട്. ഹാഫ് സെഞ്ചുറിക്ക് തൊട്ടരികിൽ നിലകൊള്ളുകയാണ് സന്ദീപ്. What an anchor roll in this very first innings of batter. Another beautiful openers. Another brutal hitters. This is after completion of the very first innings score 1-1. No loss. 141 runs. 48 പന്തിൽ നേടിയെടുക്കുമ്പോൾ വിജയലക്ഷ്യം ടീം ജുപ്പിറ്റർ. നിശ്ചിത 48 പന്തിൽ 142. As openers, fielding team, please. So very lag. Time is very over. So please. അതോടൊപ്പം openers, team Jupiter's openers. എത്രയും പെട്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പ്ലീസ്. യെസ്, കമ്മിറ്റിയുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് ബൗണ്ടറി ലൈൻ ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യുക പ്ലീസ്. കമ്മിറ്റി. Yes, welcome back to the second innings. Homework versus team Jupiter match. The innings 141 എന്ന മാരക ടോട്ടൽ നേടി ഹോംമാർക്ക് ജൂപ്പിറ്ററിനെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. അടിയും തിരിച്ചടിയുമായുള്ള രണ്ടാം ഇന്നിംഗ്സിലേക്ക് ഏവരെയും ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അൻഷാഫ് ആൻഡ് അനസ് നിബോല അഫ്സൽ. The very first ball, shall we go?
Shot, the very first ball as a boundary. 142 എന്ന ടോട്ടലിനരികിലേക്ക് നീങ്ങാൻ ആദ്യ വെടി പൊട്ടിക്കുകയാണ് ബാറ്റിംഗ് ടീം. The left hand power hitter and Venom. As Afsal continue. Another beautiful pace. ആദ്യപന്തിൽ 4 റൺ കൺസീഡ് ചെയ്തെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത നിമിഷം കൃത്യമായി തിരിച്ചെത്തുകയാണ് Afsal as the left hand pull. The right hand cutter man and a beautiful pace. കൃത്യമായ പേസിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയാണ്. The work by single. ഇന്നിംഗ്സിന്റെ ആദ്യ സ്ട്രൈക്ക് നേടിയെടുക്കുകയാണ് ബാറ്റർ Anas. Shot. The very first 6 comes into the scorecard. പലരും പുറത്തിരുന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് ആദ്യ എണ്ണം പറഞ്ഞ 5 പേര് കൃത്യമായും ചുട്ടുപഴുക്കുന്ന ബാറ്റുമായി തന്നെയാണ് നിലയുറപ്പിക്കുന്നത്. അടിക്ക് തിരിച്ചടിയുമായി ബാറ്റിംഗ് ടീം ജുപ്പിറ്റേഴ്സ്. The back foot punch as a normal run. The one more to in this over number 1. ആദ്യ ഓവറിന്റെ അവസാന പന്തിലേക്ക് Afsal to the bananas and Jav still on non-strike. Over pace. കാത്തുന്ന പ്രോബ്ലമായി മാറിയതാണ്, പക്ഷേ രക്ഷപ്പെടുന്നു. Maximum effort that fielder Muhammad ഗംഭീരമായൊരു ട്രൈ. And 10 for over number 1, score 17. No loss. 125 from 42. ഒരു ഓവർ പിന്നിടുമ്പോൾ 17 വിക്കറ്റ് ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ ഇനി 42 പന്തുകൾ ബാക്കി. 125 എന്ന വലിയ ടോട്ടൽ. As a bowler ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ 4 റൺ കൺസീഡ് ചെയ്യുകയാണ്. ഒന്നുറപ്പിക്കാം, വെറുതെ അവസാനിക്കില്ല ഈ മത്സരം. രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് തന്നെയാണ് 2 ടീമുകളും. Another shot. What a hit. എങ്ങനെ മത്സരത്തിന് എത്ര വലിയ ടോട്ടലായാലും പിടിച്ചെടുക്കാമെന്നത് വ്യക്തമാക്കി തരുന്നൊരു റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് കോംബോ. What a beautiful match. And Jav, another chance making, another chance creating. Bowler Nias, Burmese and Jav on flow. അടിയോടടിയടിക്കുക എന്നൊരു മൂടുമായി കൊടൂര ക്രിയകളൊക്കെയും ചെയ്ത് കൂട്ടുകയാണ് ബാറ്റർ. Shahbad fielder. It's a great fielding position. As a Sandeep. Another single run is on strike. The man Anas. It's a 2 more due. Shot, another free space. Power player കൃത്യമായി യൂസ് ചെയ്യുകയാണ്. Another boundary conceded by bowler Nias. നേടിയതൊക്കെയും ഒരു സൈഡിൽ കൂടി ചോരുകയാണോ എന്ന ചോദ്യം. As one more team. അവസാന പന്ത്.
Another full delivery. And a single between the wickets. End of over number 2. Score 37, no loss. 105 from 36. 2 ഓവറുകൾ പൂർത്തീകരിക്കുമ്പോൾ 37 വിക്കറ്റ് ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ ടീം ജുപ്പിറ്റേഴ്സ്. ഇനി വിജയ ലക്ഷ്യം നിശ്ചിത 36 പന്തിൽ 105. As a square on home decor and furnishing proudly presents Bni Premier League 5.0. താരനിപുടമായ ഒരുപിടി ടീമുകളെ ഒരു കുടക്കീഴിലെത്തിച്ചുകൊണ്ട് അതിഗംഭീരമായ പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ ആദ്യ ദിവസത്തെ 7ാമത്തെ മത്സരത്തിന്റെ 2ാം ഇന്നിംഗ്സിന്റെ 3ാമത്തെ ഓവർ അതുവരെ കഥ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. Canada bowler the second spell Afzal. ഓവറിൽ 16 റൺസ്. കൃത്യമായി ഫീൽഡിംഗ് പൊസിഷൻ മനസ്സിലാക്കി വ്യക്തമായി ബാറ്റിംഗ് എൻഡിൽ ഉത്തരം സമ്മാനിക്കുകയാണ്. എവിടെയാണോ ഓരോ വിടവുകളും ഉള്ളത് അവിടെ കൃത്യമായി മെർക്കുറി പന്തിനെ എത്തിക്കുക എന്ന കടമ ഇത് നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ബാറ്റർ. Another chance is a goal, but no more chances. Now the maximum. Now the sexy one from the batter. It's a brutal hitter. What a player. What a score. ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സിൽ തന്നെ പലരും വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങളിലൊന്ന് എണ്ണം പറഞ്ഞ 5 പേര് ഞങ്ങൾക്കുമുണ്ടെന്നത് ജുപ്പിറ്റർ ഇവിടെ തെളിയിക്കുകയാണ്. Another ball. It's a single between the wickets. Matter a single run coding. The 3 more deliveries left in this over number 3. 48 now loss on board. Now the shot. What a hit out of the park. Unshaft. അങ്ങാഴക്കടലിലേക്ക് പന്തിനെ പാഴ്സൽ സർവീസ് ചെയ്യുകയാണ് അൻഷാഫ്. What a player, the first class cricketing shot from the side. Jupiter. തീതുപ്പുന്ന പടക്കൊപ്പാണ് കൈവശമുള്ളതെന്നൊരിക്കൽ കൂടി ബാറ്റർ അൻഷാഫ് തെളിയിക്കുന്നു. Another shot again but couldn't connect it well. Another chance to fielder. ആദ്യാശ്വാസ കാറ്റ് വീശുകയാണ് ഹോൾമാർക്കിന്റെ നെഞ്ചകത്ത്. Yes, the man departs. The left hand broader hitter walking back to the pavilion. Who is next? That is a question. Yes, and the batter comes into the striking end as the name is Bivish. ഒരു വിധം ഒരു പരുവത്തിൽ മത്സരത്തിനെ എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി the left hand batter. As the new batter comes into the striking end, Bivish. Yes, Afzal continue. Oh, inside that's another single and 10 to over number 3 score 55. Loss of 1 wicket. 3 ഓവർ പിന്നിടുമ്പോൾ 18 പന്തുകൾ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 55 ഇനി 30 പന്തിൽ 87 റൺസ് എന്ന വിജയ ലക്ഷ്യം. 87 from 30 deliveries. As a score on home decor and furnishing proudly presents a Bni Premier League 5.0. Set number 1, match number 7, innings number 2, over number 4. The bowler is a Sandeep. Team in batting until കൃത്യമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജോലി നിർവഹിച്ച് ബോളിംഗ് എൻഡിലേക്ക് നേരെ വിശ്വസ്തനാണ് ടീമിന്റെ. Inside and misfield.
Oh, shouting. Yes, decision pending. Third umpire-ിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുകയാണ്. The cross call. The soft signal. So that is a one shot. There's another wicket down, and the batter comes into the striking end. His name is Jubinjit. There's a batter Jubin. So Sandeep will continue. Yes, shouting and the given the magician. Hallmark ഇറക്കുമതി ചെയ്തൊരു magician-ആയി മാറുകയാണ് സന്ദീപ്. ബാറ്റിംഗിൽ എതിർ ടീമിനെ ചൂട് പിടിപ്പിക്കുകയും സ്വന്തം ടീമിനെ തണുപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ജോലി നിർവഹിച്ച താരം the AC man. Yes, വീണ്ടും എതിർ ടീമിനെ ചൂട് പിടിപ്പിക്കുന്നു. സ്വന്തം ടീമിന്റെ ഡഗൌട്ടിന് ആഘോഷമായ അവസരമുണ്ടാക്കുന്നു. What a moment. Another great moment. It's a decent batting team. ഒരു ബാറ്റർ എത്തുന്നതിന് നിശ്ചിത ടൈമുണ്ട്. സോ അത് നിങ്ങൾ പാലിക്കുക. Yes, and the batter comes into the striking end. ഓപ്പണേഴ്സ് നൽകിയ ഗംഭീര തുടക്കം, പക്ഷേ കൃത്യതയോടുകൂടി അത് ബാക്കിയായി മുന്നിലേക്ക് നീക്കാൻ സാധിക്കാതെ പോകുകയാണ് ടീം ബാറ്റേഴ്സ്. in this over number 4. നാലാം ഓവറിൽ 2 പന്തുകൾ കൂടി ബാക്കി. Another shot. A great fielder. Nicely done. And one more two in this over number 4. നാലാം ഓവറിന്റെ അവസാന പന്തിലേക്ക് 58-3 എന്ന നിലയിൽ ടീം ജുപ്പിറ്റർ. Back foot punch, but fielder one needed and the wicket down. 4th wicket down. What a change. മത്സരത്തിന്റെ ക്ലൈമറ്റ് പൂർണ്ണമായി മാറ്റുകയാണ് സന്ദീപ്. Mohammed. It's a beautiful catch. And 10 off over number 4 scored 58, loss of 4 wickets. 84 from 24 deliveries. 4 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുന്നു. 58-4. ഇനി 24-84 എന്ന വിജയ പ്രതീക്ഷ. As a new batter comes into the non-striking end, who is next? That is a question. As a Tanveer, a new batter, is on strike. And a bowler Rajinas. One Badayati Talivanga. The lawful toss. Another one, another great delivery. Another good line delivery. കൃത്യമായ ലൈനും ലെങ്തും കീപ്പ് ചെയ്ത അതിഗംഭീരമായ ഒരു പന്ത്.
മെർക്കുറി പന്തിൽ നിന്ന് ഉടലെടുക്കുകയാണ് ജിനാസിലൂടെ. Yes, a wicket down number 5. 142 റൺസിലേക്ക് നീങ്ങിയ ബാറ്റിംഗ് ടീം ജുപ്പിറ്ററിന് മുമ്പിൽ അവരുടെ എണ്ണം പറഞ്ഞ 5ാമത്തെ വിക്കറ്റും വീഴുകയാണ്. ബാറ്റിംഗ് ടീം വളരെ ഡിലേ ആണ് നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത്, സോ പ്ലീസ് സ്പീഡ് അപ്പ്. Is in a batter novel. Is another dot. And a 2 more doing this over number 5. And a fly to 1. As a single put away in the wickets. So 1 more 2. അവസാന പന്തിലേക്ക് 5ാമത്തെ യുവ. And a beautiful pace and dot ball is entered for number 5. Score 65, loss of 5 wickets. 5 ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 5 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 65. എല്ലാം 5ന്റെ സർവമയമാക്കിയ മത്സരം. Yes, 77 from 18 deliveries. ഇനി 18-77 വിജയലക്ഷ്യം ടീം ജുപ്പിറ്റർ. വളരെ ടഫാണ് കാര്യങ്ങൾ. Yes, once again Sandeep bowling until batters-ന് ഇതുവരെയും സന്ദീപ് എന്ന പ്രോബ്ലത്തിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. Another great piece of one from the bowling department. That's another. Yes, another trap. വല്ലാത്തൊരു ട്രാപ്പാണ് എന്നൊരിക്കൽ കൂടി വ്യക്തമാക്കി തന്നൊരു പന്ത്. ചെറിയ ചുണ്ട ഉപയോഗിച്ച് വലിയ മത്സ്യങ്ങളെ പിടിക്കുകയാണ് ബൗളർ സന്ദീപ്. Now hitting opponent team. Yes, Sandeep cooking the pressure. Yes, and the batter comes into the striking end as an Amis. Nice retouch. കൃത്യമായ ടൈമിങ്ങിനനുസരിച്ച് തന്നെ ബാറ്റ് വീശുകയാണ്. It's a boundary. Yes, our father is in a battle. Another shot and a beautiful fielding and miss. There's another run and a 1 more 2 in this over number 6. Ramavarinda avasana panda. There's another cracking shot and outfielders there. Another free space and a boundary.
So 4 runs again and end of over number 6. Score 75, loss of 6 wickets. 6 ഓവർ പിന്നിടുമ്പോൾ 75, 6 വിക്കറ്റ് നഷ്ടം. ഇനി 12-ൽ 67. As in the bowler Nias, the death over specialist comes into the attack once again. As a bullet delivery. നല്ലൊരു പേസ്, നല്ലൊരു പന്ത്. കണ്ണടച്ച് തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിയാസിന്റെ പന്ത് സ്റ്റംപിന് മേലെ ആധിപത്യം പുലർത്തി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എണ്ണം പറഞ്ഞ 7 വിക്കറ്റുകൾ 76 റൺസിനിടയിൽ കടപുഴകി വീഴുകയാണ്. As in a batter comes into the striking end as the name is Vinod. വളരെ പാടാണ്, ടഫാണ് ഇനി മത്സരം ജുപിറ്ററിന്റെ കൈകളിലേക്ക് എത്തുക എന്നത്. 10 പന്തുകൾ ബാക്കി, 66 റൺസ് വിജയ ലക്ഷ്യം. As another single. The silent bodies on. As another fuller, another yorker, unplayable delivery. As a 2 more team. 8 ബോൾ എന്ന ചടങ്ങുകൾ മാത്രം ബാക്കിയാണ് മത്സരത്തിൽ. As another bullet. As one more team. There's another shot. As a single between the wickets and 10 for over number 7. Score 79. Loss of 7 wickets. 63 from 6. As 6 പന്തിൽ 63 വിജയ ലക്ഷ്യം. As അവസാന 6 പന്തുകളിലേക്ക് നിങ്ങളോടൊപ്പം കമന്ററി ബോക്സിൽ our young talented boy Radha Krishnan Akabox. New bowler is Sujesh. What a shot, but pitches in the ground. And easily taken 2 runs by the batsmen. And up in there. But misfielded. Catch is missed. Camera team, camera team. Wow. And what a smart batting by the batsman. And 4 balls remaining. 59 to win. Up in the air again. And taken by the fielder. What a catch by Mohammad.
The last movement urgent. Last two balls remaining of the bowler. 8 wicket down. 8 wicket down. 8 wicket down. Two ball remaining, 59 runs to win. Two bowler remaining. 59 runs to win. Let's see what will happen now. Here comes. Ooh, easily taken a single, but smart bowling by the bowler also. What a nice bowling and batting. And the last ball of the over. Chance to make. And goes for the third umpire. Let's see what will the third man give. Decision. We are waiting for the third umpire decision. And it is out. And the fielding team wins. Hong Mong wins the match. Congratulations for the Hong Mong team. And we are going to next match, match number 8. And we are going for the next match, match number 8. Let's see what will happen in the next match. Hero of the match. Dr. Nias, hero of the match. And the player of the match is Dr. Minas. Nias. Dr. Nias. Nias dear. പ്രസന്റേഷനിലേക്ക് വരാൻ പറ. പ്രസന്റേഷനിലേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞേക്കുകയാണ്. So thank you so much. Yes. വളർന്നു വരുന്ന നല്ലൊരു ബാറ്റർ ആൻഡ് അതിലും ഗംഭീരമായ ഒരു കമന്റേറ്റർ രാധാകൃഷ്ണൻ. നല്ലൊരു കൈയടിയത്തെ ആ കുഞ്ഞു കമന്റേറ്ററിന് നൽകണം. ഗംഭീര കമന്ററി ആൻഡ് ഒരുപക്ഷെ തലശ്ശേരി ഇന്ത്യൻ ടീമിനായി സമ്മാനിക്കാൻ പോകുന്ന മറ്റൊരു വൈഫ് ഓഫ് സൂര്യവംശി ഇതായി മാറട്ടെ. ഇക്കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിന്റെ ഹീറോ ഓഫ് ദ മാച്ച് നിയാസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അടുത്ത മത്സരത്തിലേക്ക് ബോക്സിലേക്ക് ഡാർവിൻ ഫ്രം കാസർഗോഡ്. കമ്മിറ്റി ശ്രദ്ധിക്കുക, ആ ക്രീസ് ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യുക പ്ലീസ്. ആ ക്രീസ് ഒന്ന് വരയ്ക്കുക പ്ലീസ്. I welcome Team Hallmark to the man of the match ceremony. Please come. I welcome Mr. Jijay sir to hand over the man of the match award.
I welcome Mr. Jijesa to the stage. Champions are always champions. Congratulations, Team Hallmark, for the great winning, for the great all-rounder display. None other than Mr. Nias, World Man of the Award. Nias, please come to the stage. Please hand over the trophy to the Nias. തുടർ അല്ല ചെയ്യണ്ടേ ഏതൊരു ടൂർണമെന്റും ഇതേപോലെ ആദ്യം ഒരു ആവേശത്തിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ബാക്കോട്ട് പോയി പിന്നെ അങ്ങ് തിരിച്ചു വരവ് ഇതെപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയായി സാധിക്കുന്നത്? പുറത്തുനിന്ന് എന്തും വേണേൽ ആർക്കും പറയാൻ സാധിക്കും. കളിക്കളത്തിലെ ആ ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ ബൗണ്ടറി ലൈനിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുമ്പോഴാണ് ഓരോ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരൻ്റെതും ആത്മാവ് പടക്ക എല്ലാം ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. പിന്നെ ക്യാപ്റ്റൻ്റെതും പിന്നെ മറ്റേ ടീമിൻ്റെ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെയും സപ്പോർട്ടാണ് ഏറ്റവും വലുത്. അത് തന്നെ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. All the very best for the team Hallmark. Congratulations. Okay, we are back to the game. Champions and Blasters. രണ്ട് ടീമിന്റെയും നോൺ പ്ലേയിങ് മെമ്പേഴ്സ് ഒന്ന് സ്കോറിംഗ് ഡെസ്കിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ചാമ്പ്യൻസിന്റെയും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെയും. ആൻഡ് ദ ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എ നോ ബോൾ. മാച്ച് നമ്പർ 8 ഓഫ് BNI Kannur Premier League 2026 5th edition. And the opening bat is Vijesh on strikers end and Said Waqif Abid on the other side. That's a slower delivery and nicely played through the straight region. Long on field, comes and grabs it nicely. Straight away off the mark by Said Waqif Abid. And 4 runs on card by the team. Trying to play to the onside, and this time the ball rises away towards the fence. It's a wide and 4. 5 wides gifted. And good start for the batting side. They get some runs on the board from the very second ball. They're past 9. Lovely delivery. That's a Yorker length right on the block all. Just closes the face of the bat by the batter. Gets a single. Moves on double digit by the team champions. Shot. Beautiful pickup shot and sends it out of the ground. Through the widest long on. What a beauty of a stroke it was. Absolutely a perfect lofted shot with some good timing, perfection. Is a superb batter, Said Waqif Abid. Shot again. This is much better one. Even bigger. How well the man clears the distance. He's one out of the ground with half of a dozen. Absolute visual treat of a batting to start the action for this over number 1. Magnificent batting display. Straight to the fielder on this occasion, but puts it down
Looks to be a little bit tough chance. Over number 1 comes to an end. It was done and dusted by the batter superbly. 22 runs came from the first over. Wonderful start for the batting side of champions. First over beautifully done by the batting side. They scored 22 runs. നമ്മോടൊപ്പം രാധാകൃഷ്ണൻ 7 years boy joining on the com box once again. Welcome back, Radhakrishnan. Thank you. And it's in there, but misses the fielder. And good throw by the fielder also. And the score is 23 for 2.1. 1 point. And over the head. All the way for 6. What a timing shot by Saeed Abid. Shot again to the covers. And it goes for a boundary. Back-to-back 6 and 4s are coming. And celebration is happening outside the ground. What a great moment. And what a ball by the bowler. What a comeback. And 33 for no loss. 2 balls remaining of the over. Again, one more dot. No. But smart batting, one single taken by the batsmen. And up in the air. And it's taken by the fielder. Sanal took the catch very easily. What a great bowling and what a great batting. And unfortunately lost 1 wicket for the batting team. And the score is 34 for 1. 2 after completion of second over. And great music out of the ground. What a great moment also. Two overs done, 34 for 1. ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സിൽ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ക്രിക്കറ്റ് കമന്റേറ്റർ എന്ന റെക്കോർഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന സ്വാത്വിക് കണ്ണൂരുകാരനാണ്, തലശ്ശേരിക്കാരനാണ്. ഇപ്പോൾ 7 വയസ്സുള്ള രാധാകൃഷ്ണൻ എന്ന 7 വയസ്സുകാരൻ കമന്ററി ബോക്സിൽ തരംഗമാകാൻ എത്തുന്നു. അതുപോലെ കമന്ററി ബോക്സിന് പുറമെ ക്രിക്കറ്റ് പ്ലെയർ ആവുക എന്ന വലിയൊരു ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് കണ്ണൂരിലേക്ക് വന്ന കുടുംബമാണ്. സോ വി വിൽ ഹോപ്പിംഗ് bigger. 34 for the loss of 1 and moving to the over number 3. Down the leg stump, just way outside from the leg stump to start the action. Slower delivery, nicely bowled, but this time the line was gone just way outside. It was tried once again.
For a slow delivery, goes just way outside from the leg stump. Consider wide, moves on 36. Here comes again. That's high in the sky. Sunil the field coming. Oh, this time perfectly taken by Mehat. That brings up the wicket number 2, 36 for the loss of 2 by champions. What a way to coming back into the action. You have seen a wonderful start that got by the batting team champions. And quick session there grabs 2 wickets and bringing the rhythm in favor of the team Blasters. New batter Shahir comes in at number 4 for the team champions. Nicely played with a defensive stroke and through the point region and takes a single. And Shabir straight away off the mark. 2 new batters are in the crease for the team champions. It's a time to build a partnership. 8 overs. Straight to the field, a little bit misfield. Oh, that one gone past the fielder. Inside the circle and in the outfield as well. We have seen a little bit floppy effort. And gifted a boundary to the batter. 41 റൺസുകളിലേക്ക് champions. Quick one, beautiful delivery from the bowler. Shahir once again nicely watchfully open the blade of the face. And just nicely takes it for a single. Turning out to be a really good one for the bowling side. Just 8 runs came from the first 5 balls of this over. From the backward, just directed. And takes a single. That's the end of the over. 3 overs done. 43 for the loss of 2 champions. 3 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 43 റൺസുകളുമായി ചാമ്പ്യൻസ് അത് ഇന്നിംഗ്സിലെ ബാറ്റിംഗ് തുടരുകയാണ്. മാച്ച് നമ്പർ 8 of Bni Premier League 5.0. You are watching here in Municipal Stadium, Talashiri. We are giving a big thanks to the title sponsors, Square One. And thank you Celestial and Elite Interior, the co-sponsors of this big event. And 5.0 Premier League. Powered by Sheetal, Connect India, Zain Marbles. And the over start beautifully by the batting side. Champions, they were finding some runs. So elegant way they were working. New bowler Nawaz, but treated superbly by Shahir. Shahir Kannapuram hits a maximum over the deep square. Lovely delivery, cleverly changes the length and it works. And just nicely directed by crossing the face of the bat. Takes a single sensible cricket that showcasing by Shahir. On the other side, Munawir. With that single 50 comes up for the team champions. A careful mind and beautifully they were playing through the covers region. Just guided for single. In the middle overs, they were looking to build a partnership, rotating the strike. They lost 2 wickets in back-to-back.
Shot into the gap and one bounce and over the row for a boundary for 4. That's a beautiful pickup shot, just directed nicely and cleverly deposit into the vacant space. 55 റൺസിലേക്ക് ചാമ്പ്യൻസ് എത്തുന്നു. കൃത്യമായി റൺസുകൾ കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് വിക്കറ്റുകൾ വീണ ഇടവേളയിൽ നിന്ന് ട്രാക്കിലേക്ക് ടീമിനെ മടക്കിക്കൊണ്ടുവരികയാണ്. Into the gap once again, a long chase for the fielder, no chance and ball won the race. One more super shot, back to back boundaries. Scorecard is moving, runs are coming. It is 59 and moving to the last ball. Nawaz is searching the breakthrough. Already 16 came from the first 5 balls. Well, they were just making some changes in the field. And Shahir Kannabaram on the other side, strong onside offside player. Nicely played, he very much aware about the field placement and nicely filling with some runs. 2 completed between the wicket. Excellent cricket that showcasing in this stage by champions. End of the over number 4, 61 for 2. 61 റൺസുകൾ 4 ഓവറുകൾ. Half a stage of the innings number 1 comfortably completed by the batting side. They scored 61. And the score is 61 for 4 wickets. 2 wickets. Keep looking at that. 61 for a loss of 2 wickets after completion of 4 overs. You have to be quick. Okay. Shahir coming. And up in there. And it is 6. By by Nomari Avir. What a shot by Nomari. And the score is 67 for 2 wickets, 4.1 over. And chances to make it out. But is smart run by the batsmen. Let the thought flow go. Pass. Keep talking. Nice bowling by the bowler. And it's straight to the keeper. And the side is the bowler. And 3 balls remaining. Flat one bounce 4. Goes for 4. What a shot by the batsman. Straight. Keep looking at the ball. And 72 for 2 wickets, 4.4 overs. 2 balls remaining. Up! But not takeable. One single taken by the batsmen. Great delivery though. Last ball remaining of the over. And the last ball remaining of the over. And takes one single. And the over completes 74 for 2 wickets. 5 overs completed. അഞ്ച് ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 74 റൺസുകളുമായി ചാമ്പ്യൻസിന്റെ ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സ് മനോഹരമായ ബാറ്റിംഗ് പ്രദർശനത്തോടുകൂടി 2 വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിലും കൃത്യമായി മധ്യനിരയിൽ കളി മെനഞ്ഞുകൊണ്ട് ബാറ്റേഴ്സ്
ടീമിന് ആഗ്രഹിച്ച സ്കോറിലേക്കാണ് പ്രയാണമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റോടുകൂടി അഗ്രസീവ് ബാറ്റിംഗിന്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമായി മാറുന്ന ബാറ്റേഴ്സ്. 3 overs of cricket left from the innings. Shamil coming, the experienced bowler. Shamil Shiraz coming into the action. Lovely delivery, kept it that one a little bit away from the arc and beautifully delivered. It was a full length delivery and much slower to start the action by Shamil Shiraz. Once again a slower delivery and the wicket keeper looks to be a little bit electric. And the batter looks to be safe. Wide ball gone a little bit away from the leg stump. 75 runs already on card by champions. Trying to hammer that one and no chance for the field. That's a lovely stroke. Such a power behind that stroke. Not giving any kind of chance for the fielder. Long on and long off. There was touch. And ball passes in between for a boundary for 4. 79 on card by the team champions with that boundary. Munawir and Shahir, the batters building a partnership. Charges down the ground, but it looks to be a little bit away. No ball already, the call from the umpire. Well. അടുത്ത മത്സരത്തിന്റെ ടോസിന് വേണ്ടി കൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ആസ്പയർ ടീം ക്യാപ്റ്റൻസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. ഫസ്റ്റ് കോൾ ഫോർ ദ ടോസ്, ടീം ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് കൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ആസ്പയർ. Shot! There is a fielder coming. We're just trying to stop that one, but it's all the way, clears the distance. Or what? We are waiting for the decision from the center, but that was a super shot. Oh, need to check that one. TV umpire, we have a boundary check. Oh, that is, we can see in big screen all the way, clears the ropes. Shahir Mr. Kannapuram. Manish Nadamal, captain of Kites, please come for toss. Bowling. That's a beautiful way back in the process. It looks to be a little bit expensive over, but he just picks up the wicket in an important time. $87 for the loss of 3. 2 more balls to go from this over. Pranav, the new batter, joins in at number 5 for the team champions.
87 for the loss of 3 by champions. Looks to be a decent score on the board. One more slower delivery, just using that one in consecutive time. This time the line of the delivery was gone away. Gets an edge, not gets a connection from the proper way. Moving between the wicket by the batters. Takes another single, 89 runs on card. After the wicket a little bit slow down the things. And Blasters looking for a good comeback. Just landed safely. Takes only a single. And that's the end of the over as well. 6 overs done. 90 runs for the loss of 3 champions. 6 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 90 റൺസുകളുമായി ചാമ്പ്യൻസിന്റെ ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സ് പുരോഗമിക്കുന്നു. 2 ഓവറുകൾ ശേഷിക്കുകയാണ് ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സിൽ. Just 2 overs remaining. 90 for 3 wickets. And the bowler name is Naufal. Ladies and gentlemen, two captains are ready for toss. Mr. Muniz Nadamal, the excellent player, BNI Kites captain, and Mr. Shabir Ali, the legendary player, captain of Aspire. Muniz will toss the coin. Tail is the call. Head it is. And then it was in. Batting. Mr. Muniz Nadamal, captain of Kites, won the toss and they elected to bat first. എന്തുകൊണ്ടാണ് ബാറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം? ഇന്ന് കൂടുതൽ മാച്ചും ബാറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണ് മുനീസ്? ഇന്ന് എല്ലാ മാച്ചും ഫസ്റ്റ് ബാറ്റിനാണ് അനുകൂലം കണ്ടത്, അതുകൊണ്ടാണ് എടുത്തത്. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. ഷബീർ അലി ഒരുപാട് കളികളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരാളാണ്. എങ്ങനെ നോക്കിക്കാണുന്നു ഈ ടോസ്? ടോസ് ഈ ഗ്രൗണ്ടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ടോസ് ഒരു പ്രസക്തമല്ലാത്തൊരു സംഭവമാണ്. ഇപ്പം കുറച്ചും കൂടി കാറ്റുണ്ട് ലെഗ് സൈഡിലേക്ക്, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കാറ്റും കൂടി നിൽക്കും. അപ്പം പിന്നെ ഏത് സമയത്ത് ബാറ്റ് ചെയ്താലും നമുക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും വരില്ല എന്നാണ് കരുതുന്നത്. Okay, all the best for both teams. This is all from tossing ceremony. Thank you so much. And what a ball! But it's not out. But excellent bowling by the bowler. There was an appeal from the bowler side. And the score is 102 for 3. 6.4 overs. And again there is an appeal. Oh, it's out. What a delivery from the bowler. Take a rise and fall. Rise or fall. Okay. Sorry. You talk. And the sound is going out of the ground. And what an excellent ball by the bowler. And the score is 102 for 4 wickets, 7 overs finished. 7 overs done, 102 for 4. And we can see a good numbers on the board.
There was a chance of a single. We just have 5 balls remaining. A slow delivery and a nicely smashed into the mid-wicket area and climbing 6. What a great shot. And the smart delivery as well. The score has gone up to 108 for loss of 4 wickets. Still we have 4 wickets, 4 balls remaining. Again one more cracking delivery straight over the head. One more great delivery. 6. What a great shot. A champion versus Blasters 114 for loss of 4 wicket. A mammoth score was set by the champions. Pranav, experienced batter, trying to hit very hard. Again, smartly 2 taken in the fine leg area. A great running between the wickets. 116 for loss of 4 wickets. Still we have 2 more balls remaining. Again, one more cracking delivery over the mid-wicket area. One more great shot. Gone up to 122 for loss of 4 wickets. Still last ball remaining. ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അറിയിപ്പ്. പോലീസ് സ്റ്റേഷന് മുൻപിൽ പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇഗ്നിസ് വാഹനം ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്പർ ശ്രദ്ധിക്കുക. KL 13 AV 0535. KL 13 AV 0535. ഈ വാഹനം എത്രയും പെട്ടെന്ന് മാറ്റി പാർക്ക് ചെയ്യാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. $128 for the loss of 4 after first innings. Champions 128 റൺസുകൾ സ്വന്തമാക്കുന്നു. 129 ടാർഗറ്റ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ചാമ്പ്യൻസിന് മുൻപിൽ. Okay, welcome to the second innings. 129 is a chasing target. The fielders are moving into the ground. മനോഹരമായ BNI Premier League 5.0 ടൈറ്റിൽ സ്പോൺസേഴ്സ് ആയി ഒരു ടൂർണമെന്റ് ഗംഭീരമാക്കുന്ന സ്ക്വയർ വൺ ഹോം ഡെക്കോർ ആൻഡ് ഫർണിഷിംഗ്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് സ്ക്വയർ വൺ ഫോർ യുവർ വണ്ടർഫുൾ സപ്പോർട്ട്, ആൻഡ് താങ്ക് യു Celestial and Elite Interior, the co-sponsors of this event. Celestial and Elite Interior. And thank you Sheetal, thank you Connect India, thank you very much Zain Marbles.
As impact player comes in for the bowling side. Saeed Waqif Abid, the key man, the all-rounder player, coming into the attack, getting ready with the over number 1. And the openers are set on the ground, Shahir PK and Sanal P, the prominent opening jodi. First ball, chance in the air and taken. Saeed Waqif Abid strike with the first ball wicket. Exceptional way. Well, what a start. 129 runs എന്ന വലിയൊരു ടാർഗറ്റ്. അത് പ്രതിരോധിക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ വെടിപൊട്ടിക്കുന്നു. Saeed Waqif Abid എന്ന താരം all-rounder, just showcasing his brilliance and takes the wicket from the very first ball. None for 1. Mahaj comes in at number 3. And there it is. None for 1 by the team Blasters while chasing a big target. Nicely played. Straight back to the bowler's hand, onto the track. Brilliant start for Saeed Waqif. Lovely delivery, right on the block all. Beautiful execution. Perfectly changes the length. It was much fuller. Right on target. Fantastic bowling display, showcasing by the frontline bowler Saeed Waqif Abid. Changes the length and treated superbly over the infield. 1-2 bounces and to the fence for a boundary for 4. That opened the scorecard of Blasters. First runs on the board in form of boundary. Mahaj, the one down batter. Shot! That is such a power. A crunching sound behind that stroke. Absolutely clears the distance through the cow corner. Magnificent hit out of the park. 10 on card, 5 balls passed. Outstanding way, giving the counter attack by Mahaj. To perfect shot. 1 boundary, and this one even better and bigger. Half of a dozen scored. Here comes again. Full length delivery, much better one from the bowler. And that is the end of the over as well. Takes a single, quick single between the wicket by the batters of Blasters. End of 1, 11 for 1. 118 വേണം ഇനി മത്സര വിജയത്തിലേക്ക്. 42 പന്തുകൾ ശേഷിക്കുമ്പോൾ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് they scored 11 for the loss of 1 after 1. Pranav comes and kept it away from the arc of the batter. Beautifully started by the second over bowler Pranav Yolo. Lovely delivery, trying for a York length and beautifully implement right on the track. Excellent execution on this occasion by Pranav. Nicely. Excellent delivery once again. Nicely played, a defensive stroke right on the track. In beautiful way, restricted. What a good start for the bowling side. Champions, they gets a wonderful start in both innings.
Drives it that one absolutely straight, and there will be a field. Long on comes and grabs it nicely. Just allowing a single travel. Tightening the screws really well by the fielding side. The bowlers doing an exceptional line and length. That not giving any kind of opportunity to freeze the arm. Wonderfully controlling the rhythm when the second innings starts. Shot that is in the slot and slotted out of the park. Beautiful cricketing stroke. There is no long off, and he just clears the distance easily. 19 on card, moving to the last ball of the over, number second. Need some boundaries and sixes. Drives it that one into the gap, and no chance for the fielder. Ball rises away towards the fence for a boundary. Back-to-back boundaries here. 6 and 4 to conclude the action. 12 came from the second over. Little better one for the batting side. 23 for the loss of 1 after power plays. 2 overs done. 23 for the loss of 1. And they required 106. 106 ടാർഗറ്റ് 36 പന്തിൽ മത്സര വിജയത്തിന്. Shahir, the experienced campaigner, coming into the attack with the over number 3. Shahir Kannapuram, we have seen his batting quality. A champion all-rounder cricketer from Champions. Trying to pull, there is a man, Pranav the field, makes no mistakes. Oh. Well, that's a wicket. Big breakthrough for the batting side. Big blow from the batting side and a very big breakthrough for the bowling side. 23 for the loss of 2. Naufal coming as a new batter. Edge and goal, and celebrating by the wicket keeper. That's another successful delivery, back-to-back wickets. Looks very easy and simple for the wicket keeper. Pick out the edge and fastly comes to his gloves, and he gathered nicely. Is a perfect wicket keeper, lot of experience. 23 for 3. Looks to be a little bit troubled by the team blasters. Liju comes as a new batter. Coming in at number 5. Shahir Kannapuram picks up 2 wickets in 2 balls. And he's on a hat-trick. Excellent delivery, excellent way, shapes it, that one just away from the off stump. Beautiful bowling display from Shahir. From the standing position, just drives it, that one straight to the fielder. Just takes a single. And they need some big shots. They need to bring something special, and this time it clears the distance. He's way out of the park for 6 runs. A little bit movement. Moving on 30 by the team.
And moving to the last ball of the over number 3. Edge and gone past the field. And it's rising away towards the fence for another boundary. Back-to-back good runs. And end of the over number 3 as well. 34 for the loss of 3 after 3 overs. Need 95 runs from 30 balls of cricket. 30 പന്തുകൾ 95 റൺസിന്റെ ലക്ഷ്യം. Akuka looks to be very busy in the outside of the ground. Munawir, another all-round cricketer coming into the action. Shot straight to the field, easy as you like. Sunil takes it comfortably. That was right on his standing position. Easy catch, looks to be a catching practice for this man. And brings up another wicket, 34 for the loss of 4. Incredible bowling performance that's showcasing by champions. They're playing like a champions. Riaz comes. A little bit tough time for the batters. Because the bowlers are hitting on the right channel. They were producing the result in their own favor. Controlling the game. Trying to hammer that one. Go straight to the fielder. Praveen, the comfortable hands in the deep. Gathered nicely. Just allowed that single travel. Newman, Riaz straight away off the mark with that single. It brings 35 for the team. Mehaj on the other side, keeping the hopes and dreams alive for the batting side. He's on 32 from just 12 balls. This man is a key hope. Waited and lofted out of the ground. Once again a biggie. A cameo role that playing by Mehaj in the top order. Wonderfully dispatched out of the ground for 6 runs. നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് റൺസുകൾ. Opportunity. Oh, the wicket keeper comes, but this time no chance. It was landed very safely. The batter gets a lifeline. The important batter gets a lifeline on this occasion. It's in the air. Second opportunity in consecutive deliveries, and this time makes no mistakes. Easeway grabs it, that one by the wicket keeper. Produce the wicket number 5. We are just close to the half stage of the innings, and half side down from the team Blasters. 5 down, 42 for 5. Nawaz comes and joins along with a Mehaj. 42 റൺസിൽ നിൽക്കുന്നു. Moving to the last ball of the over. White ball is a call from the center. Perfectly ball, superb delivery to close the actions of the over number 4. Half a stage down from the second innings.
It is 43 for 5 and then required 86 runs from upcoming 24. 24 പന്തുകൾ 86 റൺസിന്റെ വലിയ ലക്ഷ്യം മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നു. The key bowler back into the attack. Said Waqif Abid. Down the leg stump. Shot through the onside region, not gets a right connection behind that stroke. Just happy with a single on this occasion. Things are completely controlling and looks to be a little bit one-way traffic. But on the other side, Mahaj is the key man. Little bit leading edge, but landed safely. Fielders are way wide from that region. Takes another single. Singles won mine by the fielding side. They were ready to stop the boundaries and sixes. And keeping on the right channel and working wonderfully. Trying to execute a full length delivery. It was gone a little bit way outside from the channel and gone and conceded a wide. Straight up in the sky. The big wicket. Big wicket is loading. Oh, it was down. 1-2 attempts. And Mehaj gets a lifeline in an important junction of the match. 49 runs. Nicely guided and through the onside region. No protection there. He just finds a gap and fills with the boundary for 4 important runs and 50 up for the Team Blasters. 20 balls of cricket. 76 runs is a big ask. Lovely delivery. Back in the process with the dot ball. Said Waqif Abid from Wakefield Plywood. Slower delivery. Cleverly makes it that one. Such a superb execution to close the actions of his 2 overs. Wonderful spell comes to an end from the strike bowler. End of 5, 53 for 5. 53-5 5 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഇനി 18-ൽ 76-ന്റെ വലിയൊരു ടാർഗറ്റ് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു. Shahir Kannapuram coming with his second over. Mehaj standing on the strikers and needs some miracle for the batting side to reach the target. Through the onside region, only one on this occasion. Yes, it is. Takes a single straight away by Mehaj. He's on 42 from 17 balls. On the other side, the bowlers did the party and they took the wicket. Trying to cut that one, not gets the opportunity. Perfect execution on this occasion. Wonderfully restricting. വലിയൊരു മാർജിനുള്ള വിജയം ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് ബോളിംഗ് നിര ചാമ്പ്യൻസ് മത്സരത്തെ മുന്നോട്ട് നീക്കുമ്പോൾ അതിനിടെ ഒരു പന്ത് ലെഗ് സ്റ്റംപിന് പുറത്തൂടെ വൈഡ് brings up 55. Straight bat and on to the straight region. Long on and long off comes and long off comes and long on comes and grabs it. Just allowed a single.
shot in the air. It will be another one. Oh no! Puts it down. Looks to be a little bit easy one, but they have a comfortable position. നാല് ചാൻസുകളാണ് മെഹാജ് നൽകിയതെങ്കിൽ ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് വലിയൊരു ഭാഗ്യം കൂടി തുണയ്ക്കുന്ന ഒരു ദിവസമായി മാറുന്നു. But on the other side, the team champions, they were working to register their points on the table. Lovely delivery, beautiful one, right on the channel. End of the over. A special over comes to an end. Just 5 came from the over. 6 overs done, 58 for 5. 58-5 6 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുന്നു. 2 ഓവറുകൾ മാത്രം അവശേഷിക്കുകയാണ്. 71 ആക്ച്വൽ ടാർഗറ്റ് ഫ്രം 12 balls. What a beauty. Absolutely a wonderful sceneries. One more wicket down. Pranoy brings a cutter and that cuts a wicket. 58-6. And we have one more voice is joining on the com box. It is Shivaji from Bangalore, the passionate cricketer, joining here in the com box. Thank you, brother. The score is 58 for a loss of 6 wicket. What a great environment here in Municipal Stadium, Talisheri. Again, cracking delivery. Unfortunate, he's gone for a wide. The score is 59 for loss of 6 wicket. 6.1 over. A nice delivery, smartly placed towards the gully area, and only single can be taken, not more than that. Again, that's 60 coming on the board after 6.2 overs, a loss of 6 wicket. Mahaj is on 43. A cracking delivery on the long off. What a great shot. Smartly 6 taken. The score is moved up to 66 for loss of 6 wicket. Still we have 3 more balls. Mahaj is on 49. Again one more cracking delivery toward the covers area. At the 50 coming up for Mahaj. What a great batting. It's not an easy delivery though. Nice bowling as well. The score has gone up to 70 for loss of 6 wickets. Still we have 2 more balls remaining on the board. Again one more towards the final leg area. Only single bat can be taken. A champions playing like a champions. 71. Loss of 6 wicket. We have one more delivery. Stepped out. Couldn't get the ball and smartly straight to the keeper. After completion of 7th over, 71 for loss of 6 wicket. What a great environment here in Talsheri. The music, the people around here celebrating after every wicket. A very few events can be seen like this. A smart leg cut straight to the bowler. No runs. Again one more. This is a wide ball caught from the umpire.
72 for loss of 6 wicket. Again slow leg cut straight to the keeper. Again one more dot. A dot, a wide and a dot. A great comeback from the bowler. A cracking shot in the fine leg area. Over the head. Claiming 6. Great shot. The score has moved up to 78 after loss of 6 wickets. 7.3 overs. It was a great shot, unfortunately. So it's a wicket. Hit wicket. Still, we have 3 more overs. 3 more balls remaining in this over. 72 for loss of 7 wickets. The champions playing like a champion set the big total for the opponents, Blasters. One more wide. That's a no ball call from the umpire. It's a free hit. A slow delivery. Smartly head toward the offside area, claiming single. 2 balls remaining, 74 for loss of 7 wickets. Blasters has to do something to stop champions going for the big score. Already 74. Still we have 3 more experienced batter coming up. Smartly plays on the final leg area. Can't be stopped. Gone for the 4. Great shot. 1 more ball remaining. A great shot from Shamin. A slow delivery. Smartly punished in the final leg. Again slow delivery. Trying to take a single and there is a chance of run out and it's taken. What a great delivery and smartly claiming the wicket. 8 wickets down, 79 on the board. Still we have 1 more ball remaining of the over. End of the over. The score is 79 for loss of 7 wickets. The target would be 80 for the Blasters in 8 overs. A great music. A great entertainment here in Talcheri Stadium. A Bni Premier League 5.0. Thank you, Shivaji bro, and what a match we have tasted, and a wonderful performance by champions, just like a champions. And the player of the match award goes to So that was a wonderful victory by champions. So now let's welcome champions chapter to receive the man of the match award. And the man of the match award goes to
Mr. Shair Kannapuram for his 2 wickets and 30 runs. So I invite the champions chapter to come forward to the stage. I invite the convener of Bni Premier League 5.0, Mr. Abdul Shanid, to give away the Man of the Match trophy. I invite our convener, Mr. Abdul Shanid, to give away the Man of the Match award to Mr. Shair Kannapuram. So that was a wonderful victory by champions chapter. Champions chapter has begun this tournament with a -1 run rate because they didn't report on time, but they have featured a very well match. Adu parayum. So Shair Kannapuram, please come forward. Mr. Shair Kannapuram, എന്ത് തോന്നുന്നു ഈ മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ച് അവാർഡിന്? വളരെ നല്ല മത്സരമാണ്. നമ്മുടെ ചാമ്പ്യൻസ് കളിക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയതാണെങ്കിൽ പോലും ഫുള്ളി എനർജൈസ്ഡ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ മത്സരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ കപ്പിൽ കുറഞ്ഞ ഒരു ഡീലിനും നമ്മൾ തയ്യാറല്ല. അതിൻ്റെ ആദ്യ ചൂടപ്പാണിത്. അത് എടുത്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പോകുന്ന തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത്. ചാമ്പ്യൻസ് ചാപ്റ്റർ ആ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നേടുമോ? തീർച്ചയായിട്ടും, അതിലൊരു സംശയമില്ല. ഇതുവരെ കളിച്ച പല കളികളിലും ഓരോ വ്യക്തികൾ തിളങ്ങിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മത്സരം ജയിച്ചിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ചാമ്പ്യൻസിൻ്റെ കളി മുഴുവൻ പ്ലെയേഴ്സിൻ്റെയും കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇറങ്ങിയ എല്ലാ ബാറ്റ്സ്മാനും അതുപോലെ ഡെഫിനറ്റ്ലി വി വിൽ ബി ദ ചാമ്പ്യൻ. All the best, champions chapter. So I invite our convener, Mr. Abdul Shanid, to give away the trophy of the man of the match. I call all the teammates for the team photography. Our supporter, Mr. Sailesh Vallat. ഇല്ല, അതായത് പ്രണവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നാൽ മതി. Yes, once again a warm welcome y'all. It's match number 9. The square on home decor and the furnishing proudly presents the Bni Premier League 5.2. City number 1, the match number 9. Sopanas have get ready for match number 9. As Shah Jahan and Muniz is in a bowler Salim. As a very first ball. Yes, umpires. It's a play on call. As a defensive one, the very first ball. The single between the wickets. So that's it. Thank you so much, team champions. All the best for the next match. Yes, Salim. അതിമത്സരത്തിന്റെ വിജയത്തിന്റെ ആത്മവിശ്വാസം പരകോടിയിലെത്തിയ ബാറ്റിംഗ് ടീം. ലീഗിലെ ആദ്യ മത്സരം കളിക്കുന്ന സ്പെയർ. As a century man still on strike, the signal coming. It's a wide signal from main umpire side. ഒരുപാട് എക്സ്ട്രാസ് കണ്ടതാണ് ഇന്ന് ദിവസം. എക്സ്ട്രാസ് തന്നെയാണ് ഇതൊരു ടീമിന്റെയും നിലപാട് ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് ബ്ലോക്കായി നിൽക്കുന്നതും. Another beauty, another fuller delivery. Another single between the wickets on strike. ഇന്നിംഗ്സിലെ ആദ്യ രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രൈക്ക് നേടിയെടുക്കുന്നത് ഷാജഹാൻ. ഈ കളിക്കുന്ന രണ്ട് ടീമിന്റെയും നോൺ പ്ലേയിങ് മെമ്പേഴ്സ് ഇതുവരെയും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ പ്ലീസ് സ്പീഡ് അപ്പ്. രണ്ട് ടീമിന്റെയും നോൺ പ്ലേയിങ് മെമ്പേഴ്സ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. Chance is the call and puts it down. My words.
എന്ത് തെറ്റുപറ്റിയാലും ക്യാച്ചിൽ തെറ്റുപറ്റരുത്. സ്വന്തം കുഴി തോണ്ടുന്ന അവസ്ഥയാണ് ക്യാച്ചുകൾ നിലത്ത് തുടയ്ക്കുന്നത്. The catches win the matches. ഓരോ ക്യാച്ചുകൾക്കും വിജയം കൈവരിക്കാൻ അത്രമേൽ അഭാജ്യ ഘടകങ്ങളിൽ ഒന്ന്. അന്ത്യമുറവിളി അത് സമ്മാനിക്കുകയാണ്. എതിർ ടീമിന്റെ നെഞ്ചകത്തേക്ക് ആദ്യ വെടിവെക്കുന്നു. As a man from team Kites ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിരുന്നു, മുനീസിന്റെ ബാറ്റിലൂടെ 2 പോയിന്റ് എന്ന സ്വപ്നം കീഴ്പ്പെടുത്തിയ ടീമാണ് കൈറ്റ്സ്. എണ്ണം പറഞ്ഞ 28 പന്തിൽ 100 സംതിങ് റൺ നേടിയ താരം. ഒരിക്കൽ കൂടി അതിന്റെ ഒരു കോപ്പി പേസ്റ്റ്. Another shot once again, a 1 bounce boundary, the 4 runs again. What a scoreboard. വളരെ ടൈറ്റായി എന്ന് തോന്നിക്കും, പക്ഷെ മത്സരം അതിവേഗതയിൽ തന്നെ തങ്ങളുടെ കൈവശം വെക്കാൻ കൃത്യതയോടുകൂടി ബാറ്റ് വീശാൻ കെൽപ്പുള്ള ബാറ്റിംഗ് സൈഡ് ടീം കൈറ്റ്സ്. The one more two in this over number 1. It's the last ball over number 1. Now the shot leading edge. Oh my goodness! Oh my words! Muniz രക്ഷപ്പെടുകയാണ്. ആ ഒരൊറ്റ ക്യാച്ചിന് ആ മത്സരം തന്നെ കൈവശം കിട്ടുന്നതിനുള്ള അത്രമേൽ ഹൈ ലെവൽ ക്വാളിറ്റി. But this puts it down from the fielder. It's a bowling team as player. And 10 over number 1, score 15. No loss. ആദ്യ ഓവർ പിന്നിടുകയാണ്. 15 റൺസ്, വിക്കറ്റ് ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ ടീം കൈറ്റ്സ്. ആദ്യം മാമനെ തോൽപ്പിച്ചു. ഒടുവിൽ മുനീസ് മറ്റൊരു ടീമിന് മുന്നിൽ എഞ്ചിൻ വിരിച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ഒരവസരം നിങ്ങൾക്കായി സമ്മാനിച്ചതാണ് മുനീസ്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നതൊക്കെയും കണ്ടക ശനിയാണ്. അത് കൊണ്ടേ പോവും. What a batter. Another cracking shot from the hands. There's another shot. Another single. ആദ്യം കെണിയൊരുക്കിയതാണ്. ആദ്യം ഓവർ എറിഞ്ഞ താരം തന്നെ, ബട്ട് ഫീൽഡേഴ്സ് അത് നിഷേധിക്കുകയും പിന്നെയായ അവസരങ്ങളിൽ മുനീസ് കത്തിക്കയറുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസത്തിന്റെ പേര് ആങ്കർ റോൾ കളിക്കുക എന്നത് മാത്രമായിരിക്കും ഷാജഹാൻ ഈ ഒരു മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുക എന്നത് തീർച്ച. ബിക്കോസ് അൺഫ്ലോയിൽ കൃത്യമായി തന്നെ ബാറ്റ് വീശുകയാണ് മുനീസ്. As another one, another beautiful delivery is Shabir. As parent the master brain. Another try and miss. It's a wide signal from umpiring side a call. There's another extra run conceded by bowler Shabir. Another shot. ഇതേ സെയിം ഒരു ഷോട്ടിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്യാച്ച് തന്നെ കളഞ്ഞൊരു ഫീൽഡർ. കൃത്യമായ ആ പന്തിന് നല്ലൊരു ബ്ലോക്ക്. As two more due in this over number 2. Another one, now fielders there. The beautiful try to fielder. Another single.
or 2. As the 2 runs between the wickets and the last ball of over number 2. രണ്ടാം ഓവറിന്റെ അവസാന പന്തിലേക്ക് 26 വിക്കറ്റ് ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ ടീം കൈറ്റ്സ്. ഷുബീറിന്റെ ഓവറിന്റെ അവസാന പന്ത്. Another shot of free space, another maximum, another square on maximum from the side of Muniz. As after completion of a second over, score 32, no loss. രണ്ട് ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുകയാണ്. 32 റൺസ്, വിക്കറ്റ് ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടുത്താത്ത ടീം കൈറ്റ്സ്. ഇനിയും 36 പന്തുകൾ ബാക്കിയായ ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സ്. റൺമല കെട്ടിപ്പടുത്തുയർത്തുന്നതിന്റെ ആദ്യ പ്ലാറ്റ്ഫോം ക്ലിയർ ആക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു മുനീസ് ആൻഡ് ഷാജഹാൻ. So waiting for that last 36 deliveries. 181 എന്ന വലിയ ടാർജറ്റ് അതെത്തിപ്പിടിച്ച ടീം. 8 ഓവറിൽ 48 പന്തിൽ കളിച്ചാന്ത്യ മത്സരത്തിൽ തന്നെ ബാറ്റ് കൊണ്ട് എതിർ ടീമിന്റെ നെഞ്ചകത്ത് ഡെഫ്മുട്ട് കളിച്ച് ശീലിച്ച മുനീസ് ആൻഡ് ഷാജഹാൻ. Once again that memorable moment. As a bowler, as a Nirmal Narayan, as a new bowler comes into the attack, the Shahjahan still on strike. So on board 32, no loss. Set to over complete. ടൈമിനനുസരിച്ചാണ് മത്സരങ്ങൾ പോകുന്നതെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഫീൽഡിംഗ് ടീം ക്യാപ്റ്റൻ. സുനോമോ ലാഗ് ഓവർ ടൈം എടുക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്നൊരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. As another nicely touched and single run. As in from batter once again it comes into the striking end to Muniz and no ball is a call. What happened? Yes. 30 yard in for a over fielding. Not a problem. It's a free hit. അതോടൊപ്പം സൗണ്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് മൈക്ക് പോയിന്റുമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. സൗണ്ട് ഓപ്പറേറ്റർ. Another shot. കൃത്യമായി ബാറ്റിൽ കണക്ട് ചെയ്യാതെ മറ്റൊരു സിംഗിൾ കൂടി. ഒരു ഫ്രീ ഹിറ്റ്. താൽക്കാലിക രക്ഷപ്പെടൽ നടത്തുകയാണ്. As another single. As that is Muniz special. Yes, Muniz cooking pressure. Making some delicious moment. അന്ത്യവിജയത്തിന്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ പരകോടിക്ക് കയറി നിൽക്കുന്ന ടീമുകളിൽ ഒന്നാണ് കൈറ്റ്സ്. വിജയത്തിന്റെയും പരാജയത്തിന്റെയും നൂൽപ്പാലം മാധ്യമേ മറികടന്ന ടീം. മുനീസിലൂടെ 2 പോയിന്റും 4 പോയിന്റ് എന്ന ലക്ഷ്യം. But as player now the shot again, once again a 6 maximum from the side. Team Kites, the powerful bowler batter as a Muniz അകമഴിഞ്ഞ് സഹകരിക്കുകയാണ് ബാറ്റിംഗ് എൻഡിൽ. റൺ വേട്ടയിൽ 1ാം സ്ഥാനം തന്നെ നിലയുറപ്പിക്കുമെന്ന് തീർത്തും വ്യക്തമാക്കി തരുന്ന ഒരു ബാറ്റിംഗ് ശൈലിയുമായി മുനീസ് ഫ്രം ടീം കൈറ്റ്സ്. What a player. Team in the backbone. As an opponent to call once again. Again, I think feeling restriction. What happened? I think 6 fielders, the like stump area. അതായിരിക്കണം പ്രോബ്ലം. വീണ്ടും കൺഫ്യൂഷനിലാണ്. 2.4 ബോൾ വരെ കാര്യങ്ങൾ എത്തുമ്പോൾ 50 റൺസ്
As another ball, another single or two. As the 2 runs between the wickets. As the last ball of over number 3. മൂന്നാം ഓവറിന്റെ അവസാന പന്ത്. Shot, another maximum. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് പന്തുകളിൽ 1 അങ്കർ റോൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഷാജഹാനും ഇൻഫോമിലേക്ക് തീർത്തും ഒരു പവർ മോഡിലേക്ക് മത്സരത്തിനെ എത്തിക്കാൻ ബാറ്റ് വീശി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ ആദ്യ പടി ചവിട്ടുന്നു ഷാജഹാൻ. 58 no loss. 3 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുന്നു. ടീം കൈറ്റ്സ് 18 പന്തിൽ നേടിയെടുത്തത് 58 റൺസ്. വിക്കറ്റ് ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ ഒരേ ഫ്ലോയിൽ അങ്ങനെ മുന്നിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന പുഴയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ടീം കൈറ്റ്സ്. ബുനീസ് ആൻഡ് ഷാജഹാൻ, the right to lefty combo. As a new bowler comes into the bowling end, അതി ഒരു ഓവർ അറിയുകയും 14 റൺസ് മാത്രം വിട്ടു നൽകി. വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി ക്യാപ്റ്റൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ബൗളർ സലീം. ബുനീസ് over pitch ball. As not a single. മത്സരത്തിന്റെ മട്ടും ഭാവവും മാറാനിനി within seconds. Shot, fielder and needed. And no more chances to field another maximum. കഴിഞ്ഞ 3 ഓവറുകളിൽ കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗംഭീരമായി കൈകാര്യം ചെയ്തത് മുനീസെങ്കിൽ അതിനൊക്കെയും മറുകഥ പറയുകയാണ് ഷാജഹാൻ. തന്റെ ടീമിന് വേണ്ടി റൺ എന്ന താജ്മഹൽ കെട്ടിപ്പടുത്തുയർത്താനുള്ള പുറപ്പാടിലാണെന്നത് വ്യക്തം. As another quality compact bowler. Good length and line, good pace control. Another dot and a 3 more to in this over number 4. Another shot again, a chance to call. As a single between the wickets, Muniz comes into the striking end once again. As the last 2 ball remaining in this over number 4. Another hit, Muniz. കളി കണ്ടു നിന്നവരുടെ കിളി പാറുന്നൊരു ഷോട്ട്. What a hit from the batter Kites. ടീമിന്റെ പവർ ബാങ്ക് ആണെന്നൊരിക്കൽ കൂടി തെളിയിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ 100 അടിച്ച് വില്ലനായവൻ ഒരിക്കൽ കൂടി മത്സരത്തിൽ ആറാട്ട് നടത്തുകയാണ്. And one more due. There's another good delivery and enter for over number 4. Score 72. No loss. Team Kites. 24 പന്തിൽ 72 റൺസ്. വിക്കറ്റ് ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ ടീം കൈറ്റ്സ്. കഥ കഴിക്കാൻ തന്നെയാണ് തീരുമാനം ടീം കൈറ്റ്സ്. എതിർ ടീമിന്റെ ആദ്യ മത്സരം കളിച്ച അതേ ഫീലിൽ തന്നെയാണ് ഈ മത്സരത്തിലും ബാറ്റ് വീശുന്നത്. ടോസ് നേടുകയും ബാറ്റിംഗ് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്തത് എന്തിനെന്ന് വ്യക്തമാക്കി തന്ന 24 പന്ത് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. Once again the second spell the man Shabir. ഓവറിൽ 17 റൺസ് വിട്ട് നൽകി രണ്ടാം സ്പെല്ലിലേക്ക് അദ്ദേഹം എത്തുകയാണ്. The experienced bowler. What a hit. Now Rexa. രക്തമൂറ്റി കുടിക്കുകയാണ്. റൺ എന്ന രക്തമൂറ്റി കുടിക്കുന്ന എണ്ണം പറഞ്ഞ 2 രാക്ഷസർ റൈറ്റ് സ്ട്രൈക്കിംഗ് എൻഡിലും നോൺ സ്ട്രൈക്കിംഗ് എൻഡിലുമായി നിലകൊണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ആർക്കും പിടിതരാതെ കൃത്യമായി ബാറ്റ് വീശുകയാണ്
Another shot again, no chance. വന്ദമാരുതന് പോലും തട്ടിത്തടയാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത രീതിയിൽ ബാറ്റിംഗ് അതിന്റെ അങ്ങേയറ്റത്തെ ലെവൽ വരെ എത്തിക്കുന്നു. ബാക്ക് ടു ബാക്ക് സിക്സസ്, തുടരെ എണ്ണം പറഞ്ഞ 2 കിണ്ണം കാച്ചി സിക്സസ്. 84 ടോട്ടൽ. ഒരു കട്ട് ഷോട്ടിന്, ഒരു ലേറ്റ് കട്ട് ഷോട്ടിനായുള്ള ശ്രമം. ബീസ് കൃത്യമായി 3ാമത്തെ പന്ത് ഡോട്ടാക്കി മാറ്റുകയാണ്. 12 മിനിറ്റുകളാണ് ബാക്കി. തുടരെ എണ്ണം പറഞ്ഞ 2 സിക്സേഴ്സിനൊടുവിൽ തുടരെ എണ്ണം പറഞ്ഞ 2 ഡോട്ട് ബോളുകൾ കൂടി കൺസീഡ് ചെയ്യുന്നു. ലാസ്റ്റ് 2 balls remaining in this over number 5. Another shot, but means fielder underneath it and the wicket down. Shahjahan departs. തന്റെ മുന്താസാകുന്ന ടീമിന് റൺ എന്ന താജ്മഹൽ പടുത്തുയർത്തിയതിനു ശേഷമാണ് ഷാജഹാൻ പുറത്തേക്ക്. As Javan Moji in this over number 5. Who is next? That is a question mark. കടന്നാക്രമണത്തിന് പേരുകെട്ട ബാറ്റിംഗ് നിരക്കിനി ഷാജഹാൻ അപ്പുറമാര് എന്ന ചോദ്യമാണ്. എസ് ഷാജഹാൻ എന്ന വൻമരം കടപുഴകി വീണ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. Yes, welcome Shaji. His audience favorite ഷാജി എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. തലശ്ശേരിയുടെ മൊഞ്ചൻ ഷാജി. As the last ball of over number 5. Navata comes into the striking end. There's a full artillery. There's a single and into over number 5. Score 85. Loss of 1 wicket. 5 ഓവറുകൾ പിന്നിടുമ്പോൾ 85-1 എന്ന നിലയിൽ ടീം കൈറ്റ്സ്. മത്സരം അതിന്റെ പരകോടിയിലെത്തുമ്പോൾ തലശ്ശേരിയുടെ മണ്ണിൽ ഏതൊരു ക്രിക്കറ്റ് മാമാങ്കവും ഏതൊരു സ്പോർട്സ് ഇവന്റ് നടന്നാലും തലശ്ശേരിയുടെ മൊഞ്ചൻ ഷാജി ഉണ്ടാകും അവിടെ. ലൈറ്റ് ആവാൻ ലേറ്റസ്റ്റ് വരും. ദാറ്റ് ഈസ് ക്വാളിറ്റി ഫോർ ഷാജി. കുറച്ച് ലേറ്റ് ആകുന്നു. ലേറ്റസ്റ്റ് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് ഷാജി നമ്മളോടൊപ്പം ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണ്. സുബാസ് വെൽക്കം. Zanubinu bowler. And the Pandil daughter. The full toss and to 4 runs conceding. ഒരു ഫുൾ ടോസ് പോലും പ്ലാൻ ആയിരുന്നു. കാരണം കൃത്യമായ ഒരു ഫീൽഡിംഗ് പൊസിഷൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് അനൂപ പന്തെറിഞ്ഞത്. നേരിയ വ്യത്യാസത്തിൽ ഫീൽഡറെ മറികടന്ന് 4 ആയി മാറുകയാണ്. മുദ്ദസീർ മതം പിടിച്ചെത്തുകയാണ്. മുദ്ദസീർ അന്ത്യവിക്കറ്റ് കൂടാരം കയറിയപ്പോഴും കാലിടറാതെ ഒന്ന് ഷിവർ ചെയ്യാതെ കൃത്യമായി കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് മുദ്ദസീർ. One down batter from the side team Kites. Now the shot again. വന്നവനും പോയവനും നിന്നവനും ഒക്കെ സിക്സേഴ്സിനെ കൃത്യമായി ഡീൽ ചെയ്യുകയാണ്. Dealing with the sixers, doing with the best business in this center, in this Salaseri ground. Team Kites. Yes, a 2 more due in this over number 6. As a wide signal, a swing and a miss, a restriction line മറികടന്ന് പന്ത് മറ്റൊരു ദിശയിലേക്ക് കൃത്യമായ ഒരു പ്രഖ്യാപനവുമായി അമ്പയർ. Flighted one. It's a single between the wickets. As once again Muniz comes into the striking end over number 6 last ball. അവസാന പന്ത്. Shot. Yes. അങ്ങനെ 16 ബോളിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി ആ സെഞ്ചുറി തികയ്ക്കുകയാണ് മുനീസ്.
What a man. Remember this name. ചേട്ടൻ ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ അനിയൻ ഇൻഡോർ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ വില്ലൻ. യെസ്, ചേട്ടൻ ഔട്ട്ഡോറിലെ വില്ലനായി മാറുകയാണ്. റീസെന്റ് ശ്രീലങ്കയിൽ വെച്ച് നടന്ന ഇൻഡോർ ക്രിക്കറ്റിൽ ഇന്ത്യൻ കുപ്പായമണിഞ്ഞ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റർ Musi. And after completion of a 6th over score 109. Catch miss. നല്ലൊരവസരം വീണ്ടും. നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ വിടവുകൾക്ക് കാരണക്കാരായി മാറുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി മനസ്സിലാക്കിയ തീരൂ ഫീൽഡിംഗ് ടീം. അവസരങ്ങൾ നൽകുമ്പോൾ അത് നിഷേധിക്കപ്പെടുകയാണ് ഫീൽഡേഴ്സ്. The shot again, a single run. Bnis വീണ്ടും സ്ട്രൈക്കിംഗ് എൻഡിലേക്ക് സ്കോർ ബോർഡ് ഉയർത്തുവാൻ ഈ പ്രീമിയർ ലീഗിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് റൺ നേടിയ ടീം ഒരിക്കൽ കൂടി അത് തന്നെ മറികടക്കാനുള്ള ശ്രമമായിരിക്കണം ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന പന്തുകളിൽ. But this time a leading edge. As an outfielder's there, it's safely landed. Yes, last 3 ball. 3 പന്തുകൾ കൂടി ബാക്കി. യെസ്, കഴിഞ്ഞു പോയ ഓവറുകൾ നേരിയ രീതിയിൽ ഒന്ന് തല്ല് മേടിച്ചെങ്കിലും പക്ഷേ തന്റെ രണ്ടാം സ്പെല്ലിൽ കൃത്യതയോടുകൂടി പന്തെറിയുകയാണ് ഇപ്പോൾ. നിർമ്മൽ ആ ഷോട്ട് വളരെ ബലം അത് ലഭിക്കാതെ പോകുകയാണ്. വിക്കറ്റ് ഡൗൺ, സെക്കൻഡ് വിക്കറ്റ്, രണ്ടാം വിക്കറ്റ് പുറത്തേക്ക്. ബ്യൂട്ടിഫുൾ ക്യാച്ച്. തെറ്റുകളൊക്കെയും തിരുത്തുക അത് കൃത്യമായി ചെയ്യുകയാണ് ഫീൽഡേഴ്സ്. ഒരു വിടവ് കിട്ടിയാൽ അതിലൂടെ നുഴഞ്ഞു കയറാൻ കെൽപ്പുള്ള ബാറ്റേഴ്സിന് ഇനി അതിലേക്ക് അനുവാദമില്ല എന്നൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുമായി ഫീൽഡേഴ്സ്. As a new batter comes into the striking end, his name is Nikhil. Yes, അവസാന പന്ത്. And the shot can single and end of over number 7, score 116. 116, loss of 2 wickets on board team Kites. 7 ഓവറുകൾ പൂർത്തീകരിക്കുമ്പോൾ 116-2 എന്ന നിലയിലാണ്. അവസാന 6 പന്തിലേക്ക് ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സ് കടക്കുകയാണ്. മാച്ച് നമ്പർ 9. It's a square on Home Tico and to furnishing proudly presents Bni Premier League 5.2. The match number 9, innings number 1 over number 8. There's another delivery. The Vipers by single. There's a 2 runs out on this scorecard. മുനീസ് മടങ്ങുകയാണ്. എണ്ണം പറഞ്ഞ 18 പന്തിൽ 53 റൺസ് നേടി. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ സെഞ്ചുറിയെങ്കിൽ രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ ഹാഫ് സെഞ്ചുറി. What a player. It's a beautiful catch. There's a caught behind. ക്യാച്ചുകൾ ആദ്യം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയതിനാണ് അതിന്റെ വലിയൊരു വില. അതായിരുന്നു ബാക്കിയായ റൺ. അതൊക്കെയും തിരുത്തുകയാണ് ഫീൽഡേഴ്സ്. As the batter comes into the striking end, his name is Renas. Yes, Baiju. Another chance, another quality bowling.
ഓരോ പന്തുകളിലും ഓരോ അവസരങ്ങൾ ടീമിനായി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ബൈജു Puwan, but fielder Salim Anthony and the beautiful catch as a wicket number 4 down. 4ാം വിക്കറ്റ് പുറത്തേക്ക്. മുനീസ് മടങ്ങിയതിന്റെ പിന്നാലെ സഹകളിക്കാരനും പുറത്തേക്ക്. As in a batter Mubashir, jersey number 7. The 3 more to in this over number 8, innings number 1. Backfoot punch. Kavasine മുന്നിലൂടെ അതിഗംഭീരമായൊരു ഷോട്ട്. What a hit. Mubashir അവസാന നിമിഷം കത്തിക്കുകയാണ് ഗ്രൗണ്ടിന്. Yes, bless you. Miss another single. Yes, the last ball of innings number 1. ഒന്നാം ഇന്നിംഗ്സിന്റെ അവസാന പന്ത്. Can a grounded one as a second run is a call. Oh, easily done. Another third run is a call. Oh, another drama. And the third man, third umpire. As waiting for that last moment decision is run out or not. The third umpire decision is pending. As a decision coming, and it's out. As a wicket down and end of innings number 1 score 128. 128 runs നേടി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ടീം കെയ്റ്റ്സ്. വിജയലക്ഷ്യം ടീം ആസ്പയ നിശ്ചിത 48 പന്തിൽ 129. Is after completion of a very first innings score 128 as 129 വിജയലക്ഷ്യം as a team ആസ്പയ. താരനിപുടമായ 2 ടീമുകൾ തമ്മിലുള്ള അതിഗംഭീരമായ ഒരു മത്സരത്തിന്റെ 2ാം ഇന്നിംഗ്സിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ഇവരെയും ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്.
Is back to the second innings. As up as Salim and Sishan Ali. Bowler Shahjahan. 129 from 48. So shall we go the second innings, match number 9. Very first ball. അണ്ടിക്ക് തിരിച്ചടിയുമായി ടീം ആസ്പയ. ആഘോഷ നൃത്തങ്ങൾ ചവിട്ടാനെത്തിയ തന്റെ ആരാധക വൃന്ദങ്ങൾക്ക് കണ്ണീരൊപ്പേണ്ട ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സിനൊടുവിൽ രണ്ടാം ഇന്നിംഗ്സിൽ കാര്യങ്ങൾ രണ്ടും കൽപ്പിച്ചു തന്നെ ടീം ആസ്പയ ബാറ്റേഴ്സ്. പ്ലീസ് ഈ സ്കോർ ബോർഡിന് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നവർ ദയവ് ചെയ്ത് മാറുക പ്ലീസ്. വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായി മാറും പ്ലീസ്. There's another good comeback. As at the Bolilaro then like by Singleton dot the 3 more 2. There's a Sishan Ali, one strike. Sishan Ali. Another great hit, the variety shot. തന്റെ കൈവശമുള്ള മറ്റൊരു വെറൈറ്റി ഷോട്ട് ഉൾപ്പെടെ എടുക്കുകയാണ്. വലിയ ടാർജറ്റാണ് മുന്നിൽ. പ്രാണം നൽകിയും ടീമിന് 2 പോയിന്റ് നൽകുമെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് ബാറ്റർ ശ്രീശൻ അലി. Can ഷാജഹാൻ continue? As the last ball of over number 1. The over-ന്റെ അവസാന പന്ത്. Another cracking shot. Sishan Ali is end of over number 1. Score 17. No loss. 112 from 42 deliveries. നിലവിൽ ഒരു ഓവർ പിന്നിടുമ്പോൾ 17 റൺസ്. വിക്കറ്റ് ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ ടീം ആസ്പയ. ഇനി 42-ൽ 112. 2 വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം. ഒരിക്കൽ കൂടി കമന്റേറ്റർ എന്ന് ഞാൻ കേൾക്കുകയാണ്. ബാറ്റിംഗ് എൻഡിൽ Ali as a Sishan Ali. ആ വാക്കുകൾ തന്നെയായിരിക്കണം ആ താരത്തിന്റെ ബാറ്റിംഗിന്റെ ഉത്ബോധ മനസ്സിൽ രംഭിലൂടെ ആത്മവിശ്വാസമായി മാറുക. So waiting for that batter blasting moment to score. As a dazzle and a team gems. So very first call for toss. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റാഫ്സിന്റെ അറിയിപ്പാണ്. ചെരിപ്പിട്ടുകൊണ്ട് ആരും ട്രാക്കിൽ നിൽക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല, അതുപോലെ കൂട്ടം കൂടിയും നിൽക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. Another shot, a first class cricketing shot. Back foot and cut. What a hit. കൃത്യമായി പന്തിന്റെ വേരിയേഷൻ മനസ്സിലാക്കി തന്നെയാണ് ബാറ്റ് വീശുന്നതെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന ഒരു ബാറ്റിംഗ് ശൈലിയുമായി ബാറ്റ്. The very first ball cut. Another one. What a hit. Salim. 4 ബോളിൽ 16 റൺസുമായി ടീമിന്റെ മെയിൻ എഞ്ചിനായി പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. ആദ്യം ബൗണ്ടറി, then 6.
As a full delivery. യോർക്കർ ലെങ്തിലേക്ക് കൃത്യമായി പന്തെത്തിക്കുന്നു. തുടർക്കഥ പാടിയ രണ്ട് വലിയ ഷോട്ടുകൾക്കൊടുവിൽ ഒരു സിംഗിൾ എന്ന ചെറിയ സിഗ്നൽ. And Hello, check. Sishanali one strike. It's a time for toss now. The match between BNI Dazzle and BNI Gems. Two captains are with me. Mr. Ziad Muhammad, captain of Dazzle, and Mr. Mohammad Sharif, captain of Gems. Mohammad Sharif will toss the coin. Please toss the coin. Yes. Tail is the call. Tail it is. Ziad Muhammad Dazzle won the toss and they elected to bat first. Yes, back to the game. ഒരു സിംഗിളിന് ശേഷം സീഷണലി എത്തുകയാണ്. ആറോടുകൂടി ഒരിക്കൽ കൂടി ഓവറിനെ പൂർണ്ണമായും വലിഞ്ഞു മുറുക്കുകയാണ് ബാറ്റിംഗ് സൈഡ്. Another shot and a great field. As a single put away in the wickets and one more to in this over number 2. The 35 not us on board. It's a beautiful batting performance of Team Aspire. Another shot again. Salim. Salala Salim. Aha, hit. End of over number 2, score 41, not us. 88 from 36. നിലവിൽ 12 ബോളുകൾ അവസാനിക്കുകയാണ്. 41 റൺസ്, വിക്കറ്റ് ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ. ഇനി 36-ൽ 88-ന്റെ കഥ പറയണം. സലീമും സീഷണലിയും ചേർന്ന് അടിച്ചവനെ തന്നെ എത്തിക്കുകയാണ്. എറിഞ്ഞു പിടിക്കുന്ന റോൾ. As Muniz comes into the attack over number 3. Muniz to Sishanali. Oh, back foot punch and a 6. Sishanali. കഴിഞ്ഞ ഓവറിന്റെ വില്ലൻ സലീമെങ്കിൽ ഈ ഓവറിൽ സീഷണലി. നല്ല താളത്തിലാണ് ടീം. മറ്റൊരു ഫീൽഡിംഗ് സെറ്റ് പ്ലാനിലേക്ക് പൂർണ്ണമായും മാറ്റുകയാണ് മുനീസ്. ഈ മൈതാനത്തിന്റെ നടിഞ്ഞരമ്പുകൾ വ്യക്തമായി അറിയാവുന്ന ഓൾറൗണ്ടർ പ്ലെയർ മുനീസ്. As Muniz to Sishanali. As another grateful one, another cutting delivery. Mattada Tiripan Panda. As a 34 deliveries of remaining 82 runs are needed. Another shot of Sishanali. സീഷണലിക്ക് 6 അടി എന്നൊരു ശീലമുണ്ട്. അതൊരിക്കൽ കൂടി മൈതാന മധ്യത്ത് കാഴ്ചവെക്കുകയാണ് സീഷണലി. ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സിൽ ഷാജഹാനും മുനീസും ചേർന്ന് നടത്തിയ റൺ വെട്ടയ്ക്കൊടുവിൽ അതിന് കൃത്യമായ ഉത്തരം സമ്മാനിക്കുന്ന ഒരു ബാറ്റിംഗ് പ്രകടനവുമായി Salim and Sishanali. The quality to open us. And the innings will righty lefty combo എങ്കിൽ രണ്ടാം innings will righties. Shot again, 6 number 3. Yes, other ടീമിനെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് പച്ചയ്ക്ക് കത്തിക്കുകയാണ് സീഷണലി ആൻഡ് കമ്പനി. What a hit. വലിയ ടോട്ടലായാലും ചെറിയ ടോട്ടലായാലും എല്ലാം കണക്കാണ്. സീഷണലി ആൻഡ് സലീം. Yes, Muniz.
As an Oracle delivery. And a 2-2 in this over number 3. As a defending shot. നല്ല ബോളിനെ ബഹുമാനിക്കുകയാണ് മറ്റൊരു റെസ്പെക്ടിങ്. The 1-2 in this over number 3. The last ball of over number 3, the Muni's to Sishan Ali. Oh my goodness, the wide plus boundary, 5 runs on board. വളരെ എക്സ്പെൻസീവായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു സ്കോർ ബോർഡ്. 5 ബോളിൽ മുനീസ് വിട്ടു നൽകിയത് 23 റൺസ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം കപ്പിനും ചുണ്ടിനുമിടയിലാണ് വഴുതി വീണത് ടീം ആസ്പയ. Another great ball, another great delivery is Muniz, and into over number 3 is score 64, no loss. 65 from 30. 3 ഓവറുകൾ പിന്നിടുമ്പോൾ 64 റൺസ്. ഇനി 30-ൽ 65 റൺസ് വിജയ ലക്ഷ്യം. ആദ്യപടി എങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചോ അതേപടി ഒരിക്കൽ കൂടി സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വരും ടീം ആസ്പയ. It's a square on home deco and furnishing proudly presents Bni Premier League 5.0. അതിന്റെ ദിവസത്തെ 9ാമത്തെ മത്സരത്തിന്റെ 2ാം ഇന്നിംഗ്സിന്റെ 4ാമത്തെ ഓവറിലേക്ക് as a second spell ഷാജഹാൻ റണ്ണെന്ന പറുദീസ നേടിയതിനു ശേഷം ഷാജഹാനും മുനീസും മടങ്ങിയിരുന്നു. പക്ഷേ അവരുടെ മുന്നിൽ ഒരിക്കലും എത്തിപ്പിടിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു റഡാറിൽ തെളിയാത്തൊരു റെഡ് സിഗ്നലായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ നിമിഷം. സഫദാസ് as another one, the white signal, another extra run conceded by bowler Shahjahan. മറ്റൊരു എക്സ്ട്രാ റൺ കൂടി കൺസീഡ് ചെയ്യുന്നു. 65 സ്കോർ. As an operator call, I think Brentford overstepping a side box. Backfootil പറ്റിയ mistake. As a free hit chance, an operator call. As a Salim on strike. As another try, grounded shot. It's a single between the wickets. As a Sishan Ali comes into the striking end, the audience a favorite batter. As a 3.1 ball complete, a 67 and all us on board. As a 62 from 29 deliveries. As a beauty, വളരെ ആലോചിച്ച് ചിന്തിച്ച് തന്നെ പന്തെറിയുകയാണ് ഷാജഹാൻ. ഇനി നേരിയ മിസ്റ്റേക്കുകൾക്ക് പരാജയമെന്ന രുചി അത് നുകരേണ്ടി വരുമെന്നത് തീർച്ചയാണ്. സോ ഓരോ ചുവടുകളും അത് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കി തന്നെ പന്തെറിയുകയാണ്. Sishan Ali, what a hit. AK Brothers, Sishan Ali. Another maximum pressure inject ചെയ്യുകയാണ് ബാറ്റിംഗ് ടീം. As a Sishan Ali and Salim make a pressure injecting to bowling side. Another shot again and a beautiful field. ഒന്നാന്തരമൊരു ഫീൽഡിങ് മുത്തസീർ. അതിഗംഭീരമായൊരു ഫീൽഡ്. As a single only
There's 2 more deliveries left in this over number 4. The semi-hurley and a very good fielding. കഴിഞ്ഞ ഓവറിൽ കഴിഞ്ഞ പന്തിൽ കൃത്യമായി ഫീൽഡ് ചെയ്തത് മുദസ്സിറെങ്കിൽ ഈ നിമിഷം മുനീസ് as the last ball of over number 4. 4ാം ഓവറിന്റെ അവസാന പന്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി medical team please, medical team immediately ground report here please, medical team. അതോടൊപ്പം ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്, ചെരിപ്പിട്ട് നിൽക്കുന്നവർ ട്രാക്കിൽ നിന്ന് മാറുക. അത് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റാഫിന്റെ അറിയിപ്പാണ്. ചെരിപ്പിട്ട് നിൽക്കുന്നവർ ദയവ് ചെയ്ത് ട്രാക്കിൽ നിന്ന് മാറുക. അതോടൊപ്പം കൂട്ടം കൂടിയും നിൽക്കരുത്. അത് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റാഫിന്റെ അറിയിപ്പാണ്, നോട്ട് മീ. കായിക കേരളത്തിന് എന്നും അതിഗംഭീരമായ ടൂർണമെന്റുകളും പ്രീമിയർ ലീഗുകളും സംഭാവന ചെയ്ത തലശ്ശേരി ഒരു കുറവും വരുത്താതെ തന്നെ എല്ലാ ചേരുവകളും ചേർത്തൊരു സദ്യ പോലെ അതിഗംഭീരമായൊരു പ്രീമിയർ ലീഗ് ഇതിൽ ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നു. Esquire on home decor and furnishing as a Bni Premier League 5.0. ഇതിന്റെ അതിദിവസത്തെ 9ാമത്തെ മത്സരത്തിന്റെ 2ാം ഇന്നിംഗ്സ് അതിഗംഭീരമായി തന്നെ പുരോഗമിക്കുന്നു. As player versus team kites. As Mano came back to the game, so last ball of over number 4. Shah Jahan to Station Ali. Another big shot and a try, but miss. As the end of over number 4, score 75 on board, no loss. As a 54 from 24 deliveries. 24 വിജയലക്ഷ്യം. ഓവറുകളിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുകയാണ്. അന്തിമവാദം ഗംഭീരമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു, അവസാനിക്കുന്നു. The 24 ball remaining in this match. 54 runs and needed team as player.
As Muniz. And Muniz to Salim. As a very first ball extra and conceded by bowler Muniz. അടിക്കാൻ പാകത്തിൽ റണ്ണുണ്ട്. ആ നിമിഷം ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സ്ട്രാസ് ഇത് വളരെ പ്രോബ്ലമായി മാറും. Shot up in the air, catches the call. Yes, wicket down. Yes, Salim departs. ടീമിന്റെ മാസ്റ്റർ ബ്രെയിനിനെ പുറത്താക്കുകയാണ് മുനീസ്. കൃത്യമായ വേളയിൽ തന്നെ മുനീസ് എത്തുകയാണ്. കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി തന്നെ ചിത്രീകരിക്കുകയാണ്. ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സിൽ ബാറ്റ് കൊണ്ട് കൃത്യമായി മറുപടി നൽകിയ മുനീസ് ഒടുവിൽ ബോളറിന്റെ രൂപത്തിൽ ആദ്യ സ്പെല്ലിനെത്തുന്നു. നന്നായി തല്ലുവാങ്ങി മടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഒടുവിൽ രണ്ടാം സ്പെല്ലിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുമ്പോൾ സലീമിനെ തൂക്കുകയാണ് മുനീസ്. As a new batter comes into the striking end as an Amis. As a Shabir Ali. New batter. Mooney still continue. As in 23 വിജയ ലക്ഷ്യം. Muniz ഒരു പ്രോബ്ലമായി മാറുകയാണ് ബാറ്റിംഗ് ടീമിന് മുമ്പിൽ. ആദ്യ സ്പെല്ലിൽ 23 റൺസ് വിട്ട് നൽകി രണ്ടാം സ്പെല്ലിൽ കൃത്യതയോടുകൂടി പന്തെറിയുകയാണ് മുനി. Yes, wicket down. That's what happened. That's what happened. Some drama. There's another drama. So that is a run-up issue. That is a dead ball. As Muniz to the man Shabir. There's another dot, 3-2 in this over number 5. അഞ്ചാം ഓവറിൽ 3 പന്തുകൾ കൂടി ബാക്കി 76-1 എന്ന നിലയിൽ ടീം ആസ്പയ.
That's another try. But baseline means the white signal once again. The second wide in this over number 5. Jam over രണ്ടാമത്തെ വൈഡാണ് കൺസീഡ് ചെയ്യുന്നത് ബൗളർ മുനീസ്. Leading edge up in the air. He puts it down. Oh goodness. As the catchers win the matches. അതറിയാവുന്നവർ തന്നെ നിലത്ത് തുടക്കുകയാണ്. അവസരങ്ങളേറെ ലഭിച്ചിട്ടും is a major wicket chance. As a 2 runs between the wickets and 2 more to in this over number 5. So that is a dot ball. ഈ ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കുന്നവർ ദയവ് ഇതൊന്ന് മാറിയിരിക്കുക പ്ലീസ്. സ്കോറിന്റെ വിഷന് പ്രോബ്ലമായി വരികയാണ്. സോ പ്ലീസ്. It's another chance. It's a call, but means another maximum. Shabir. ഒരുപാട് ഡ്രാമകൾ നിറഞ്ഞ അഞ്ചാമത്തെ ഓവർ. അതിന്റെ അവസാന പന്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കുകയാണ്. റൺ നേടുക എന്ന ഫ്ലോയിലേക്ക് ബാറ്റിംഗ് ടീമിനെ എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. Season Ali on non-striking end, still the dangerous batter. It's the last ball. And a shot. Nicely touched. It's a beautiful comeback batting team. And end of over number 5 is score 89 on board. No loss. Loss of 1 wicket. There's a 40 from 18. 18-40. തണുത്തുറയാൻ പോകുന്ന തലശ്ശേരിയുടെ മൈതാനത്ത് മത്സരം ചൂടുപിടിക്കുകയാണ്. Another heat match. There's 18 ball remaining. 40 runs are needed. 18 പന്തുകൾ ബാക്കി. 40 റൺസ് എന്ന വിജയ പ്രതീക്ഷയുമായി ടീം. As a new bowler comes into the bowling end, his name is Nikhil. As a Nikhil still bats. As a season Ali is still on strike. ടീമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതീക്ഷയായി മാറുന്ന താരം. പതിനെട്ടിൽ 40 വിജയലക്ഷ്യം മറ്റൊരു പ്ലാനിലേക്ക് ഇരു ടീമും. Nikhil still bats to Season Ali. 18-40. Time is running, fielding team. Time is running. Season Ali വിശാലമാക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാറ്റിംഗ് റോൾ. What a huge hit. ഇനി 17 പന്ത് കഥ പറയുമ്പോൾ 34 എന്ന വലിയ നേട്ടം നേടിയെടുക്കേണ്ടി വരും ടീം. Yes, a 34 from 17 deliveries. Oh, another defensing one. Yorker slottiലേക്ക് എത്തിയ പന്തിന് മറ്റൊരു റെസ്പെക്റ്റിംഗ് മൊമെന്റ് സമ്മാനിക്കുന്നു സീഷൻ അലി. As Nikhil still bats continue. The back foot try by base. ആദ്യം ഫ്രണ്ട് ഫുട്ടിലെ പരാജയം ഒടുവിൽ ബാക്ക് ഫുട്ടിലും അതേ
മൊമെന്റ് സംഭവിക്കുന്നു. Straight to the bat. Another boundary. അങ്ങനെ 20 ബോളിൽ 52 റൺസുമായി ഹാഫ് സെഞ്ചുറി തികയ്ക്കുകയാണ് Seishan Ali. Another half century at the innings-il Bonis. രണ്ടാം ഇന്നിംഗ്സിൽ സീഷൻ അലി രണ്ടും കൽപ്പിച്ചു തന്നെ എന്നത് ഉറപ്പാക്കുകയാണ്. അടിച്ച നാണയത്തിൽ തന്നെ തിരിച്ചടിക്കാൻ ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ടീം അസ്പയ. പതിനാല് പന്തിൽ എണ്ണം പറഞ്ഞ 5 സിക്സേഴ്സ്. അത് മാറി ഇനി 13 പന്തിൽ എണ്ണം പറഞ്ഞ 5 സിക്സേഴ്സിന്റെ മത്സരം. ഒരു തുലാസിലാടുന്ന വിജയ പ്രതീക്ഷയുമായി രണ്ട് ടീമുകൾ. The one more two in this over number 6. There's another grounded shot and dot into over number 6. Score 99. Loss of 1 wicket. 30 from 12. 12-ൽ 30 വിജയലക്ഷ്യം. നിലവിൽ 6 ഓവർ 36 പന്തുകൾ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 99-1 എന്ന നിലയിൽ ടീം കൈറ്റ്സ്. ടീം ആറ്റ്സ്പയ 12 പന്തുകൾ ബാക്കി. ഒരു പക്ഷേ ഈ വരാനിരിക്കുന്ന 6 പന്തുകളായിരിക്കും ക്ലൈമാക്സിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കഥ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. പ്രഷർ ഇല്ലാതെ ബാറ്റ് ചെയ്യേണ്ട 6 പന്തുകൾ എത്തുകയാണ് ബാറ്റിംഗ് ടീമിന് മുമ്പിൽ. Mudassir, a new bowler, the death over specialist comes into the bowling end from the side team Kites. ആദ്യ മത്സരത്തിനിടങ്ങി ഇറങ്ങിയ ടീം ആസ്പയ, രണ്ടാം മത്സരം കളിക്കുന്ന ടീം കൈറ്റ്സ്. The 12 ball remaining, 30 runs are needed. As a wide signal from a bearing side, a call ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ബോളിംഗ് ടീമിനോട്, നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയുള്ള പന്തുകൾ എറിയാൻ 4 മിനിറ്റ് മാത്രമാണ് ബാക്കി. As 12-29 മത്സരം മാറുന്നു. As Mudassir continue to Shabir. Oh, up in the air, catches the call. Yes, wicket down, Shabir and it pots. The major man walking back to the pavilion. സംഹാര താണ്ഡവത്തിന്റെ പൂർണ്ണ അവതാര പിറവിയാവാൻ കെൽപ്പുള്ള ഷബീറിനെ പുട്ടുകയാണ്. As a wicket number 2 down. രണ്ടാം വിക്കറ്റ് അത് പുറത്തേക്ക്. മുദസ്സിർ ആദ്യ ഓവറിൽ നിന്നും കൃത്യമായി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി തന്നെ രണ്ടാം സ്പെല്ലിനെത്തി. ആദ്യ ബോളിൽ എക്സ്ട്രാ കൺസീഡ് ചെയ്തെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത നിമിഷം ഡോട്ട് ദെൻ വിക്കറ്റ്. ന്യൂ ബാറ്റർ സജീഷ്. As a wide signal, rather extra run conceded by bowler Mudassir. 10-28 മറ്റൊരു പ്രഷറിലേക്ക് two teams. Another chance of fielder there. The great field, Shahjahan. As a single between the wickets and 3 more to in this over number 7. Totally 9 ball remaining to win 27 runs to win. ഒൻപതിൽ 27 എന്ന വിജയ പ്രതീക്ഷയുമായി ടീം ആസ്പയർ അവരുടെ ആദ്യ മത്സരം കളിക്കുകയാണ്. 4ാം പോയിന്റിനായി ടീം കൈറ്റ്സ്. As Mudassir to the man Seishan Ali. Over pitch.
The pressure releasing hit. Association Ali. കയ്യിലുള്ള എല്ലാ ആയുധങ്ങളും പരീക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബോളിംഗ് ടീം. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ റീസ്റ്റ എന്ന മട്ടിലാണ് ബാറ്റ്. ഒഴുക്കിനെതിരെ നീന്താം. അസീഷൻ അലിക്ക് മുന്നിൽ വളരെ പാടാണ്. Back foot hit now though. First class cricketing shot from the side as player. Now the stunning batter. Sishan Ali. What a batting. 15 from 7. 7 ബോളുകൾ ബാക്കി, 15 റൺസ്. Listen. അമ്പേഴ്സിന്റെ കോൾ ഇല്ലാതെ ദയവ് ചെയ്ത് ഗ്രൗണ്ടിനുള്ളിൽ ഇറങ്ങരുതെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അത് കമ്മിറ്റിയുടെ തന്നെ തീരുമാനമാണ്. അനാവശ്യമായി ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇറങ്ങരുത്. Another back foot hit once again. A same feel, a same result. അടിയോടടി നല്ല നാടൻ തല്ലുമായി സീഷാൻ അലി. ഇനി 6-9. ടീമിന്റെ ഇന്ദ്രദേവനായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ബാറ്റർ സീഷൻ അലി. മറ്റൊരു ഇന്ദ്രജാല വിദ്യയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുന്ന ബോളിംഗ് ടീം. 6 ബോളുകൾ ബാക്കി, 9 റൺസ് എന്ന വിജയലക്ഷ്യം. ആദ്യ 2 പോയിന്റ് തേടി ടീം ആസ്പയ. രണ്ടാം വിജയവും 4ാം പോയിന്റും തേടി ടീം മക്കൈറ്റ്സ്. As in a bowler, the death over specialist comes into the bowling end. His name is Mubashir. Is on strike. Satish. 9 from 6 deliveries. ഒടുവിൽ ചേട്ടനെത്തുകയാണ് മത്സരം പിടിക്കാൻ. Mubashir. Extra. Conceded by bowler Mubashir. As 8 from 6. Letter. Miss it. As a single but away in the wickets. A team in the എല്ലാമായ പ്രതീക്ഷയായി മാറിയ താരം ഇഞ്ചുറി വകവയ്ക്കാതെ സ്ട്രൈക്കിംഗ് എൻഡിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി എത്തുകയാണ്. ആദ്യ 2 പോയിന്റ് എന്ന ദാഹം ശമിപ്പിക്കാൻ. 7 runs, 7 from 5 deliveries. 5 ബോളും 7 റൺസും. Muniz behind the wickets. Mubashir on the bowling end. Sishan Ali on the batting end. And that's a dead ball to call from umpire. So that's a dead ball. മത്സരം ചൂടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇനി 5 ബോളും 7 റൺസുമായുള്ള മത്സരം. As a square on the proudly presents of Bni Premier League of 5.2. മറ്റൊരു പ്ലാനിങ്ങിലേക്കാണ് മത്സരം നീങ്ങുന്നത്. ഒരു ബോളിംഗ് ചേഞ്ചിലേക്ക്. As a bowler change. As a bowler Vijesh. As a bowler change. As a Vijesh to the man. Srishan Ali. 7 from 5. Back foot punch, but no fielder, another boundary. 26 പന്തിൽ 74 റൺസുമായി
നിലപാടുറപ്പിച്ച് കളി തുള്ളിയ താരം സ്ട്രൈക്കിംഗ് എൻഡിൽ നിലയുറപ്പിക്കുകയാണ്. 3 runs needed, only 4 balls remaining. ഒരൊറ്റ ഷോട്ടിന് മത്സരം കീഴ്പ്പെടുത്താം. ആദ്യ 2 പോയിന്റ് കീസയിലാക്കാം ടീം ആസ്പയർ. Yes, batter not ready. There's a 4 ball remaining. 3 runs are needed as player versus team Cates. Another shot, another maximum. What an innings. ഒറ്റയ്ക്ക് ടീമിനായി സംഘഗാനം ഒറ്റയ്ക്കാലപിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. Zishan Ali. What an innings, outstanding journey. What a match. What a match we have witnessed. Aspire versus Kites. ഓരോ നിമിഷവും ഓരോ മുഹൂർത്തങ്ങളും എല്ലാ കാണികളുടെ കണ്ണിലും. What a match. Superb win by Team Aspire. Well played Team Kites. Very well played. Man of the match award നൽകാനായി സീനിയർ സപ്പോർട്ട് ഡയറക്ട് കൺസൾട്ടന്റ് സമിത മാഡത്തിനെ സ്റ്റേജിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. സമിത മാം, പ്ലീസ് കം ടു ദ സ്റ്റേജ്. ടീം ആസ്പയറിന്റെ ആഘോഷങ്ങൾ അത് കഴിച്ചു മറ്റേതിടെ സീഷാൻ അലി ഒറ്റക്കാല് കൊണ്ട് ടീമിനെ ജയിപ്പിച്ച് സീഷാൻ അലി. I would like to call Team Aspire. Team Aspire, please come to the stage. And the man of the match for the previous match goes to Mr. Zishan Ali. Team Aspire and Zishan Ali, please come to the stage at the man of the match point. Team Aspire, please make it fast. അടുത്ത മത്സരത്തിലേക്കുള്ള ബോക്സിലേക്ക് So the man of the match, Mr. Zishan Ali, please come forward. Since Zishan Ali is in the medical room, I would like to call the manager of the team, Mr. Manoj sir, to accept the award from our senior direct consultant, Samira ma'am. Adinu munbu Manoj sir, as a manager of Team Aspire, how do you feel after this victory? വളരെ താങ്ക് യു നിഹാൽ. വളരെ റിലാക്സ് ചെയ്ത മാതിരി തോന്നുന്നുണ്ട്. വളരെ ടഫായിരുന്നു. ഒപ്പോണന്റ് വളരെ ഭംഗിയായി കളിച്ചു. പക്ഷെ നമുക്കിത് ചേസ് ജയിക്കേണ്ട ജീവൻ മരണ പോരാട്ടമായിരുന്നു. ഡു ഓർ ഡൈ ആയിരുന്നു. നമ്മൾ ജയിച്ചു. എല്ലാ ടീമുകൾക്കും കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്. ടീം ആസ്പയർ ലാസ്റ്റ് പ്രാവശ്യം എത്തിയപ്പോൾ തന്നെ ഇപ്രാവശ്യവും ഫൈനലിൽ എത്തുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ മനോജ് സാർ? ഡെഫിനറ്റ്ലി ഫൈനലിൽ എത്തും ചെയ്യും, കപ്പ് എടുക്കുകയും ചെയ്യും. താങ്ക് യു.
All the best, team expert. I would like to call Samida ma'am to hand over the man of the match trophy to Mr. Manoj sir. All team expert players, please come to the stage. Team expert, please come to the stage. All members of team expert. So. Come fast. Samida ma'am, please, you can hand over the trophy. So Zishan itself is coming. So we can hear from Zishan also. A one-man show from Zishan Ali. Ali. So Zishan, can you please come forward? Zishan sir. See, what do you feel? ഈ ഒറ്റ കാല് കൊണ്ട് ഈ ടീമിനെ ജയിപ്പിച്ചപ്പോൾ എന്ത് തോന്നുന്നു? സീസൺ കളി തുടങ്ങുമ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതെന്തായാലും ഞാൻ ജയിപ്പിച്ചിട്ടേ വരുള്ളൂ. ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു. എൻ്റെ അടുത്ത് ഏത് ടീമിന്റെ ആൾക്കാർ വന്ന് ചോദിച്ചു ഇത് കളി ജയിക്കുമോ തോക്കുമോ എന്നുള്ള. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്രീസിൽ സെലീമോ സീസണോ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും കളി നമ്മൾ ജയിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് എന്റെ കോൺഫിഡൻസ് ആണ്. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, അടുത്ത മത്സരത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. സ്കോററുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നവർ ദയവായി മാറി നിൽക്കുക. അമ്പയർക്ക് സ്കോററെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, സ്കോറർക്ക് കളി കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. ആദ്യ പന്ത് സിയാദ് വിൻഡോസ് അടിച്ചകറ്റുന്നു പുറത്തേക്ക്. What a start once again from the prominent top order batter. It's out of the park by Ziad Windows, the captain in style for the team. Such a big start. Such an excellent start from the very first ball. Dazzle announcing the arrival. Second ball, and this time Dazzle versus Gems, the match number 10 of the day. Shot again, such a brutal hit out of the ground, straight as an arrow, gone for a maximum. Ziad Windows, the captain, started the game in style. What a powerful cracker that was, absolutely a cracker jacker. 13 on card from 2 balls. 2 sixes in a row by Ziad Windows. വിൻഡോസ് എല്ലാം തുറന്നിട്ടോളൂ എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് സിയാദ് വിൻഡോസ്. തുടക്കത്തിലെ അടിച്ചകറ്റുകയാണ് പന്തുകളെ.
Beautiful way, black back in the process. Tried onto the onside region. There is a protection and comes and stops that one. Just takes a single between the wicket. 15 runs on card. And Ziad Windows scored 2 sixes. For the team Dazzle, they were looking for their first victory. And they're playing their second game. Ziad Windows hits it hard through the onside region. Protection comes. And just gathered nicely. Takes a single and Ziad Windows keep the strike. End of the over number 1. 16. 16 റൺസുകളുമായി ആദ്യ ഓവറിൽ തുടക്കമിടുകയാണ്. മനോഹരമായ ബാറ്റിംഗ് പ്രദർശനം ഒരിക്കൽ കൂടി ആവർത്തിക്കാൻ രണ്ടും കൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ക്യാപ്റ്റൻ ഇറങ്ങുന്നു ഇത്തവണ ടീം ഡാസിലിന് വേണ്ടി. ആധികാരികമായ ഷോട്ടുകളോടുകൂടി ഇന്നിംഗ്സ് ആരംഭിക്കുന്നു സിയാദ് വിൻഡോസ്. Oh, that is high and hard out of the ground. How well the man clears the distance. Ziad Windows looks unstoppable. Hit with lot of power. Absolutely well cleared the distance in consecutive time. ശ്രദ്ധിക്കുക, ആസ്പയർ ടീമിന്റെ ഒരു ബാറ്റ് മിസ്സായിട്ടുണ്ട്. KPA 123 ബാറ്റാണ്. ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. KPA 123 ഒരു ബാറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. So far 22. Shot in the air, lofted and majestically clears the distance. This is clinical batting. Such a quality product right in front of the wicket. It's just guiding into a miles and absolutely well clears the distance. 6 number 4. ആ നഷ്ടപ്പെട്ട KPA 123 ബാറ്റ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നഷ്ടപ്പെട്ട വ്യക്തി എത്തി കളക്ട് ചെയ്യുക. Shot again. There is no chance for the field. It's just using lot of power. No ball is the call. And there will be a boundary for 4. Wonderful batting. A scintillating batting action from the captain. Ziad Windows. Full toss, juicy, and crunches all the way out of the ground. Through the mid-wicket he was looking. One more time, such an effective shot. Goes out of the park. Into the top gallery, into the top tier.
Oh, there will be a wide down the leg stump region. Just down the leg stump and wide. Second one, consecutive wides. Shot, what a shot through the covers from the back foot. The man just plays it superbly while up on the face of the blade. Excellent batting. Clinically well placing the ball and watchfully giving the treatment. This is exquisite timing from Ziyad Windows once again. 45 റൺസുകൾ സ്കോർ ബോർഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. In no time. ആദ്യ 10 പന്തുകൾ പിന്നിടുമ്പോൾ തന്നെ Ziyad Windows tries again, and this time couldn't get a connection properly, just gets a single between the wicket. This is in form of a leg by. Moves on 46. Incredible power play they were looking. And moving to the last ball of the over. Shot! മറുഭാഗത്ത് നിന്നും ആക്രമണം ആരംഭിക്കുന്നു. Anugrah started the things in style and 50 comes up for the team inside the power play. ആദ്യ 2 ഓവറുകളിൽ തന്നെ 50 കടത്തിക്കൊണ്ട് ഡാസിൽ ഇപ്രാവശ്യം നയം കൃത്യമായി കൂടുതൽ വ്യക്തതയോടുകൂടി വ്യക്തമാക്കുന്നു. 52 without loss, 50 partnership by the openers and 52 runs in power play. Such a powerful batting. രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് തിരിച്ചു വരും എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ഡാസിൽ ഇത്തവണ അടിയോടടി കൂട്ടയടി. ക്യാപ്റ്റൻ മുന്നിൽ നിന്ന് പട നയിക്കുമ്പോൾ മറുഭാഗത്ത് അനുഗ്രഹത്തിന്റെ സംഭാവനയും കൂടി ചേർത്തുകൊണ്ട് പവർ പ്ലേ അതിഗംഭീരമായി അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. Here comes Jamshi coming into the action. Ziyad Windows, the captain on strikers end, is on 40 from just 11 balls. Fielders are spread into different parts after the power play. Full toss delivery and using the advantage. Oh man, he broken the camera or what? Web streaming in a serious trouble. Have a look at that one. Vijay might be watching from Ernakulam. Oh. Shot again, even bigger. Even better. One more maximum back-to-back sixes and ladies and gentlemen, 50 up for that man. Ziyad Windows completes his half century in style. 13 പന്തുകളിൽ നിന്ന് മിന്നൽ പിണറായിക്കൊണ്ട് 52 റൺസുകൾ. ഫ്ലഡ് ലൈറ്റുകൾ ഓൺ ആകുമ്പോൾ സിയാദ് വിൻഡോസിന്റെ ബാറ്റിംഗ് കരുത്ത് കൂടുതൽ ശക്തമായി അവതരിക്കുന്നു. ആക്രമണ ബാറ്റിംഗിന്റെ മകുടോദാഹരണമായിക്കൊണ്ട് സിയാദ് വിൻഡോസ്. എല്ലാ വിൻഡോസും തുറന്നു കഴിഞ്ഞു. സിയാദ് വിൻഡോസ് എല്ലാ വഴികളുടെയും റൺ ഒഴുകുന്നു. Tried again, much better one. This is the length, pulling a little bit back and beats the batter. That's a superb execution from Jamshi. അറുപത്തിയഞ്ച് റൺസുകളുമായി ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സ് അതിവേഗം വലിയ ലക്ഷ്യം ടാർഗറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നേറുമ്പോൾ അതിനിടെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഡെലിവറി വൺസ് അഗെയിൻ ഫ്രം ദ മാൻ. മൂവിംഗ് ടു ദ ലാസ്റ്റ് ബോൾ ഓഫ് ദി ഓവർ നമ്പർ 3. Shot
What again, high in the sky. Fielder going in a reverse gear, and what a catch taken. Perfect judging one. See that one, easy way, the fielder collect it. ശ്രദ്ധിക്കുക, പ്രത്യേകമായ ഒരു അറിയിപ്പ്. കളിക്കുന്ന ടീമിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് അല്ലാത്ത ബാക്കി എല്ലാവരും റണ്ണിംഗ് ട്രാക്കിൽ നിന്ന് മാറണമെന്ന് അറിയിക്കുകയാണ്. മുകളിലെ ഗാലറിയിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരും മാറി നിൽക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകമായ ഒരു അറിയിപ്പ്. നിങ്ങൾ സഹകരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. അറുപത്തിയഞ്ച് റൺസുകൾ ആദ്യ 3 ഓവറുകൾ. അതിഗംഭീരമായ ബാറ്റിംഗിന്റെ മാസ്മരിക വിസ്ഫോടനവുമായി ക്യാപ്റ്റൻ സിയാദ് വിൻഡോസ് മുന്നിൽ നിന്ന് പട നയിക്കുമ്പോൾ മറുഭാഗത്ത് ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ബയറുടെ റോൾ കളിച്ച് ലഭിച്ച അവസരങ്ങൾ കൃത്യമായി മുതലെടുത്ത് അനുഗ്രഹീതമായ കൂട്ടുകെട്ടിൽ പങ്കാളിയാകുന്നു. അനുഗ്രഹിന്റെ വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അഫീഫ് പുതിയ ബാറ്ററായി ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു. കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി തങ്ങളുടെ വരുതിയിൽ എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് once again beats infield and there is a man in the outfield. Takes a single straight away. Rifta group is really happy about the score in first 3 overs. Tried powerfully that one on the right channel. Well, beautiful delivery. Back-to-back dot balls in front of Afif Flygo. ഒരു ട്രിപ്പിന് പറഞ്ഞേക്കുന്നു ആ പന്തിന് ഫ്ലൈഗോയുടെ അഫീഫ്. തലശ്ശേരി ചുറ്റിക്കാണാൻ വേണ്ടി മഞ്ഞപ്പന്ത് പറക്കുന്നു ഫ്ലൈഗോയുടെ ബാനറിൽ. മാസ്മരികമായി ആരംഭിക്കുന്നു പുതിയ ബാറ്ററും സിക്സറോടുകൂടി തന്റെ അക്കൗണ്ട്. Trying to pull that one and it perfectly finds a wicket keeper. One more dot ball and moving to the last ball of the over, number 4. Wide ball, need to load again. One more run. Runs are coming in an easy way for the batting side. Miss it looks to be the fielder coming and he grabs that one. That's the end of Afif's entertainment. Second wicket down. Afif Flygo walking back is on way to the dugout. End of the over, number 4. 73 for the loss of 2. Dazzle. Vaishak PV Mallutek joins on the center in at number 4. 4 overs left from the innings, number 1. Jamshi coming with his second over is a wicket taker. Oh, big try from the captain. Misses it completely. And Jamshi won the battle once again. Beautifully executing his deliveries. High in the sky. It will be a trouble. Oh, the fielder takes it and Jamshi celebrating. The experienced left-arm bowler who picks up an important wicket. Ziad Windows walking back after setting the tune in superb way.
What a spectacular innings comes to an end from the captain. Ziad Windows backing back. Wicket number 3 down. 73 for the loss of 3. വലിയൊരു തിരിച്ചുവരവിനെ ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് ജംസ് a gem of a wicket. They were grabs. Absolutely gem of a wicket. Vijindas coming as a new batter. Straight away onto the striker's end. 73 for the loss of 3. Jamshi grabs 2 wickets for the team Gems. Beautifully played. A golden touch from the man from Francis Salukas. Straight away off the mark with that single. Full length delivery straight to the fielder. Good work over there. Stops it that one nicely. Just allows a single between the wickets. Two more balls to go from the over. Number 5 is progressing. A steady way, bringing back the rhythm by the bowler. In the air. It will be another wicket or what? The fielder running backward and not easy. Ball land safely and they were completed. Couple of runs between the wickets. Moves on 77. Runs on the board, but some wickets that breaks the momentum. And this man is a key man, Jamshi, who brings a double breakthrough. Another beauty of a delivery from Jamshi. What a bowling display that showcased by the experienced campaigner. End of his excellent spell. End of 5, 77 for 3. Dazzle. 77 റൺസുകൾ 3 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 5 ഓവറുകൾ പിന്നിടുകയാണ് ടീം ഡാസിൽ. ആദ്യ 3 ഓവറുകൾ ബാറ്റിംഗിന്റെ മാസ്മരിക വിസ്മയം തീർത്ത ഡാസിൽ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ബോളേഴ്സ് വിക്കറ്റുകൾ കൊണ്ട് കഥ പറഞ്ഞ് മത്സരത്തിലേക്കൊന്ന് സ്ലോ ആയി കയറിയിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കാഴ്ച. Now Harris coming into the attack with the over number 6. Full length delivery looks to be a little bit way outside from the leg stump, and the signal we can see from the center. White ball to start the proceedings of this over by Harris. Lovely delivery to back in the process. Full toss into the onset region, into the mid-wicket region. Nicely takes it that one by the fielder, Sharif. No, it is looks to be a little bit controls. In the middle stage of the innings, the bowlers are coming back and hitting on the right channel, and they were producing some results. Coming down the track and beautiful execution on this occasion. A big swing. There is no connection. Hits it that one into the onside region and takes that one successfully by the deep square leg fielder. Wicket number 4 down from Dazzle. What an excellent over this is turning out to be for the team Gems. Just 3 runs conceded so far from this over. He grabs a wicket, important wicket.
Vaishak joins as a new batter and joins along with Vijay Das. 80 for the loss of 4. Straight to the fielder, takes a single. And Vaishak, the new man, straight away off the mark and keeps strike. End of the over number 6. 81 for 4. 81 റൺസുകൾ 6 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ടീം ഡാസിൽ big swing. Vimalesh KP comes as a new bowler. Is doing his second over. Previous one was an outstanding one. Gets a wicket. Straight down the ground. And there is no chance. A little bit connection, but that's not enough to keep the things. It was gone and beats the fielder. Gone for a boundary for 4. ഒരു വലിയ കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടി വടക്കതിൽ കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ നിന്നും എത്തിയ വൈശാഖ തുടക്കമിടുകയാണ്. തുടരെ വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടൊരു പ്രതിസന്ധി അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോൾ ക്രൈസിസ് മാനേജറായി ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടി എത്തുന്നു വടക്കതിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ. 4 and 6 back to back. Game is on. The batters are back in the track of run hunt. Big swing, and he misses that one. Important dot ball for the bowling side. Shot and straight over the head of long off, and ball says ball. What a beauty of a stroke that was. It looks to be a little bit way outside from the off stump and comes and grabs it that from the bottom of the bat and sends it all the way for maximum. Perfectly back, and that's the end of the over as well. 7 overs done, 97 for 4. 97 റൺസുകളുമായി 7 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുന്നു ടീം ഡാസിൽ. Straight up in the sky. Fielder comes and grabs it nicely. That brings up another wicket. Good start for the final over by the bowling side. Gets an important wicket. The hard hitter is going back. Sharon, the new batter, joins along with Vaishak. Sharon digital quads. The new batter comes on to the striker's end. Easeway just lofted that one over the head of the fielder and nicely put it away into the outfield and gets a single straight away off the mark by the newcomer and bringing the strike to the settled batter Vaishak. ആർപ്പുവിളികൾ വൈശാഖിന് വേണ്ടി. മൈതാനത്തിന്റെ പുറത്ത് നിന്ന് വൈശാഖിന്റെ ഒരു ക്യാമിയോ. ടീമിനെ വീണ്ടും വലിയ ഉയരങ്ങളിലേക്കും ദൂരങ്ങളിലേക്കും കൈപിടിച്ച് കയറ്റുന്ന വൈശാഖിന്റെ മനോഹരമായ വടക്കതിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ that continues the action.
Vaishak is on fire. And he is generating absolute fire. Shot again, six again, Vaishak again. അക്ഷയ്, സ്കോറർ അക്ഷയ് ഒന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. Lovely delivery. നൂറ്റിപ്പതിനൊന്ന് റൺസിൽ നിൽക്കുന്നു അവസാന രണ്ട് പന്തുകളിലേക്ക്. Shot flat and gone all the way for 6 runs. Vaishak is on fire. ഒടക്കതിൽ കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ നിന്നും വെടക്ക് കാട്ടിക്കൊണ്ട് എതിരാളികളുടെ നെഞ്ചും കൂടി ഇടിച്ചു തകർക്കുന്ന വൈശാഖിന്റെ മാസ്മരികമായ ബാറ്റിംഗ്. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ 3 ഡിജിറ്റ്സിലേക്ക് എത്താൻ പ്രയാസപ്പെടുമെന്ന് കരുതിയ ഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഡാസിലിന് വേണ്ടി absolutely wonderful cameo that showcasing by Vaishak. He is on 35 from just 10 balls. Last ball of the innings. Big swing, not gets a connection. They were cross between the wickets. Settle with a single. That's the end of the innings number 1. 118 on card after first innings by Dazzle. 119 to chase for the team Gems. Team Mahi and Team Olympus, captain, please come for the toss. Team Mahi and Olympus, captains, please come for the toss. Two captains are ready with me. It's the match between BNI Mahi and BNI Olympus. Mr. Jamshi, captain of BNI Mahi. Mr. Toby Raju, captain of Olympus with me. Toby Raju will flip the coin. Tail is the call. Head it is. Toby won the toss. Toby Raju, BNI Olympus won the toss and they elected to bat first. Thank you so much. വലിയൊരു സ്കോർ സ്വന്തമാക്കിയ ശേഷം ഡാസിൽ രണ്ടാമത്തെ ഇന്നിംഗ്സിലേക്ക് ഫീൽഡേഴ്സ് ആർ മൂവിംഗ് ഇൻ ടു ദ ഗ്രൗണ്ട്.
Sharif Abdullah and Karim, the opening batters. And on the other side, captain ready to start the bowling operation for the team. Dazzle Gems required 119. Gems playing their first match. And Dazzle, they were in their second match. Ziad Windows coming into the attack with the over number 1. Sharif played it that one. Such an effective way. Easily puts it away out of the ground for a maximum result to start the action. While chasing a big score. ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ മാക്സിമം റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് മനോഹരമായ ആ പന്തിനെ കൃത്യമായി റാഞ്ചിയെടുത്ത് മൈതാനത്തിന് വെളിയിലേക്ക്. It's through the onside region. Good stop by the fielder. And takes a single on this occasion by the batter Sharif. Gets a very good start here by Sharif Abdullah, the batter. And now Karim just punches that one from the backwood. Goes straight to the fielder. No chance to move. Drives it through the onside region. There is a fielder. Quick action, but there was sprint between the wickets and gets a comfortable single. Here comes again. Shot easily played. A bounce after that travels to the boundary for 4. Sharif started the action with an action packing. പന്ത്രണ്ട് റൺസുകൾ 5 പന്തുകളിൽ. It is again into the square leg region. There is no protection in the deep. And easily using that one really well and gone for a boundary. End of the over. First over done. 16. ആദ്യ ഇന്നിങ്സ് ആരംഭിച്ച അതിന് സമാനമായ ഒരു തുടക്കവുമായി രണ്ടാമത്തെ ഇന്നിങ്സും 16 റൺസുകൾ അവിടെയും 16 റൺസുകൾ ഇവിടെയും. അവിടെ അടിച്ചെടുത്തത് സിയാദ് വിൻഡോസ് ആണെങ്കിൽ സിയാദിന്റെ ഓവറിൽ തന്നെ കൃത്യമായി 16 റൺസുകൾ കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് മനോഹരമായ ഒരു തുടക്കം നേടിയെടുക്കുന്നു ടീം ജംസ്. Vaishak PV, the all-rounder, coming into the action. Second over, the power play over. Comes as a full toss. He just attempts for a york. And lawful toss one treated onto the onside region by Karim and straight away gives a strike back to the informed batter, Sharif Abdullah. Easily played over the top of the field. No chance over there. Wonderfully clears the distance. Smart piece of batting. They're just watchfully giving the treatment. Such a control behind that action. Such an effective way. The man placing the ball into the onside region is a strong onside player. Working wonderfully. Finds another maximum. Runs are coming for the team Gems.
Full toss and easily played into the track to the mid-wicket region. One more biggie. Fantastic batting. Effortless action, 0 calorie burns, and he gained 100% of result. Drives it that one. What a control behind that action, and ball beats a fielder and rises away towards the outfield for a boundary for 4. Such a super class batting with a masterful execution. Sharif Abdullah is just scintillating. He just scoring. Such a staggering genius. Oh man, straight up. Who wants? Nobody! Ball lands safely. Oh man! That was the important chance. Puts it down by the fielders. 2 runs completed by the batters. 35 റൺസിലേക്ക് ബാറ്റിങ്ങിനെ മനോഹരമായി നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന താരത്തെ പിടികൂടാൻ ഒരു അവസരം. But he gets a lifeline. Sharif Abdullah is on 33 from just 8 and moving to the last ball of the over. Slower delivery, nicely treated through the cover, rocketed onto the extra cover region, onto the ground for a boundary for 4. So elegant batting. End of 2:39. Absolute counter attack at his level best by Sharif Abdullah. His timing was exquisite and its shot selection was exclusive. And the runs are coming in an excellent way. Such a batting genius. Here comes Ziad Windows. He continues and this time start with a good delivery. And just giving a pause on the other side. Kareem the batter standing. And standing as a stand-byer in most of the time. An action-packed thriller is going on the other side by Sharif. Lovely stroke through the covers region, protection in the deep. Power play was over and fielders are spread into different parts. And nicely takes a single on this occasion by Kareem and giving the strike back to the important batter. Gets an edge and gone past. A little bit under edge. Important dot ball. This over was stat superbly after the power play. Ziad Windows looking to bring back the action for the team. Trying to cut his way. The man slices into the boundary for 4. Such a strong onside guy. This time playing some shot of authority through the offside as well. Grabbing the runs from different parts. So elegant batting. That's a big one. A superb delivery from Ziad Windows. Little bit quicker one. And bat sings a little bit late. Nicely drives it straight to the field and it goes and takes a single.
And that's the end of the over. 3 overs done. 45 runs. വിക്കറ്റ് നഷ്ടമില്ലാതെ 45 റൺസുകളുമായി 3 ഓവർ കൃത്യമായി തുടക്കം കുറിക്കുന്നു. വേണ്ടതിന് 74 റൺസുകൾ 30 പന്തുകൾ ശേഷിക്കുമ്പോൾ ആധികാരികമായ തുടക്കം ഒരു ഭാഗത്ത് ഷെരീഫ് അബ്ദുള്ളയുടെ ബാറ്റിൽ നിന്ന് കൃത്യമായി സ്ട്രൈക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന ഡ്യൂട്ടി മാത്രം മറുഭാഗത്ത് ഇതുവരെ കരീം. Vijindas coming with the over number 4. He looks unstoppable. എല്ലാ ബോളേഴ്സിനെയും സിക്സറോട് കൂടിയും ബൗണ്ടറിയോട് കൂടിയും വെൽക്കം ചെയ്യുന്ന രീതി വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു. And Sharif Abdullah on 48 from just 14 balls. Drops it, that one. Little bit tough chance and looking for second. And they were complete. And that's a 50 for Sharif Abdullah. 15 പന്തുകളിൽ 50 റൺസുകൾ തികച്ചുകൊണ്ട് അർദ്ധശതകമെന്ന മൈൽ സ്റ്റോൺ പൂർത്തീകരിക്കുന്നു. What a player. What a standout innings. Cuts it, that one in front of square. No chance for the infielder. And ball rises away towards the fence for a boundary for 4. ഒഴുക്കോട് കൂടിയുള്ള ബാറ്റിംഗുമായി തൊട്ടതെല്ലാം പൊന്നാക്കുന്നു. തൊട്ടതെല്ലാം പൊന്നാക്കിക്കൊണ്ട് ഷെരീഫ് അബ്ദുള്ള ഇത്തവണ ഫ്രാൻസിസ് സാലുക്കാസിനെതിരെ തൊട്ടതെല്ലാം പൊന്നാക്കുകയാണ്. വിജിൻദാസ് on the other side from Francis Salukas. Oh, 62 റൺസുകൾ 27 പന്തുകൾ ശേഷിക്കുമ്പോൾ into the gap that goes a little bit edge, but one mind by the batting side. They get some runs on the board. Fabulous batting. Absolute visual treat of a batting from this man. Single-handedly taking the game away from the opposite side. Eccentric vibe. Lofted shot. How well the man times it. Exquisite timing behind that action from the front foot. Oh man, he looks gorgeous. This is turning out to be another expensive over. 6-2, 4-2 and 4. What's next? മറ്റൊരു ഷോട്ട് ആധികാരികമായി വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി അതിർത്തി വരകളെ ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് അതിമനോഹരമായ ഒരു സിക്സർ. 24 റൺസുകൾ ഈ ഓവറിൽ വാരിക്കൂട്ടിയെടുക്കുന്നു. ഷെരീഫ് അബ്ദുള്ള is speaking loudly. End of the over number 4. 69. നാളെ രാവിലെ കൃത്യം 7:30 മുതൽ 8 മണി വരെയാണ് ടീം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട സമയം, പ്ലേയേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട സമയം. 8 മണി കഴിഞ്ഞ് 1 മിനിറ്റ് കൂടുതൽ എടുത്താൽ ആ എടുക്കുന്ന ടീമിന്റെ നെറ്റ് റൺ റേറ്റിൽ നിന്ന് 1 പോയിന്റ് കുറയ്ക്കും എന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം അറിയിക്കുകയാണ്. അത് കമ്മിറ്റിയുടെ റൂളാണ്. മിനിമം 9 പേർ ഒരു ടീമിൽ നിന്ന് കൃത്യം 8 മണിക്ക് ഉള്ളിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. നാളെ 7:30 മുതൽ 8 മണി വരെയാണ് പ്ലേയേഴ്സിന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സമയം. അത് കൃത്യമായി പാലിക്കുക. അല്ല എങ്കിൽ പെനാൽറ്റിയായി നിങ്ങളുടെ നെറ്റ് റൺ റേറ്റിൽ നിന്ന് 1 പോയിന്റ് കുറയുമെന്ന കാര്യം കൂടി മനസ്സിൽ കണക്ക് കൂട്ടി രാവിലെ എത്തണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.
24 പന്തുകളിൽ 69 അടിക്കുന്നു. ഇനി 24 പന്തുകളിൽ 50ന്റെ ടാർഗറ്റ്. Momentum absolutely shift. Nikhil Madhav coming into the action. Lovely stroke, open the face of the blade. And easily given away, strike rotate by this man. Kareem is looking very cool as a cucumber on the other side when Sharif Abdullah is hot. Lot of people coming from different corners of Kannur, Nizam GPT. Lovely stroke over the head of the field, all the way for 6 runs. One more biggie. Outstanding thriller of a 6-hitting mission. This man is a pure gem. This man is a pure class. And this man is a pure act. Shot again. How easily the man controlling the things. Beautifully playing. 6 from the very second delivery of this over. And then rotate the strike. It's just keeping the asking run rate under his custody. This time on the other side, the man Kareem joins a party. Bang bang over to the widest long off region. Well, game is on for the chasing side. This time again, what a brutal hitting that one. Into the extra cover region, extraordinary hit from this man. Kareem the senior man. ഒരു ഭാഗത്ത് ഷെരീഫ് വയലന്റ് ആകുമ്പോൾ സൈലന്റ് ആയിരുന്ന കരീം ഇത്തവണ കരീമും വയലന്റ് ആകുന്നു. പിടിച്ചു കെട്ടാൻ ആരുണ്ട്? There will be the answer. There will be the answer. Little bit late, I believe, but they gets a breakthrough. റൺസിൽ ആദ്യ വിക്കറ്റ് വീഴുന്നു. റൺസിന്റെ ടാർഗറ്റ്. മത്സരം വിജയിക്കാൻ 18 പന്തുകളിൽ നിന്ന് 30 റൺസിന്റെ ടാർഗറ്റ്. Jins Joseph coming into the action with the important over. Very important over this is for the bowling side. White ball to start by Jins Joseph, Edway International. Trying to clips it, that one through the onside region, just takes nothing on this occasion. Nicely pushes that one straight back to the bowler's hand. Beautiful delivery, good length, that executing right in front of the settled batter, Sharif Abdullah. Shot, easily puts it away towards a deep square leg for half of a dozen. Absolute ridiculous batting with a master class of execution. Unstoppable force from Sharif Abdullah.
ഒരു ഭാഗത്ത് പാർട്ട്ണറെ നഷ്ടപ്പെട്ടാലും മറുഭാഗത്ത് കീപ്പിംഗ് ദി എന്റർടൈൻമെന്റ് ബൈ ഷെരീഫ് അബ്ദുള്ള ഇൻ ഹിസ് ഓൺ സ്റ്റൈൽ. Sixes are looking very simple for this man, making it fruitful one and 100 for the team Gems. 17 റൺസുകൾ 14 പന്തുകളിൽ പുഷ്പം പോലെ പൂപറിക്കുന്ന ലാഘവത്തോടുകൂടി സിക്സറുകൾ അടിച്ചുകൊണ്ട് ഷെരീഫ് അബ്ദുള്ള is rocking into the stage. How cool! That is gone. He is calm. Sixes are coming in an ease way from the bat of Sharif Abdullah. He is on 91, ladies and gentlemen. Balls 11 required, and Sharif Abdullah on 91 from 26. Cuts it that one superbly in front of square. No chance for the fielder. Gone for a boundary for 4. പന്ത്രണ്ട് പന്തുകളിൽ 7 റൺസിന്റെ ടാർഗറ്റ്. Vaishak PV coming into the action. Umbai on strike. ഏഴാണ് വേണ്ടത്. Drives on to the other side and takes a single. That brings Sharif Abdullah on strike in. He's on 95. He's very close to the milestone of 100. Can he get? വിജയിക്കാനാറ് സെഞ്ചുറിക്കഞ്ച്. Straight back to the bowler's hand. Nicely gives it that one. Lovely delivery, Yorker, with little bit perfection on this occasion. Back-to-back dot balls, 9 balls 6. There is no pressure looks to be from the batting side. Shot into the gap, it tries. Oh, there will be a single taken by the batter, Sharif Abdullah on 96. And Umbai on strike. 2 more balls to go from the over. Lovely delivery, beautiful execution on this occasion. Tightening little bit. And moving to the last ball. Shot and game over. What a finish. Umbai just finishes the game in style for the team Gems. 1 by 9 wickets. Wonderful game of cricket, and what a batting from Sharif Abdullah. He finishes the game in style. Absolutely a spectacular 95 runs scored by Sharif Abdullah. That sealed the deal for the team. 30 പന്തുകളിൽ 96 റൺസുകളുമായി ഷരീഫ് അബ്ദുള്ള കളി മെനയുകയാണ്. And that's it. What a batting. What a batting from Mr. Sharif of Gems chapter. What a match. Dazzle has scored 118 and Gems has won with 1 over to spare. Great victory. I would like to call our the support director of Hallmark, Shaija Shanoj, for giving away the Man of the Match award.
Team Gems, please come to the man of the match point. Team Gems. Team Gems, please come to the man of the match point. And the man of the match award goes to Mr. Sharif of Gems chapter, who has scored 96 runs. നൂറ്റിപ്പതിനെട്ട് റണ്ണ് ചേസ് ചെയ്യാനുണ്ടായപ്പോൾ 96 റൺ എടുത്തുകൊണ്ട് ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടം നടത്തി ഷെരീഫ് എന്ന മാന്ത്രികൻ ഇതാ ജംസ് ചാപ്റ്ററിനെ വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നു. മുഹമ്മദ് ഷെരീഫ്, ഐ ബോ യുവർ ഹെഡ്. Mr. Mohammad Sharif. Mohammad Sharif, please come to the stage. Mohammad Sharif. Mohammad Sharif, it was a wonderful innings from your side. What an innings, Sharif. എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? ജെംസ് ചാപ്റ്ററിന്റെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആദ്യത്തെ വിജയമാണ് നമ്മുടെ ഈ എന്താ പറയണ്ട 5.0. We want to hear from you. പറയാനൊന്നുമില്ല. വളരെ എന്താ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിന് ഒരു കളി നമ്മുടെ സെറിക്സ് സ്പോൺസർ ചെയ്ത നമ്മുടെ സ്പോൺസർ മുഹമ്മദ് അദ്ദേഹത്തിന് ആദ്യം വാക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്തായാലും ഒരു കളി 4 വർഷമായി കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വിജയം, ആ വിജയം കരസ്ഥമാക്കി. പിന്നെ എന്നോട് എല്ലാവരും സെഞ്ചുറി അടിച്ചുകൂടെ എന്ന് വെച്ചു. നമ്മുടെ ടീമിന്റെ വിജയമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്, വ്യക്തിഗത വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. വാട്ട് എ ഗ്രേറ്റ് ജസ്റ്റർ. 96 റണ്ണ് 95 ഉണ്ടാവുമ്പോൾ 6 റണ്ണ് ജയിക്കാൻ വേണ്ടപ്പോ എനിക്ക് സെഞ്ചുറി വേണ്ട, എന്റെ ടീം ജയിച്ചാ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ ഷെരീഫ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ട്രൂ ടീം സ്പിരിറ്റ്. സോ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു കോൾ ഷൈജ ടു ഹാൻഡ് ദ അവാർഡ് ടു മിസ്റ്റർ ഷെരീഫ്. All members, all team members, please join. ഓക്കെ, നമ്മൾ മത്സരം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. സ്കോറിംഗ് ഡെസ്കിന് മുൻപിൽ നിൽക്കുന്ന കാണികൾ ദയവായി ഒന്ന് മാറി നിൽക്കുക. സ്കോറർക്ക് കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കരുത്. ഒന്ന് സ്പീഡാക്കെ. കാണികൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, ട്രാക്കിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കളി കാണാൻ പാടുള്ളതല്ല എന്ന് പ്രത്യേകം അറിയിക്കുകയാണ്. റണ്ണിംഗ് ട്രാക്കിൽ നിന്ന് കളി കാണുന്ന എല്ലാ കാണികളുടെയും ശ്രദ്ധയ്ക്ക്, ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മുകളിലേക്ക് പോകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഗാലറിയിൽ ഇരുന്ന് കളി കാണാം. ദയവായി ട്രാക്കിൽ നിൽക്കരുത് എന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ഷെരീഫ് പോല്ല. ഷെരീഫ്, അവസാനമായ ഒരു ചോദ്യം, എന്താണ് കപ്പ് നിങ്ങൾക്കാണോ ഇപ്രാവശ്യം? കപ്പ് നമ്മളില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം, നല്ല കളിക്കാർ ഇനിയുണ്ട്, മാക്സിമം നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യും, പ്രതീക്ഷയുണ്ട് എന്നാ പറയാനുള്ളത്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് മിസ്റ്റർ ഷെരീഫ്. ബാറ്റിംഗ് ടീമിന്റെ ഒരു നോൺ പ്ലേയിങ് മെമ്പർ ദയവായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. Jalil and Rins Joy, the opening batters. Rasnaj Razak on the other side, the opening bowler from the side. Olympus won the toss and they were elected to bat first in this game against Mahi.
5 പന്തുകൾ 8 റൺസുമായി swing and a miss, beautiful delivery from Rasnaj Razak, and that's the end of the over number 1. 8 without loss, Olympus. Srini Ambadi coming into the action for the team. Mahi, Alain Dent Hospital sponsor ചെയ്യുന്ന team Mahi. They were on the field. Lovely stroke and straight to the field. He grabs it, that one. Shibi takes it comfortably for the team Mahi. And that's a big breakthrough. The first wicket goes down. 8 for the loss of 1 by the team Olympus. Abhishek comes as a new batter for the team Olympus. Srini Ambadi, Timber and Crane Service is doing the second over, and what a start. Grabs a wicket in the very first ball by Srini Ambadi. പ്രിയമുള്ളവരെ, പ്രത്യേകമായ ഒരു അറിയിപ്പ്. ഈ ഒരു BNI പ്രീമിയർ ലീഗിനോടനുബന്ധിച്ച് ഒരു ഗിവ് അവേ നമ്മൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. അതിന്റെ വിന്നേഴ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇന്നിംഗ്സിന് ശേഷമായിരിക്കുമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. അതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ. ഒന്ന്, നിക്ഷാൻ ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ പേജ്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് ഫോളോ ചെയ്യുക. അതുപോലെ BNI പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ പേജും ഫോളോ ചെയ്യുക. ഒപ്പം അതിൽ ഒരു ലവ് ഹേർട്ട് കമന്റ് ചെയ്യുക. 2 പേജുകൾ ഫോളോ ചെയ്യുക, ഒരു ഹേർട്ട് കമന്റ് ചെയ്യുക. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളാകാം ഭാഗ്യശാലി. വിന്നർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് iPhone 16 അല്ലെങ്കിൽ 60,000 രൂപ പ്രൈസ് മണി. വലിയ ഓഫറാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത്. ആർക്കും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാം, കളി കാണുന്നവർക്കും. ഇനി ഒരു 15 മിനിറ്റ് കൂടി സമയമുണ്ട്. ഒന്ന് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. നിക്ഷാൻ ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ പേജും BNI പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ പേജും ഫോളോ ചെയ്യുക, ഒരു ഹേർട്ട് കമന്റ് ചെയ്യുക. We are running the over number second. Srini Ambadi doing an excellent job so far. 5 balls, just 7 runs given away by Srini. Full toss and straight to the ends of the field. Second success in this over. Srini Ambadi. What an outstanding bowling display that showcased by Srini, and picks up 2 wickets. ശ്രീജിത്തിന്റെ കരങ്ങളിൽ മനോഹരമായ പന്ത് റെസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ 2 ഓവറുകൾ പവർ പ്ലേ അതിഗംഭീരമാക്കുന്നു ടീം മാഹി. അലൈൻ ഡെന്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന ടീം മാഹി മനോഹരമായി തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ്.
through the onside region. ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു അറിയിപ്പ് കൂടി, ആരുടെയെങ്കിലും ക്യാഷ് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമന്ററി ബോക്സിൽ എത്തുക. ഒരു വലിയ സംഖ്യ കളഞ്ഞു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ 21st നസീർക്കാണ് കളഞ്ഞു കിട്ടിയത്. അദ്ദേഹം അത് കമന്ററി ബോക്സിൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. തെളിവ് സഹിതം എത്തുന്ന വ്യക്തിക്ക് ക്യാഷ് കൈമാറാൻ ഞങ്ങൾ സന്നദ്ധരാണ്. താങ്ക് യു 21st നസീർക്ക. ലഭിച്ച തുക അത് കൃത്യമായി ഏൽപ്പിച്ച 21st നസീർക്കയ്ക്ക് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. വിക്കറ്റുകൾ കൊണ്ട് ആഘോഷിക്കുന്നു ഒരു ഭാഗത്തെ ടീം മാഹി. പതിനാറിന് 3 എന്ന നിലയിൽ ചുരുട്ടിക്കെട്ടാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ഒളിമ്പസിനെ. അലൈൻ ഡെന്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ ശക്തമായ ഓപ്പറേഷൻ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. That's another one. Raining wickets here. Batters batting കൊണ്ട് സിക്സറുകളുടെ പറുദീസയാക്കി മാറ്റിയ ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ വിക്കറ്റുകൾ കൊണ്ട് അമ്മാനമാടുന്നു. വലിയൊരു ഗിവ് അവേയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കാൻ ഇനി സമയങ്ങൾ, മിനിറ്റുകൾ മാത്രം ബാക്കി. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. നിക്ഷാൻ ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ പേജ്, അതുപോലെ BNI പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ പേജ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഫോളോ ചെയ്യുക. ഒപ്പം നിക്ഷാൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജിൽ രണ്ടാമത് കാണുന്ന വീഡിയോയുടെ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യുക. സജീർ ഗുൽസാർ എന്ന വ്യക്തി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഹേർട്ട് കമന്റ് ചെയ്യുക. 2 കാര്യങ്ങളാണ്. നിക്ഷാൻ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ രണ്ടാമത് കാണുന്ന വീഡിയോയുടെ താഴെ ഹേർട്ട് കമന്റ് ചെയ്യുക. ഒപ്പം നിക്ഷാൻ ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ പേജ് ഫോളോ ചെയ്യുക.
Bni Premier League 5.0 എന്ന പേജും കൂടി ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഫോളോ ചെയ്യുക. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി ചെയ്യുന്നവരിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് 60,000 രൂപ അല്ലെങ്കിൽ ഐഫോൺ 16 സമ്മാനമായി ലഭിക്കുന്നതാണ്. നറുക്കെടുപ്പിന് ഇനി മിനിറ്റുകൾ മാത്രം ബാക്കി. കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ 4 ഓവറുകളും 2 പന്തുകളും ബാക്കി. പത്തൊൻപതിന് 4 എന്ന നിലയിൽ ഒളിമ്പസിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കിക്കൊണ്ട് അതിമനോഹരമായ ബോളിംഗിന്റെ വിശ്വരൂപം പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ അടിച്ചകറ്റുന്നു ആ പന്തിനെ കോർണറിന് മുകളിലൂടെ. Gets a maximum important one, much needed maximum, and brings 25 on card. And moving to the last ball of the over. Abhishek gets a good start. He's on 13. You have seen some quality stroke from this man. But having all the controls. So far, so good way by the bowling side and treated through the onside region. Takes a single, that's the end of the over. Successful 4 overs for the bowling side. 4 overs done, 26 for 4. മറ്റൊരു 4 ഓവർ കൂടി ശേഷിക്കുകയാണ്. 26 റൺസുകൾ ആദ്യ 4 ഓവറുകളിൽ അടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട്. നോ ബോളിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ചെക്ക്. ടി വി അമ്പയർ ഓവർ അവസാനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു ചെക്ക് നടത്തി അതൊന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാൻ ഓൺ ഫീൽഡ് അമ്പയർ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. ഓക്കെ, നോ ബോൾ എന്ന തീരുമാനം. ശ്രദ്ധിക്കുക, ആരുടെയെങ്കിലും പണം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമന്ററി ബോക്സിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. വീണ്ടും കുറച്ച് തുക കൂടി സെയിം സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കളഞ്ഞു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആരുടെയോ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് അറിയാതെ കുറച്ച് പണം നഷ്ടപ്പെട്ടതായി വിവരം ലഭിക്കുന്നു. നേരത്തെ ഒരു തുക, ഇപ്പോൾ അതേ സെയിം സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരാൾക്ക് കൂടി കുറച്ച് പണം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ രാത്രി 12 മണി വരെ ഇവിടെയുണ്ട്, മെല്ലെ വന്നാൽ മതി. Gents will start the action. Nicely ball, right on the channel. Beautiful execution. $29 on card. Wonderful bowling display, that showcasing by the team Mahi. Alain Dent Hospital. Such a beauty of a delivery that gone past the outside edge. Brilliant execution from the tall man Jensil. Lovely delivery from Jensil JSK associate. Absolutely a beauty of a delivery in back-to-back time. Such a furiously fast delivery from Jensil.
Here comes the last ball of the over. He's done well, but this time gone for a wide. Seriously loading some pace by Jensil, but this time he need to load that one again. Just 2 runs came from the over so far. Lovely delivery, that's kept it a little bit low on the track and beautifully complete the over. Outstanding over by Jensil comes to an end. 5 overs done, 30 runs for the loss of 4. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഐഫോൺ 16 അല്ലെങ്കിൽ 60,000 രൂപ നേടാൻ നിങ്ങൾക്കിതാ ഒരു സുവർണാവസരം നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ. യൂട്യൂബിലൂടെ കളി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കും ഇതിൽ ഭാഗവാക്കാകാം. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിക്ഷാൻ ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ പേജ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഫോളോ ചെയ്യുക. ഒപ്പം BNI പ്രീമിയർ ലീഗ് 5.0 എന്ന പേജ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഫോളോ ചെയ്യുക. കൂടാതെ നിക്ഷാൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന പേജിൽ രണ്ടാമതായി കാണുന്ന വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ ഹേർട്ട് കമന്റ് ചെയ്യുക. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളാകാം ഐഫോൺ 16 അല്ലെങ്കിൽ 60,000 രൂപ ലഭിക്കുന്ന ഭാഗ്യശാലി. Lovely delivery in consecutive 2 times. Previous one called a wide. This time magnificently controls that one nice on the track. No ball is a call. Yes, the free hit ball is coming. Nicely deposit that one. Superb execution in consecutive time. Back with a bang. Back to back dot ball. Such a beautiful way, keeping that one. Kept it way outside from the arc of the batter. And beautifully controlling the things. Batter going back in form of retired out, isn't it? Yes. ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ ഐഫോൺ 16 എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. കമന്ററി ബോക്സിലേക്ക് നിക്ഷാൻ ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ കവറിൽ ഐഫോൺ 16 എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. പുതിയ ബാറ്ററായി ടോബി ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭാഗ്യം ഏത് വഴിക്കാണ് വരിക എന്നൊരിക്കലും പറയാൻ പ്രവചിക്കാൻ പറ്റില്ല. BNI നിക്ഷാൻ ഇലക്ട്രോണിക്സിനോടൊപ്പം ചേർന്ന് നൽകുന്ന ഓഫർ സ്വീകരിക്കാൻ നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. BNI പ്രീമിയർ ലീഗ് 5.0 എന്ന ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജ്, ഒപ്പം നിക്ഷാൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജ്, ഇത് രണ്ടും ഫോളോ ചെയ്യുക. ഒപ്പം നിക്ഷാൻ ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ പേജിലുള്ള രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ ഒരു ഹേർട്ട് കമന്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളാകാം ഐഫോൺ 16 വിജയി, അല്ലെങ്കിൽ 60,000 രൂപ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ നൽകും. നറുക്കെടുപ്പ് 10 മിനിറ്റിനകം. Slowly building the innings, 36 runs on card. First half of this innings, what absolutely exceptional from the bowlers. And now, little bit runs they were producing. End of the over, 6 overs done. 37 for 5. Olympus. 37 എന്ന നിലയിൽ 6 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഒരു ലോ സ്കോറിംഗ് ഫസ്റ്റ് ഇന്നിംഗ്സിൽ അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള വ്യഗ്രതയുമായി
അലൈൻ ഡെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ മാഹി പട കൃത്യമായി കരുക്കൾ ബൗളിങ്ങിലൂടെ തങ്ങളുടെ വിഭവ ശേഷി വിക്കറ്റ് എടുക്കാനുള്ള കണിശത അത് കൃത്യമായി വ്യക്തമാക്കുന്ന ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുന്നു. ഒരു ഭാഗത്ത് അഭിഷേക് കൂളായി നിലയുറപ്പിക്കുന്നു. വലിയൊരു ഷോട്ടിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മുഴക്കം. അഭിഷേകിന്റെ വിക്കറ്റ്. യെസ് അഭി, they gets it, that an important wicket. Olympus are there on little bit trouble. Wicket to start the proceedings. It's to the onside. Shot into the mid-wicket region and protection there in the deep, and takes a single. പുതിയതായി യൂട്യൂബിലൂടെ കളി കാണുന്നവരുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി അറിയിക്കുന്നു, ഐഫോൺ 16 അല്ലെങ്കിൽ 60,000 രൂപ വിജയിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കൊരവസരം കൂടി. വെബ് സ്ട്രീമിംഗ് .in കളി കാണുന്നവർക്ക് പങ്കെടുക്കാം ഗിവ് അവേയിൽ. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ BNI പ്രീമിയർ ലീഗ് 5.0 എന്ന പേജ് ഫോളോ ചെയ്യുക. ഒപ്പം നിക്ഷാൻ ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ പേജ് ഫോളോ ചെയ്യുക. കൂടാതെ നിക്ഷാൻ ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ പേജിൽ രണ്ടാമത് കാണുന്ന വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ ഒരു ഹേർട്ട് കമന്റ് ചെയ്യുക. 60,000 രൂപ അല്ലെങ്കിൽ ഐഫോൺ 16 നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും. 7 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 40-6. എന്ന നിലയിൽ 7 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുമ്പോൾ അവസാന ഓവറിൽ റൺസുകൾ വാരിക്കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഭേദപ്പെട്ട നിലയിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ടീം ഒളിമ്പസ്. വൈറ്റ് ബോൾ ടു സ്റ്റാർട്ട് ദ പ്രൊസീഡിംഗ്സ് ബൈ ജംഷു. ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സ് അതിമനോഹരമായി കർട്ടനിടാൻ വേണ്ടി ജംഷു എത്തുകയാണ്. Through the onside region, and there will be a protection in deep, and just takes a single. Five balls to go from the innings. Fantastic bowling so far. Lovely stroke through the vacant space of the ground, into the covers, and all the way for 6 runs. Much needed maximum for the team Olympus. Absolutely a shot of authority behind that action. Toby Forline, who gets a ball boys on the active-ആയി നിൽക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. Lovely delivery, keeps it that one little bit away. A dot ball in the middle.
Nicely played from the back foot. Just punches that one and beats a field. Oh, misfield and gone past the boundary for 4 important runs and 50 up for the team Olympus. Toby tried and this time misses it completely. A dot ball in the middle and moving to the curtain falling delivery from the innings by Jamshu Curtains. Excellent one to close the action and that's the end of the story of the innings number 1. 52 റൺസുകളിൽ തളച്ചിടുകയാണ് 53ന്റെ ടാർഗറ്റ്. 8 ഓവറുകൾ അടങ്ങുന്ന അടുത്ത ഇന്നിംഗ്സിൽ മത്സര വിജയത്തിലേക്ക് എത്താൻ പ്രിയമുള്ളവരെ സമയമായിരിക്കുന്നു. ആ ഗിവ് അവേ നടത്താനുള്ള സമയമായിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരെയും ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രസന്റേഷൻ ഡെസ്കിലേക്ക് സ്റ്റേജിനടുത്തേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. BNI പ്രീമിയർ ലീഗിനോടനുബന്ധിച്ചൊരുക്കിയ ഗിവ് അവേ അതിപ്പോൾ ഈ ഇന്നിംഗ്സ് ബ്രേക്കിൽ നമ്മൾ പ്രധാന വേദിയിൽ വെച്ച് നടത്തുകയാണ്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഞങ്ങൾ വേദിക്കരികിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷമാകും നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഇന്നിംഗ്സ് ആരംഭിക്കുക എന്ന കാര്യം കൂടി നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് അറിയിക്കുകയാണ്. 60,000 രൂപ അല്ലെങ്കിൽ iPhone 16 സ്വന്തമാക്കാനുള്ള അവസാന അവസരം നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നു. അവസാന 2 മിനിറ്റുകൾ ശേഷിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ BNI പ്രീമിയർ ലീഗ് 5.0 എന്ന പേജ് ഫോളോ ചെയ്യുക. ഒപ്പം നിക്ഷാൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന പേജും ഫോളോ ചെയ്യുക. കൂടാതെ നിക്ഷാൻ ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ പേജിൽ രണ്ടാമതായി കാണുന്ന വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ ഒരു ഹേർട്ട് ലവ് ചിഹ്നം കമന്റ് ചെയ്യുക. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് iPhone 16 അല്ല എങ്കിൽ 60,000 രൂപ ക്യാഷ് അത് നിങ്ങളെ തേടിയെത്തുകയാണ്. അതിന്റെ നറുക്കെടുപ്പിനുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സ് നമ്മുടെ പ്രധാന വേദിയിൽ നടക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. Hello, check. Ladies and gentlemen, Square One presents BNI Premier League 5.0. ആവേശകരമായ ഗിവ് അവേയുടെ പരിസമാപ്തി ഇവിടെ കുറിക്കുകയാണ്. iPhone 16 ആര് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇവിടെ ഉത്തരം നൽകുകയാണ്. എല്ലാവരും വേദിയിലേക്ക് വരിക. ഇതിന്റെ ലൈവ് മാക്സിമം എല്ലാവരിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക. വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം മാത്രം ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് അവസാനമായി ഫോളോ ചെയ്യാനുള്ള അവസരമുണ്ട്. ഹലോ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഗിവ് അവേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഒരു 2 മിനിറ്റും കൂടി എല്ലാവർക്കും ടൈം തരുന്നു. ആരെങ്കിലും ഫോളോ ചെയ്യാത്തുണ്ടെങ്കിൽ നിക്ഷാൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് BNI പ്രീമിയർ ലീഗ് 5.0 എന്നുള്ള പേജ് ഫോളോ ചെയ്യുക. നിക്ഷാൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന പേജിൽ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ഒരു ഹേർട്ട് കമന്റ് ഇടുകയാണ് നിയമവശം വരുന്നത്. ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നുള്ള അതിന്റെ നിയമവശങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മൾ 2 വീഡിയോ ആണ് ഇതിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നിക്ഷാൻ ഇലക്ട്രോണിക്സിലും BNI 5.0 പ്രീമിയർ ലീഗ് 5.0 എന്നുള്ള പേജിലും. ആ 2 വീഡിയോയിൽ ഏതിൽ കമന്റ് ഇട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല. 2 വീഡിയോയിൽ നിന്നും നമ്മൾ കമന്റ് പിക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ ത്രൂ നമ്മൾ 3 ആൾക്കാരെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കും. ആ 3 ആൾക്കാരെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഈ ബോളിൽ വെച്ച് അവരെ പേര് എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്നാണ് ലക്കി ഡ്രോ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അതാണ് അതിന്റെ നിയമവശം. അത് നോർമലി ഈ ഗിവ് അവേ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക. കാരണം ഏതെങ്കിലും ഒരാളെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് അവര് ഈ 2 പേജ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെയും കമന്റ് പിക്കർ യൂസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ തവണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന് പെയ്ഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ 3 ആൾക്കാരെ ഫസ്റ്റേ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിലുള്ള ഒരാളെ ചെയ്യുന്നത്. ഫേക്ക് വന്നാലോ കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. ഫോളോ ചെയ്യാത്ത എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്തു. റെഡി? എല്ലാവരും ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ്.
ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് ഇനിയും ഫോളോ ചെയ്യാം. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ കമന്റിൽ ഒരു ഹേർട്ട് ഇടുക. ഒന്നിക്ക് iPhone 16 അല്ലെങ്കിൽ 60,000 രൂപ ക്യാഷ് പ്രൈസ്. ഫോൺ ഇവിടെ നമുക്ക് റെഡിയിലുണ്ട്. മൂന്നാളെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റത്തെ വീഡിയോന് 3 ആളെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട്. 1 2 3. ടൈം എടുക്കും. നമുക്ക് കമന്റിൽ 1,00,000 മുകളിൽ കമന്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. ആരാണ് ആ ഭാഗ്യവാൻ? വളരെ ചുരുങ്ങിയ നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആ ഭാഗ്യവാനെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റും. iPhone 16 മൊബൈൽ ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടിരിക്കുന്നു. 60,000 രൂപ ക്യാഷ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു. വാലന്റൈൻസ് ഡേ പ്രമാണിച്ച് നിക്ഷാൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഗിവേയുടെ വിജയി വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ വാലന്റൈന് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കൂടിയായിരിക്കും ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത്. നസീബ വാഹിദ് ആണ് ആദ്യത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആൾ. ജോജിത് തമ്പി, സുമയ്യ യസുമി, ഏതാണ്ട് 50% പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ 3 ഭാഗ്യവാന്മാർ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വിന്നർ പേജ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. വളരെ ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു തരത്തിലും പിഴവ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ചെക്കിങ്ങും കഴിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും അവസാന വിജയിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുക. ഓക്കെ, നമുക്ക് നമ്മുടെ കളി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അമ്പയർസ്, ഒഫീഷ്യൽസ്, ജോബി തമ്പി പേജ് ഫോളോ ചെയ്യാത്തത് കാരണം അദ്ദേഹത്തെ ഡിസ്ക്വാളിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഒരു നറുക്കെടുപ്പിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഏറെ നിർഭാഗ്യകരമായ ഒരു കാര്യമാണ്. അല്ല, 6 ആളെടുത്തിട്ട് എടുക്കണോ? നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുന്ന അതേ സമയം തന്നെ നമ്മൾ മത്സരം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. രണ്ടാമത്തെ ഇന്നിങ്സ് 53 റൺസിന്റെ ടാർഗറ്റ്. നല്ലൊരു ഷോട്ട്, ക്ലീൻ വൺ ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഗ്രൗണ്ട് ഫോർ 6 runs.
beautifully picks. Sends it out of the ground with a maximum result. A big swing from the batter. Lovely stroke. Once again, open the blade. Beautifully grabs a maximum. ടീം നാവിഗേറ്ററിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ആൻഡ് ടീം ഇൻഫൈനൈറ്റിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ, ഈ രണ്ട് ക്യാപ്റ്റന്മാരും ടോസിംഗ് സെറമണിയിലേക്ക് എത്തേണ്ടതാണ്. Captain of Navigator and Captain of Infinite, please report to the man of the match ceremony. രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ഫോളോ ചെയ്ത ഭാഗ്യവന്മാരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ്. അതിൽ നിന്ന് 3 പേരെ തെരഞ്ഞെടുക്കും. അവരുടെ പേരുകൾ വന്നിരിക്കുകയാണ്. റഷീൻ രവീന്ദ്രൻ, മഞ്ജിമ അശ്വന്ത്, Zamrina. പന്ത്രണ്ടിന് 2 എന്ന നിലയിൽ ആദ്യ ഓവർ അവസാനിക്കുന്നു. 41 റൺസുകൾ 42 പന്തിൽ നിന്ന് മത്സര വിജയത്തിലേക്ക്. വളരെ അനായാസം ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താവുന്ന രീതിയിലൊരു ടാർഗറ്റ്. മൂന്നാമത്തെ വിക്കറ്റ് ലോഡഡ് ഇൻ ദി ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ദ ഫീൽഡ്. ഒരട്ടിമറിക്ക് സാധ്യത പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ബോളിംഗ് പ്രകടനവുമായി. വളരെ ചെറിയൊരു ടാർഗറ്റാണ് മുൻപിലെങ്കിലും കൃത്യമായി വീര്യം കുറയില്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഒളിമ്പസിന്റെ ബോളേഴ്സ് മത്സരത്തെ ഒരു ആവേശകരമായ ഒരു അന്ത്യത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള പാടവം തങ്ങൾക്കുണ്ടെന്ന് തുടക്കത്തിലെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. Captain of Navigator, please report to the mic point. 12 for the loss of 3. 41 from 41. Nicely played and watchfully giving the treatment through the covers region. What a gorgeous cover drive that was from the batter, coming front foot and through the line. The man played with the merit of the ball for a boundary for 4. ഗിവവേയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുന്ന ഒരു വേള, മറ്റൊരു നല്ലൊരു സുദിനത്തിന് നമ്മൾ സാക്ഷിയാകാൻ പോവുകയാണ്. 3 വട്ടം ചാമ്പ്യൻസ് ആയ ടീം ഹോൾമാർക്കിന്റെ കോച്ച് ഫൈസലിന്റെ ബർത്ത്ഡേ സെലിബ്രേഷൻസ് ബിഹൈൻഡ് ദ സീൻ നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നു. മത്സരം നടക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കേക്ക് കട്ടിങ്ങുമായി ഫൈസൽ ടീം കോച്ച്, ഹോൾമാർക്ക് ടീമിന്റെ കോച്ച് ഫൈസലിന്റെ ബർത്ത്ഡേ നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുകയാണ്. Captains are ready for toss now. Mr. Jitin C, Captain of Navigator,
and Mr. Abdul Rauf, captain of Bni Infinite. Mr. Jitin will toss the coin. Head is the call. Head it is. Mr. Rauf won the toss. We are going to bat first. Mr. Rauf won the toss and they elected to bat first. ഹലോ എവരിവൺ, നമ്മളെ ഫോളോ ചെയ്ത 4 ആൾക്കാരെ ഇപ്പൊ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് ഒരാളെ ലക്കി ഡ്രോ വിന്നറായി സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതിൽ സാംബ്രീന ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വരേണ്ടതാണ്, അഥവാ തലശ്ശേരി ഉണ്ടെങ്കിലും വരാം. മഞ്ജിമ, നസീബ് ആൻഡ് സുമയ്യ, ഈ 4 ആളിൽ ഒരാളെ ആയിരിക്കും ഭാഗ്യശാലി വരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. റെഡി? രണ്ട് ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുന്നു. 29. ഇനി 24 വേണം 36-ൽ. And we are celebrating birthday of Hallmark team coach Faisal, and we are wishing a happy birthday to you. iPhone 16 അല്ലെങ്കിൽ 60,000 രൂപ ലക്കി ഡ്രോ വിന്നറെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. റെഡി? ആരാണ് വിന്നർ? നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള ആരെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്യാം. ചെറിയ കുട്ടി നമ്മുടെ സ്വന്തം ഷിയാബ്ക്കാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. 4 ആളിൽ ഒരാൾ iPhone 16 അല്ലെങ്കിൽ 60,000 രൂപ. കൈ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ്. റെഡി? എന്താ നമ്മള് 60,000 രൂപ അല്ല iPhone 16. ആരാണ് ഭാഗ്യശാലി? ദാ നോക്കുകയാണ്, നമ്മുടെ സ്വന്തം ഷിയാബ്ക തെരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ്. റെഡി? ക്യാമറയിൽ ഓപ്പൺ ആയി കാണിച്ചോളൂ. iPhone 16 അല്ലെങ്കിൽ 60,000 രൂപ. നസീബ് വാഹിദ്. നസീബ് വാഹിദ് ഈ ലൈവ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നസീബ് വാഹിദ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തലശ്ശേരി മുനിസിപ്പൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വരിക. നസീബ് വാഹിദ് iPhone 16 നിക്സാൻ തരുന്ന iPhone 16 അല്ലെങ്കിൽ 60,000 രൂപ ക്യാഷ് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. എല്ലാവരും ഈ പേജ് ഫോളോ ചെയ്ത് തന്നെ നിന്നോളൂ. നെക്സ്റ്റ് ഗിവ് അവേ നമുക്ക് വരാൻ പോവുകയാണ്. BNI പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ കൂടി ഇതേപോലെ ഗിവ് അവേ iPhone 17 ഞങ്ങൾ വരും. അപ്പൊ എല്ലാവരും സ്റ്റേ ട്യൂൺ. നസീബ വാഹിദ്, ഒരു സന്തോഷ വാർത്തയുണ്ട്. നസീബ വാഹിദ് നമ്മുടെ ലൈവിലുണ്ട്. അവരിപ്പോൾ ഹായ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഭയങ്കരമായ സന്തോഷം. നസീബ വാഹിദ് തലശ്ശേരി ഉണ്ടെങ്കിൽ ലൈവ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നസീബ വാഹിദ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തലശ്ശേരി വരിക, അല്ലെങ്കിൽ ഗുൽസാറിന് ജസ്റ്റ് ഒരു മെസ്സേജ് അയക്കുക. ഇപ്പൊ തന്നെ വിളിക്കാം, ലൈവ് വിളിക്കാം. നസീബ വാഹിദ് നമ്മളിപ്പോ ലൈവിൽ തന്നെ നമ്മുടെ വിന്നർ ഇപ്പൊ നിലവിലുണ്ട്. അവർ നമ്മുടെ ലൈവിൽ ഹായ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അവരെ നമ്മൾ ലൈവായി അവരെ ഫോൺ വിളിക്കാൻ പോവുകയാണ്. മുപ്പത് പന്തുകൾ 16 റൺസിന്റെ ടാർഗറ്റ്. ടോബി 4 ലൈൻ കമ്മിങ്. 15 റൺസിന്റെ മാത്രം ദൂരം മത്സര വിജയത്തിന്. Nicely played, straight to the field. അതിനിടെ നമ്മൾ ഫൈസൽ കയുടെ ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷിക്കുകയാണ്. ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ഫൈസൽ ക, ദ ടീം കോച്ച് ഓഫ് ഹാൾമാർക്ക്. 3-time ചാമ്പ്യൻസ് ആയ ഹാൾമാർക്കിന്റെ ടീം കോച്ച് തന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷിക്കുന്നു. BNIയുടെ ഈ ഒരു സന്തോഷവേളയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബർത്ത്ഡേ നമ്മൾക്ക് ഇരട്ടി മധുരം നൽകുകയാണ്. Shot once again.
landed safely and gone all the way. One bounce and over the row for a boundary for 4. സന്തോഷ വാർത്ത, നമുക്ക് നസീബ വാഹിദിനെ വീഡിയോ കോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഗിവ് അവേ വിന്നർ മലപ്പുറത്ത് നിന്നാണ് ഗിവ് അവേ വിന്നർ വന്നുള്ളത്. ഇരുപത്തിനാല് പന്തിൽ 8 റൺസിന്റെ മാത്രം ടാർഗറ്റ് മത്സര വിജയത്തിന്. നമ്മളെ ഗിവ് അവേ വിന്നറെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നസീബ വാഹിദ് ഫ്രം മലപ്പുറം. നാളെ നൈറ്റ് അവർ വരാൻ 8 മണിക്കൊക്കെ നമ്മുടെ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് ഫോൺ തന്നെ മതി എന്നാണ് അവരുടെ ആഗ്രഹം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Just 2 runs of a matter. And that's it. The game finished in style by the team. Alain Dent Hospital Mahi. They have finished the game in style. What a wonderful victory by the team. ആദ്യ പകുതിയിൽ തന്നെ ചേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഇന്നിംഗ്സ് മനോഹരമായ ഒരു വിജയം സ്വന്തമാക്കുകയാണ്. കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻ അലൈൻ ഡെന്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ. സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന ടീം മാഹി ദേവർ gets their first points from Bni Premier League 2.0. Back-to-back victories, beg your pardon. 2 വിജയങ്ങളോടുകൂടി അതിശക്തമായ നിരയാണ് തങ്ങളുടേതെന്ന് ആധികാരികമായി ഉറപ്പിക്കുന്ന ടീം മാഹിയുടെ പ്രഖ്യാപനം. Time for the presentation. After that, Aramal will join on the come box. Expecting Sabarish. Yes, time for the presentation.